Iniziamo. Care colleghe e cari colleghi, signor Ministro, signori relatori, signore e signori, desidero anzitutto ringraziare tutti voi per la partecipazione alla conferenza odierna prevista dall'articolo 13 del Fiscal Compact. La presenza di un uditorio così numeroso ci conforta sulla validità della scelta di dedicare la prima delle riunioni interparlamentari plenarie che si svolgeranno durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea alle questioni che sono alla base delle più angosciose preoccupazioni dei nostri cittadini. Credo che tutti possiamo convenire sulla necessità, o meglio sulla vera e propria urgenza di trovare risposte adeguate ed efficaci alla crisi economico-finanziaria che si trascina dal 2008 e dalla quale l'Unione Europea nel suo complesso fatica a uscire. Nei giorni scorsi la Camera ha ospitato una lectio magistralis del professor Stiglitz, premio Nobel dell'economia, centrata proprio sulle difficoltà che stanno attraversando le economie europee e sui possibili rimedi a una crisi che sta pericolosamente assumendo le caratteristiche di una vera e propria fase deflattiva. In questo quadro particolarmente preoccupante è lo scetticismo che sta crescendo e che spesso arriva a forme di sfiducia nel futuro da parte delle generazioni più giovani che incontrano sempre maggiori difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro ed a accumulare le competenze necessarie per rafforzare il capitale umano, fattore, sapete bene, fattore indispensabile accanto all'innovazione per lo sviluppo. Mi domando come sia possibile che l'Europa possa assistere impassibile ai drammi di tanti uomini e donne che si vedono privati del loro lavoro, di tanti giovani costretti a rinviare i progetti di vita per l'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso. Crescono le disuguaglianze e cresce il disagio sociale. L'aumento del voto di protesta in occasione delle recenti elezioni europee ne costituisce uno dei segnali più evidenti. Una fascia molto ampia di cittadini europei vede l'Europa come la causa cui addebitare la crisi, piuttosto che come il fattore decisivo per la sua soluzione. E questa è una tendenza che accomuna tanto i paesi quelli più duramente colpiti, in cui la sfiducia nei confronti dell'Europa si sta traducendo in una delegittimazione delle istituzioni europee, ma anche i paesi che si trovano in migliori condizioni, dove pure si manifestano apertamente sentimenti euroscettici, mettendo così in discussione uno dei principi cardine dell'Europa, cioè la solidarietà tra Stati membri. La crisi che ha avuto origine da gravi disfunzioni del sistema finanziario si è presto propagata all'economia reale. I vincoli del patto di stabilità e crescita hanno tuttavia indotto soprattutto all'interno dell'area euro all'adozione di politiche ispirate a una rigorosa austerità attraverso il contenimento delle spese pubbliche, ovvero un aumento della pressione fiscale. Ne sono usciti sacrificati in primo luogo gli investimenti, decisivi per il rilancio e la modernizzazione dell'economia. La contrazione complessiva della domanda ha poi determinato una crescita della disoccupazione e del lavoro precario. In alcuni Paesi membri i tagli alla spesa pubblica hanno determinato sacrifici talora insopportabili, ridimensionando alcune prestazioni essenziali a partire da quelle sanitarie. Occorre essere realisti, cari colleghi e care colleghe, molto realisti. Gli obiettivi di aumento del tasso di occupazione e di riduzione della povertà fissati
con la strategia Europa 2020 difficilmente saranno raggiunti. Tali obiettivi presupponevano ben altri tassi di sviluppo, mentre a distanza di più di 5 anni dall'esplosione della crisi, l'Europa rimane tra le economie avanzate l'area che registra i più bassi tassi di crescita. Fanno eccezione i paesi che non fanno parte dell'euro, a partire dalla Gran Bretagna e dalla Polonia. Di fronte all'evidenza di certi dati, non si può quindi fare a meno di porsi delle domande sull'efficacia delle strategie europee messe in atto finora. D'altronde l'economia non è governata da leggi ineluttabili o da leggi neutrali. Le decisioni politiche possono fare la differenza sulle vicende che riguardano lo sviluppo economico e la qualità della vita delle persone. Ed è ora che la politica torni ad esercitare senza incertezze la sua funzione, che si impegni in una seria riflessione sulle ragioni fondamentali di questa crisi e si impegni nella scelta di rimuoverle, voltando magari decisamente pagina rispetto alle politiche fin qui seguite. Non si tratta, è bene chiarirlo questo punto, di mettere in discussione l'impegno per un risanamento delle finanze pubbliche. No, non è questo. Le risorse pubbliche vanno sempre amministrate con rigore e serietà, perché sono i denari dei nostri cittadini. A mio giudizio, cari colleghi e care colleghe, il dato da cui occorre partire è però la simmetria che ha contraddistinto le politiche europee negli ultimi anni. Se per un verso, attraverso le regole del patto di stabilità e l'avvio dell'unione bancaria si è lavorato per il contenimento del livello di indebitamento, per altro verso risulta palese che non sono state attivate strategie comuni sufficienti per quanto concerne la crescita e il recupero di competitività. Le politiche che l'Europa ha messo in campo sono concentrate essenzialmente sul miglior funzionamento dei mercati, riducendo in larga misura gli interventi a sostegno dei redditi, mentre è stato demandato ai singoli Stati membri il compito di mettere in campo misure di crescita a livello meramente nazionale. Il problema invece è proprio l'individuazione di una risposta comune alle sfide della globalizzazione e all'accentuazione della concorrenza internazionale, una sfida che consenta di prevenire il rischio che l'Europa nel suo complesso sia collocata ai margini delle dinamiche economiche internazionali, a meno che qualcuno non creda che si possa fare da soli, illudendosi di essere in grado di fronteggiare giganti come la Cina a prescindere dall'Unione Europea. In sostanza, l'Europa si è giustamente occupata della stabilità, non abbastanza della crescita. Il semestre di presidenza italiano coincide con una impegnativa fase di rinnovo di alcune istituzioni europee, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio europeo. Questa coincidenza può rivelarsi utile per promuovere un dibattito il più ampio possibile che coinvolga anche e soprattutto i cittadini europei e non solo gli accademici e le istituzioni politiche, un dibattito sulle strategie più adeguate per aggiornare il progetto di integrazione europea. La ripresa del processo di integrazione non può che partire dalla dimensione economica, perché senza sviluppo e senza una crescita che assumano i valori dell'equità e dell'uso efficiente delle risorse, l'Europa è destinata a un malinconico declino. Si tratta di un compito difficile che deve assumere le esigenze della competitività senza rinunciare ai modelli di economia sociale e di mercato propri dell'Europa, che vanno sì
aggiornati, ma non certo abbandonati, costituendo a livello internazionale un parametro di riferimento anche per le economie emergenti. Colleghi e colleghe, lavorare per aggiornare i paradigmi logorati è un segno di vitalità, di vitalità che stimola l'impegno e la creatività di tutti noi. Da più parti si solleva il problema della convenienza dell'Europa a proseguire lungo la strada dell'apertura a oltranza dei mercati, che può avvantaggiare maggiormente sistemi economici non europei e arrivare a mettere in discussione anche servizi essenziali per i cittadini. A titolo di esempio voglio ricordare le perplessità da più parti espresse con riferimento all'accordo per la liberalizzazione degli scambi e dei servizi noto come TISA, Trade in Services Agreement. Su questi temi i parlamenti possono esercitare concretamente un ruolo centrale per la loro funzione di sede di dibattito e di sede di confronto trasparente tra posizioni anche fortemente differenziate. Colleghi e colleghe, il dibattito che si svolgerà in questi giorni di lavoro, in questi 2 giorni di lavoro, per la qualità dei partecipanti, risulterà tanto più utile quanto più affronterà senza remore i maggiori profili critici che affliggono le economie europee, senza timore di far emergere opinioni discordanti, ma facendo prevalere l'esigenza comune di ricollocare al centro dell'iniziativa europea il tema di una crescita solida e di una crescita giusta. Infine, prima di concludere questo mio saluto, desidero ricordare a tutti noi che le questioni che attengono alle regole di funzionamento della Conferenza saranno oggetto di un confronto molto ampio che non si esaurirà in questa occasione, ma che vedrà la sua conclusione qui a Roma nella Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea nella primavera del 2015. Auguro quindi una buona prosecuzione dei lavori e ringrazio nuovamente tutti gli intervenuti per il contributo che vorranno fornire. Bene, adesso procediamo con l'approvazione dell'ordine del giorno della riunione. Quindi il progetto di ordine del giorno della conferenza odierna è stato inviato nelle scorse settimane a tutte le delegazioni ed è contenuto tra i documenti di seduta nelle apposite cartelline che sono state distribuite. Quindi se non vi sono obiezioni l'ordine del giorno si intende approvato. Apriamo ora la prima sessione della conferenza che riguarda la via europea alla crescita, il rilancio degli investimenti e la riduzione delle disuguaglianze e sarà introdotta dal professor Pier Carlo Padoan, ministro italiano dell'economia e delle finanze, che interviene anche nella sua qualità di presidente di turno del Consiglio Ecofin. Successivamente interverrà il professor Jacques Pisani-Ferry, docente di economia presso la Hertie School of Governance di Berlino, nonché commissario generale alla strategia e alla prospettiva France Stratégie. Dopo le presentazioni dei relatori apriremo il dibattito. Il tempo di parola di ciascun delegato sarà, secondo la prassi consolidata, parametrato alle richieste di intervento che perverranno alla Presidenza e alle esigenze di lasciare un tempo congruo alle repliche dei 2 relatori. Prego pertanto i colleghi che intendono prendere la parola di presentare, ove non abbiano già provveduto nei prossimi minuti, agli appositi moduli di iscrizione a parlare, dei moduli di iscrizione a parlare distribuiti nelle cartelle di lavoro. Ricordo ai colleghi perché per garantire i tempi adeguati al dibattito non abbiamo ritenuto opportuno prevedere una pausa caffè. Quindi i delegati possono tuttavia accedere al punto di ristorazione indicato da appositi cartelli all'esterno di quest'Aula. Lascio ora la parola al Ministro Padoan e poi a seguire al Professor Pisani-Ferry. Prego, Ministro. Onorevole Presidente della Camera, onorevoli membri dei Parlamenti europei e dei Parlamenti nazionali.
È per me un grande onore aprire questa conferenza voluta dai firmatari del Fiscal Compact. È un incontro semestrale che rappresenta un momento chiave nel dialogo istituzionale che definisce il governo economico dell'Unione Europea. È ancora di più un'occasione fondamentale di confronto per individuare politiche necessarie, come ricordava il Presidente, la crescita in Europa e garantire che tali politiche godano del più ampio sostegno dei cittadini. Come tutti sapete, negli ultimi mesi più o meno tutte le istituzioni internazionali, ma anche i governi nazionali e anche gli analisti privati hanno dovuto ripiegare su se stessi per quanto riguarda le stime di crescita, che si sono rivelate eccessivamente ottimistiche fino a pochi mesi fa. Questi rinvii che sono stati proseguiti, che sono stati continui negli ultimi tempi, suggeriscono non solo che la crescita si è dovuta spostare più in là nel tempo, ma che probabilmente alcune cause profonde della mancanza di crescita non sono ancora ben comprese da tutti noi. E in effetti, se si considerano altri sintomi della situazione economica attuale, si vede che i problemi che ci stanno di fronte sono più profondi di un semplice andamento ciclico, per quanto particolarmente pronunciato. I principali fattori sono immediatamente riassumibili così: gli investimenti, che sono andati calando in tutti i paesi europei e non solo per molti anni e che stentano a riprendere; la disoccupazione, che soprattutto nella zona euro resta molto elevata in tutte le sue componenti, ciclica, strutturale e femminile, oltre che naturalmente giovanile, anche se con elevate dispersioni; l'andamento dei prezzi, che è continuato ad andare in basso e ora ci troviamo in una situazione che con un neologismo si chiama di bassa inflazione, che nasconde il rischio che la persistenza di questa situazione faccia cambiare decisamente la direzione dei prezzi e invece di riportarli verso quello che è comunemente considerato il livello di equilibrio nella zona euro, vicino al 2%, ci porta nella direzione opposta. Ci troviamo quindi di fronte a una combinazione molto preoccupante di persistenza di bassa crescita, di bassi investimenti, di elevata disoccupazione, di bassa o nulla inflazione, in un contesto nel quale il debito pubblico e privato rimane elevato in vari paesi dell'Europa e della zona euro. Non sono in grado di fornire interpretazioni più approfondite della situazione in cui ci troviamo. Sono però convinto che l'Unione Europea si trova di fronte a un bivio che riguarda due sentieri possibili che ci potranno accompagnare per molti anni a seguire. Possiamo immaginare l'Europa dei prossimi anni, dei prossimi forse non decenni, ma sicuramente molti anni a venire, come una situazione di continua stagnazione o bassa crescita, senza significativi contributi alla creazione di occupazione. Oppure possiamo immaginare che finalmente l'Europa sia in grado di saltare su un sentiero diverso di crescita, che quindi riprenda a produrre ricchezza e soprattutto a offrire possibilità di lavoro ai giovani, ma non solo. La differenza fra questi due scenari è molto semplice. Sta nella attivazione o meno di politiche adeguate per il ritorno alla crescita. In questo l'Europa, ma in particolare alcuni paesi, fra cui devo includere l'Italia, sta affrontando non solo le conseguenze della più grave recessione del dopoguerra, ma anche per molti aspetti l'accumularsi di ritardi alla crescita della produttività, del potenziale, alla perdita di competitività strisciante. Uscire da questa situazione, saltare su un nuovo sentiero di crescita, richiede quindi avere una strategia che permetta di affrontare l'insieme di queste due sfide che si intrecciano in modo perverso fra di loro.
Del resto, che la crescita sia un problema serio, e non solo in Europa, è testimoniato dagli sforzi che si stanno avvicendando nell'ambito del G20. Una settimana fa si è svolta in Australia una riunione ministeriale dei ministri delle finanze e dei governatori dei paesi G20 e l'ordine del giorno prevedeva, come del resto prevede nell'agenda della Presidenza australiana, esattamente la crescita. E nell'affrontare la crescita si è convenuto in modo unanime che quello di cui si ha bisogno è una strategia per la crescita. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e questo è il mio modo di interpretarla, il concetto, ma credo che sia condiviso, non ci sono scorciatoie per la crescita, non ci sono singole misure che in assenza di altre possano riportare la crescita su sentieri più sostenuti, e questo vale per l'Europa in particolare, ma anche per altri paesi o altre regioni del mondo dove peraltro di crescita ce n'è di più. Quello che occorre è appunto una strategia. Dal punto di vista della descrizione della situazione c'è una convergenza che mi sembra generale sul fatto che occorre agire da tutti i lati. Occorre agire, per usare un'espressione elementare, dal lato dell'offerta e dal lato della domanda. Occorre mettere in campo in modo coordinato tutti gli strumenti che i governi hanno a disposizione per riprendere la crescita. Provo a riassumere questi strumenti in 4 ovvi capitoli. Innanzitutto lo strumento della liquidità e del credito. Su questo va detto che le autorità monetarie in Europa e altrove da tempo hanno imboccato una strada importante, altamente innovativa, che va alla ricerca di strumenti nuovi, anche in un contesto nei quali gli strumenti tradizionali di politica monetaria stanno perdendo i loro margini di azione. Ma la liquidità da sola non basta e questo strumento, agire sulla liquidità, deve essere accompagnato in varie intensità e con varie modalità dallo strumento più generale del rafforzamento dei mercati finanziari e quindi in questo modo rafforzare la capacità di trasmissione della politica monetaria. Ricordo questo perché è un fatto ovvio. La crisi che ci affligge, come ricordava l'onorevole Presidente della Camera, è una crisi che è nata nei mercati finanziari, ma che poi ha coinvolto tutti i mercati. Uscire definitivamente dalla crisi richiede quasi per definizione riparare i sistemi finanziari, rimetterli in condizione di intermediare la ricchezza dal risparmio all'investimento e quindi sostenere la crescita. Sono cose ovvie, ma che richiedono un enorme sforzo coordinato e sul quale l'Europa in particolare è stata chiamata a sforzi importanti. Anche recentemente la Banca Centrale Europea ha messo in campo misure innovative che hanno precisamente lo scopo di tradurre liquidità più abbondante in maggior credito all'economia. Questo naturalmente richiede la collaborazione e l'attivo impegno dei sistemi bancari e finanziari. Il secondo filone di intervento per sostenere la crescita riguarda l'utilizzo degli spazi di bilancio. Questa è una questione assai delicata, legata al tema che ricordava l'onorevole Presidente della cosiddetta austerità. L'idea che viene condivisa da tutti è che ci sono spazi nei bilanci diversi da paese a paese che permettono di sfruttare questi spazi al sostegno della domanda. Ma c'è anche qualcosa di più, c'è quello che si chiama una politica di bilancio favorevole alla crescita, che ha a che fare con la composizione del bilancio e quindi con la necessità, di fronte all'esigenza di tagliare le spese e cercare di non aumentare le imposte, di farlo avendo in mente che la composizione dei bilanci a parità di saldi ha impatti diversi sulla crescita, quindi avere un approccio qualitativo prima ancora che quantitativo alle politiche di bilancio.
Questo ha un'implicazione importante dal punto di vista macroeconomico perché ha a che fare con gli squilibri globali. Esiste una asimmetria nel modo in cui gli squilibri sono affrontati, che non è una novità naturalmente. Le pressioni sull'aggiustamento sui paesi in deficit sono più forti delle pressioni all'aggiustamento sui paesi in surplus, ma in una visione globale e di sistema, compresa la dimensione che riguarda l'Europa e la zona euro, le pressioni dovrebbero essere più simmetriche e questo è esplicitamente riconosciuto nelle linee di applicazione del sistema di sorveglianza six-pack e two-pack dell'Unione Europea. Il terzo canale lungo il quale bisogna agire per sostenere la crescita è, in termini semplici, quello dell'offerta o, se vogliamo, della crescita potenziale, la quale è andata peggiorando soprattutto in Europa e soprattutto in alcuni paesi e che essenzialmente si traduce nel fatto che ci sono limiti dal lato dell'offerta che impediscono alla crescita di svilupparsi. Ma questi limiti non devono essere dati per scontati, al contrario. Io sono fermamente convinto che ci sono enormi spazi ancora da sfruttare in termini di aumento della produttività tramite essenzialmente la via dell'innovazione, la via delle risorse destinate alla ricerca e quindi essenzialmente la via del sostegno al capitale umano e dell'istruzione. Su questo c'è ancora molto da fare in tutti i Paesi. Lo strumento per fare questo è un utilizzo accorto, articolato e composito delle riforme strutturali, che sono la vera sfida che aspetta l'Europa, ma non solo, e sicuramente questo Paese. Il quarto canale è quello degli investimenti in senso stretto, quelli che ricordavo sono la grandezza che è venuta indebolendosi negli ultimi anni praticamente ovunque nei Paesi avanzati. Ricorderò un fatto ovvio, che gli investimenti sono per eccellenza la grandezza che allo stesso tempo sostiene la domanda quando si spende per aumentare l'investimento e il capitale e aumentano l'offerta perché si traducono in maggior capacità produttiva. Gli investimenti sono, soprattutto quelli privati, la grandezza più difficile da smuovere perché richiedono non solo risorse e opportunità di profitto, ma anche un ingrediente che spesso è insufficiente, sicuramente insufficiente oggi in Europa, che è la fiducia e quindi la decisione di tradurre in spesa risorse che eventualmente sono disponibili. Ho fatto un elenco molto sommario e anche approssimativo, ma il mio scopo non era quello di dare un'analisi compiuta, quanto piuttosto ricordarci appunto della necessità di agire su tutte le leve. Se dovessimo identificare lo stato attuale del dibattito di politica economica che c'è a livello interno e internazionale, direi che una parola chiave è policy mix, quindi non più austerità versus crescita, disoccupazione e occupazione, che pure rimangono essenziali, ma un concetto che io trovo positivo: come si fa a fare il miglior uso possibile di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e soprattutto come si fa a farlo in un contesto di sistema e certamente a livello europeo. E qui arrivo rapidamente a quello che la Presidenza italiana dell'Unione Europea di questo semestre ha provato a dire in questo senso. Abbiamo cercato precisamente di identificare misure che, oltre a essere di valenza nazionale, fossero soprattutto di valenza europea e fossero indicazioni che devono essere viste nel loro insieme, con un approccio appunto di policy mix e di sistema. E abbiamo indicato ai nostri colleghi europei 3 pilastri. Gli investimenti, tanto per cominciare da dove ero rimasto, gli investimenti privati ma anche gli investimenti pubblici e quindi l'analisi di tutti gli strumenti in termini di regolazione, di incentivo, di stimolo diretto agli investimenti e di uso più efficace di risorse europee e nazionali, pubbliche in congiunzione con quelle private. Sto pensando ad un uso più efficiente delle risorse della Banca Europea degli Investimenti, sto pensando all'utilizzo congiunto delle banche nazionali di sviluppo come la Cassa Depositi e Prestiti, la Caisse des Dépôts
o il KfW tedesco e altre naturalmente. Possiamo usare meglio le risorse che abbiamo. Secondo elemento complementare al primo, il grande capitolo delle riforme strutturali, avendo in mente che le riforme strutturali sono quelle che servono a generare prospettive di investimento, a liberare energia, ma avendo anche in mente che per valutare appieno l'impatto delle riforme strutturali bisogna tenere a conto le dimensioni che le accompagnano, il fatto che le riforme richiedano tempo di medio periodo per dispiegare completamente i benefici, il fatto che le riforme abbiano impatti importanti e spesso molto positivi sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, il fatto che le riforme in un Paese hanno, soprattutto in una regione integrata, impatti di esternalità, di spillover sui Paesi vicini, quindi se un Paese fa le riforme questo è un bene per quel Paese ma anche per l'Europa nel suo complesso. Tutte queste cose fanno sì che sia opportuno, secondo noi, avere una strategia integrata alle riforme, che a proposito il G20 ha già adottato. Nell'ambito del G20 c'è un processo di monitoraggio delle riforme strutturali condiviso dai Paesi che ne fanno parte, che ovviamente sono molto più eterogenei dei Paesi europei. E in questo senso la Presidenza italiana ha anche avanzato l'idea di introdurre un meccanismo di benchmarking europeo, non per introdurre nuovi vincoli, ma per imparare al meglio dalla esperienza dei nostri vicini, per scambiarsi al meglio le migliori pratiche e cercare di capire come si possono disegnare riforme fatte dai Paesi che sono all'interno di una regione più integrata. Terzo pilastro, e questo non è nuovo, il mercato unico, più integrazione. L'Europa è sempre cresciuta attraverso fasi successive di integrazione e ci sono molti settori nei quali ce ne vorrebbe molta di più. Penso all'energia, penso ai trasporti, penso all'uso delle tecnologie dell'informazione, penso al fatto che non esiste ancora quello che si potrebbe definire uno spazio europeo dell'innovazione. Esistono sistemi nazionali, ma è difficile convincersi che ne esiste uno veramente europeo. Tutto ciò, e mi avvio alla conclusione, ha bisogno di governance, ha bisogno di istituzioni che guidino la crescita. E in effetti l'Europa, anche in risposta alla grande crisi scoppiata nel 2007, ha fatto enormi passi avanti in termini di governance, solo che ha deciso di seguire una sequenza di cui forse oggi avremmo dovuto rivedere la logica. La prima cosa che l'Europa ha fatto quando ha deciso di riprendersi dallo shock negativo della crisi nel 2008-2009 è stato quello di riportare rapidamente in equilibrio la finanza pubblica e questo è stato un fatto molto importante che ha anche poi condotto alla formazione del Fiscal Compact. E questo è stato il primo passo che l'Europa ha deciso di seguire, quello di ricostituire la sostenibilità della finanza pubblica permettendo a molti Paesi di raggiungere risultati estremamente importanti, compreso questo Paese, dove lo sforzo di aggiustamento fiscale è stato sicuramente molto intenso e ha contribuito a rafforzare ulteriormente la sostenibilità delle finanze pubbliche. Successivamente è stata affrontata la questione dei mercati finanziari ed è iniziata un'azione che si sta concludendo in questi mesi di duplice valenza. Innanzitutto una valutazione e quindi una messa in pratica di misure atte a consolidare la consistenza dei bilanci del sistema bancario europeo attraverso le operazioni di asset quality review e di stress test che si stanno concludendo. In parallelo ha messo in pratica e ha portato avanti con grandi progressi i pilastri dell'unione bancaria che rappresentano un passo in avanti fondamentale nell'ulteriore integrazione della zona euro e dell'Unione Europea per quanto riguarda gli altri eventuali partecipanti. Ha messo le basi questo processo non solo per l'unione bancaria, che è molto avanzata, ma anche per qualcosa che potremmo chiamare un'unione dei mercati dei capitali, un concetto che la Presidenza italiana dell'Unione Europea ha messo in discussione, ha offerto alla discussione dei colleghi in termini molto concreti. Cosa manca?
a questo quadro di consolidamento fiscale, di governance delle misure fiscali e di consolidamento bancario e delle misure di credito. Manca la crescita, manca l'occupazione, mancano quindi istituzioni che sostengano questo sforzo. In Europa c'è uno strumento che è formalmente dedicato a questo, è il patto di stabilità, che come sappiamo tutti si chiama patto di stabilità e crescita. Ma i risultati in termini di crescita di questa istituzione ancora non si vedono assai poco, si vedono più fuori dall'euro che dentro. Quindi c'è qualcosa che va accelerato, va affrontato, pur nel rispetto del consolidamento fiscale, che, ripeto, non va rispettato perché c'è una regola che lo dice, ma perché è nell'interesse dei Paesi ottenerlo. Ecco, da questo punto di vista direi che c'è ancora del cammino da fare. La Presidenza italiana ha indicato alcuni pilastri, gli investimenti, il mercato interno, le riforme. Tutto ciò va collocato in un contesto nel quale il quadro macroeconomico deve essere reso meno stringente. Lo ricordavo all'inizio, il quadro macroeconomico è oggi oggettivamente di semistagnazione e di inflazione decisamente troppo bassa per rassicurarci. In questo contesto tutte le manovre di aggiustamento sono più difficili, ma noi continueremo a perseguirle. Solo che bisogna riconoscere che il Fiscal Compact, strumento essenziale, è stato probabilmente concepito in un contesto nel quale il quadro macroeconomico era più favorevole di quello attuale e di conseguenza andrebbe tenuto conto della diversità del quadro macroeconomico, effettivamente delle circostanze eccezionali, soprattutto per alcuni Paesi, nella valutazione, nell'applicazione di questo strumento che rimane essenziale e che va reso più potente e effettivamente più orientato alla crescita. Grazie. Grazie Ministro Padoan per questo quadro dettagliato che ci ha fatto. Adesso io passerei la parola al Professor Pisani-Ferré. Prego, Professore. Je vous remercie, Madame la Présidente. Oops. Maybe I will. Je vais peut-être rester assis. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est un grand honneur que d'être invité à introduire avec Pier Carlo Padoan cette conférence, vos débats. Je vais le faire en tant, vous l'avez dit, que universitaire, en même temps qu'en tant que responsable d'une instance en France qui s'occupe de stratégie, c'est-à-dire qui regarde au-delà de l'horizon des politiques qui sont actuellement menées pour réfléchir aux politiques publiques de demain. L'une et l'autre de ces positions me donnent un peu de liberté et donc je vais les utiliser. If I may, I will continue in English because I initially prepared my remarks in English, so I will go on in this language. Let me start by saying that I think we all share the view that we are at a very particular moment, politically and economically. Politically, because of the new Parliament, the new Commission, economically because of the disappointment with the performance, the economic performance of the Union, and the fear of another disappointment, the fear even of a new recession. Jean-Claude Juncker recently said that this is the last chance for the Union. He was blunt. I think he was right to be blunt. So I would wish to discuss what we can do and perhaps first why we should rebuild the European growth consensus. I'm old enough to remember that 20 years ago people were discussing the cost of non-Europe. And they were saying by integrating we're going to bring a new impetus, a new momentum to growth in Europe. Today, people are discussing the cost of Europe. They're discussing what, in the current condition, what is attributable
to Europe. So they're dissatisfied with the current economic condition, and they're dissatisfied with Europe. This is a serious concern because the EU inevitably, and I'm saying that in front of members of the European Parliament, the EU inevitably relies considerably more than a national government on output legitimacy. So the lack of delivery questions the legitimacy of the EU. So let me go to my few points I wanted to make. I would like to start by emphasizing that growth is possible. There are today considerable doubts about growth. Well, for obvious reason. A large part of the EU is still in a situation where GDP is lower than it was 7 years ago, not to speak of GDP per capita. And for someone who is below 30, growth was something of the past. Growth is something that happened to the previous generation, was experienced to the previous generation, but that someone below 30 has not experienced in his professional lifetime. So it's becoming more and more distant. These doubts are understandable. They're also understandable for objective reasons. Deleveraging is not yet done by far. It will continue to weigh on demand. There is major uncertainty about potential output growth. There are discussions about technical progress, whether we are experiencing a slowdown of technical progress. So all that gives good reason to question. Now, what I would like to say is that we should not consider that growth is something of the past. The new normal is not a Europe without growth. And the reason for that is, first of all, that we are operating far below potential. But beyond that, if we look at where we are in terms of GDP per capita, most of our countries are significantly below the US, really significantly below the US. I will spare you the numbers, I have them here. So whatever we think of technical progress, this applies to the country at the frontier. The country at the frontier may have questions to doubt whether there is a new potential to grow. But we are far below the frontier. So we have a lot of catching up to do, just by using the technologies that are available, just by emulating the best examples. If you look at the way the US thinks about growth, they still think they have a growth future. The Congressional Budget Office recently published medium-term projections. They project 2.5% growth over the next 10 years. So why is it that the US, that is ahead of us in terms of technical progress, should be considering that growth is still a promise for the future, and why should we consider otherwise? So I don't think we should fall into the trap of growth pessimism. We should be realistic, but we should consider that growth is possible. My second question is growth desirable? And this is different. This is not about feasibility, this is about desirability. There are questions about the quality of growth. There are questions about financial sustainability. There are questions about environmental sustainability. There are questions about social sustainability. And all these are good questions. You know, do we want to have another experience of boom and bust with all the damages that we have seen in the last decade in some parts of Europe? Do we want growth to develop at the expense of the environment? Do we want the benefits of growth to be captured by a minority? We know the numbers, you know, in the US, 60% of the increase in income went to the top 10% of the population. If this is the case also, if this were to be the case also for us, a large part of the population would say, not for me. There's nothing in it for me. So why should I support growth? And in fact, if you discuss, if you listen to what people are telling you, you're facing a lot of growth skepticism, not because people consider it's impossible, but also because they consider it might not be desirable for them. Also, there is a geographical, spatial component. Growth nowadays takes place in large cities. Cities are
large cities are prosperous. They're hubs of future growth. People who live in smaller cities, they feel that the more growth there is, the less they will gain. The more growth will agglomerate, will take place, the more prosperity will agglomerate in the metropolis. So I think that's questions we can't ignore. And the question for the EU is, do we have instruments? Does the EU have instruments to address these concerns? I think it's yes for financial sustainability. All what we've put in place in the name of financial stability are instruments to avoid the kind of boom and bust cycle that we've seen in the past. It's clear for environmental sustainability. The climate policy is precisely here for that. It's less clear for social sustainability. And we have to face the problem that the EU was conceived and its instruments were assigned to it at a time where everybody thought that growth was good for everyone, that a rising tide lifts all boats, as the old saying goes. But if this is not true anymore, if the rising tide does not lift all boats, if there are distributional dimensions that have to be addressed, then we're facing a difficulty because distribution is mainly of the responsibility of the member state. Now, that doesn't mean that nothing can be done. Regional policy has to be rethought. Regional policy was traditionally to consider that it was just a matter of giving to regions that are least prosperous in order for them to catch up. But they can be redesigned, they can be fine-tuned also to address problems within regions. Also is in the field of distribution, it's not an EU competence, income distribution among individuals, but that's not something that the EU should be indifferent about. And that brings me to my next point, which is that growth is sometimes regarded as something that is a justification for policies that are harmful to people, that forces them to take more risk, that create inequality. As I said, there are trade-offs, and I don't think we should be ignoring the trade-offs. Innovation-based growth, and the future growth is to be innovation-based. Innovation-based growth creates risks because innovation is by nature a risky endeavor. Innovation implies that innovators can keep some of the benefits of innovation for themselves, so it creates rents, it creates some sort of inequality. And our 20th century institutions are not really adapted to this kind of situation. But from that does not follow that any growth policy is, or any emphasis on growth is against equality or it's risk-creating. Take the very basic, the very fundamental, probably the most fundamental growth policy there is education. Education is probably our best growth policies on offer. And we have a lot to do there because we did a lot in the past, we did a lot in the, let's say, in the last decades of the 20th century, but somehow the education effort has slowed down in Europe. And if we look at the PISA test, if we look at the PIAC test for people in work and their performance, how much they command their literacy and numeracy, if we look at the situation of our universities, if we compare ourselves to the education investment of the emerging countries, there is definitely much more to do there. And this is not against equality, this is creating opportunity for all. So I think that this is just one illustration that growth policies can help create opportunities for all citizens. They can also create opportunities by eroding some rents that are unjustified, by creating the opportunity for entry for young people, including for unskilled people. And this is part of an agenda that is both good for growth and good for equality and income distribution. Now, what can the EU do? I already mentioned
some of what the EU can do. But evidently, a growth agenda is too wide for the EU alone. A growth agenda is for the EU and the member states. There are some fields in which the EU can contribute most significantly. I would say, first of all, market integration. It may look very old-fashioned. It's a sort of 1980s agenda, the single market. But it's not because the naive approach based on harmonization and with the hope that harmonization of regulation would make the borders disappear, would make them irrelevant. This has proved naive, this has proved wrong. The trade integration has not made such major progress. Even the euro has not had a major trade effect. And we know that legal systems, we know that social systems, we know that social networks, all that perpetuate the existence of borders. But the single market, I think, is still worth investing in for two reasons. One is external. That's externally, it's a major asset for the EU. No producer in the world can afford to neglect the single European market because of its size. So it's a major asset in any discussion we want to have with partners outside Europe. And therefore, it's a big collective asset we should not neglect. The other one is internal and relates more to growth. We are more and more in an economy of fast movers. We are more and more in an economy where the speed at which you gain market dominance is determinants for your economic performance. We're more and more in an economy in which being the second or the third is of considerably less value than being the first. And the size of the market, the ability to move very fast, the ability for innovators to spread their innovations throughout the European market is a major element of their competitiveness, of our common competitiveness. So that's something I think we should not forget and put emphasis on. This applies to finance. As Piercarlo Padoan said, finance for growth is an important theme. It's an important theme of the Italian presidency, and I think it's exactly right. Finance was the forgotten component of the growth agenda of the last decade. The Lisbon agenda had very little to say on finance. The EU 2020 had very little to say on finance, and that was a mistake, because we know that finance is a key component of growth. The question nowadays is that we, for good reasons, we are transforming our banking system to a much less risk-taking banking system. We don't want banks to be taking the risk they were taking before. And the question is who will be taking the risk and how the risk will be, therefore, financed by the market. So it means a more disintermediated system. It means a capital market union, as you said. So I think it's of major importance for growth, and that's something emphasis should be put on. Last point, and very quickly, mobility. Over the last decades, somehow we behaved as if mobility, labor mobility, it were a sort of right in theory that is fine as long as you don't exercise it in practice. But now people have started moving, and they have the right to move, and we've seen in some cases very large movement of population compared to the labor force in the country, be it for countries of emigrations, of countries of immigration in the EU. That raises questions about portability of skill, portability of social rights. We are still putting taxes on mobility. And this is an obstacle to growth, to put taxes on mobility inside the EU. I'm not saying that labor mobility is a solution to the problems we're facing. I'm saying if people want to exercise their right, they should be allowed to do so. Finally, let me finish by coming back to the points, some of the points made by Piercarlo, and how to build bridges with the current situation, because a lot of what I said is about the long-term agenda, and I think
I had to speak about the longer-term agenda because, after all, growth is fundamentally about the long term. But it should not lead to neglect of shorter-term issues. And the short-term issue we're facing is that we're operating far below capacity. All the evidence is in this direction. We have high unemployment, we have low growth, we have declining inflation, we have extremely low interest rates. All this points to an economy that operates far below capacity. So the question then is what to do to bridge that and to avoid a trap in which markets and beyond market citizens and investors would get used to an expectation of no growth in Europe. I don't think this is something we can dismiss. This is very possible that this expectation that Europe is a place where you shouldn't invest, you shouldn't go because it's a no-growth zone. This is a real danger, and this danger should be faced for the reason that, after so many years without growth, this can become a self-fulfilling prophecy. I think Mario Draghi, in his Jackson Hole speech, said a lot, and this triangle of monetary support with the limits it has, reforms, and some reliance on the fiscal space that exists at European level give the answer. The question is how to operationalize it. And the focus on investment seems to me both right and to be taken with caution. It is right because in such a situation, what you would wish to do is exactly to put the focus on investment and to front-load some of the investments you would wish to make in fields, presumably and preferably, where the technology does not change very fast, because if the technology changes very fast, you wouldn't wish to use the technology of today instead of the technology of tomorrow. But in a number of fields, you can use mature technologies and front-load investment so that to kickstart, relaunch the economy. You would also wish to remove credit constraints where there are credit constraints, and there are credit constraints in some countries, including this one. You would wish to help foster investment towards the right fields and right allocation. So many investments were misallocated in the past. And you would wish to help rebuild the capital stock in the tradable goods sector in countries where development has basically been driven by the non-tradable goods sector and where there is a need to rebuild the tradable goods sector. So make use of low interest rates, favor interconnection, front-load investment. What are the instruments? I think it's rather clear that the instruments must be a combination. In some countries, there is a lack of public investment, and Germany comes to mind. There is a debate in Germany about public investment. If you look at the numbers, public investment in Germany are much lower than in other countries. So this is a debate for Germany to have, but this is a very legitimate debate. In some other countries, there has been a lot of public investment. You wouldn't wish to push this button. There is what you can achieve through regulatory clarity. It's an expression that I borrow from Nick Stern, who said there is a return on clarity. By having a clear framework in the field of climate change, by having a clear framework, by letting investors know what is the likely path for the price of carbon, you would trigger private investment. You would let people invest in contributing to this transformation by bringing in new technologies, by investing in energy saving. But you need for that, you need clarity. You need regulatory clarity. And this, beyond climate, this applies to a number of fields. So there are private investments that can be triggered by better and more clearer and more predictable regulation on the public side. And finally, there are the financing initiatives we spoke about capital market union. Now, the remaining question is there a role to play for budgetary support? I mean, could we mobilize some fiscal space at European level?
There is, as we all know, very little fiscal space left in Europe because of the high debt levels, because of the remaining deficits. What we would need, I think, to be able to mobilize the fiscal space there is a better commitment technology. The Stability and Growth Pact, the whole of the Fiscal Compact are in a way commitment technologies. But they are commitments technologies that mostly focus on today rather than tomorrow. Yes, I'm closing. Yes. I'm closing. To be in Parliament, you have to be disciplined, right? There are technologies that focus on today rather than tomorrow. And I think what you would wish to be sure of, if you give some leeway, if you mobilize fiscal space, is that it's going to be fully compensated, and more than fully compensated, by savings tomorrow. And we need a technology to make sure that these savings tomorrow actually take place. And that's the dilemma, how to better use the open framework to enforce this commitment to cutting spending tomorrow and to cutting spending especially on the structural side where it is the most needed. So I think there is room for improvement of the framework here, for better using the frameworks that exist. Let me conclude, because I have to, and I apologize for having been long. As I said at the start, the question is how to contribute, how to make sure that you can contribute to this growth agenda without promising too much. There have been too many growth plans in the past that have not delivered. The EU has some powers, it has some instruments, it should use these powers and these instruments. And I would like to conclude by quoting someone I had profound admiration for, Tommaso Padoa-Schioppa. In his last book, he wrote that there is too often a confusion between weak power and limited power. He said limited power is a power that has limitations, that has a clear mandate and a limited mandate, but all the instruments to reach its goals. And a weak power is a power that pretends to achieve a lot, but doesn't have the means to reach its goals. And he said a weak power is a recipe for disappointment, and that's not what we want the situation we want to be in. We would wish the EU, with its limited power, to contribute clearly and visibly to the growth agenda, as I have explained. Thank you. La ringrazio, professore Pisani-Ferri, per queste sue riflessioni. Ringrazio tutti e due i nostri relatori e ora apro il dibattito. Vi informo che abbiamo circa 32 iscritti a parlare, quindi dichiaro chiuse le iscrizioni, anche perché dobbiamo tenere una tabella di marcia abbastanza serrata. Direi di dividere in 2 blocchi, quindi di 16 interventi ciascuno. Sullo schermo qui sotto c'è una lista di nomi degli iscritti a parlare e gli interventi purtroppo non potranno essere molto lunghi, altrimenti non riusciamo poi a tener fede all'orario. Dunque vi pregherei di stare nei 3 minuti e mezzo di intervento ciascuno. Ecco, è abitudine di quest'Aula anche parlare in piedi, perché così poi essendoci anche la diretta streaming è possibile fare anche l'inquadratura adeguata. E a questo punto iniziamo con il nostro dibattito e do la parola al collega Joachim Post del Bundestag tedesco. Prego. Onorevoli Presidente, dear colleagues, the first time, not the first time that I speak here in this position in our Parliament. We speak from the throne of the Speaker, but when we are sitting, then we don't speak in this position. Okay, I think Mr. Pisani-Ferri is right. The question of the growing inequality in our societies is a central one, in the economic dimension, not only in the social dimension. This
question still isn't addressed by the agenda of the EU. But I want to talk about the right distribution of tasks between the European Union and its member states in this difficult economic situation, in this crisis, in this complex crisis. Because of its complexity, we cannot address the problems just on the national level, and there are no blueprints for the best solution. In contrast, I think we need different solutions and strategies in each country, and additional, a common European strategy. Europe in 2014 is standing at a crossroads, facing big challenges. The systemic crisis and the political attempts to overcome will have far-reaching consequences for Europe in this maybe historical year 2014. It is critical that nation-states can recover themselves in an economically stable environment. Therefore, European institutions like the ECB and EIB are crucial actors for further development. Mr. Draghi stabilized the euro and the interest rates for states. But after tackling the sovereign debt crisis with the intervention of the ECB and the financial market crisis with the banking union, we still need a strategy for the recovery of the eurozone. The EIB can be one actor for more investment in member states. Investment is the economic link between the present and the future. Those who do not invest have lost the trust in future growth, given up on prospects of success and development. Therefore, we need more public and private investment. While public investment is a question of financing possibility of the state in times of the Fiscal Compact, private investment is a question of demand. To raise demand and finance public investment, we need to address the question of the best distribution of the tax burden and the fight against inequality. Nevertheless, this is a playing field of national policymakers. As I mentioned before, I don't think that there is a blueprint for growth which is suitable in every member state exists. Therefore, each state needs to tackle its specific structural problems with an own strategy. In some countries, we still have unused resources for more public investment, which should be used to stabilize the economy. Germany, you have mentioned it, can be an example for it. Even under the new rules of the Fiscal Compact, there is room left for more investment, for example in Germany, and therefore we have the discussion in Germany, for instance, to help the development in the Eurozone. And would you please the conclude? the last remark, but there are also unused European funds, like the European Youth Strategy or the structural money. And I think we have to learn to strengthen our ability to implement this. Sorry. Thank you. Thank you very much. Next speaker is Beirut Veysaid from the SEMESTRE. Thank you, Madam Chair. Today I would like to emphasize the importance of this forum because it has the opportunity to organize the regular political dialogue. I agree with our experts that the major challenge for today's economy is inequalities. Inequalities between the rich and poor is the largest after the crisis before the World War II. Inequalities between the young and old people. Inequalities between the rich cities and the rural regions. This is the challenge. I think that
we should think about a fairer tax system. We should say no to the tax havens. What concerns investments? We have the very nice strategy of 2020 with the greener and smarter growth. And I think that there should be the right balance between the public investment into the strategy and the private one. It was mentioned structural reforms, but implementing the reforms, we should be very wise and attentive because we should keep attention how it will influence the people that are living in need. And speaking about single market, I would like to concentrate on single market for energy. Because of Russian Ukraine crisis, there are isolated energy markets, and our competitiveness of Europe will depend on reasonable energy market if we want to be competitive in the world. So, EU was created as the project for stability and peace in Europe. If we want, as parliamentarians, to keep on this project, we should reflect our reforms. Thank you for attention. Thank you. Next speaker is Beres, European Parliament. Merci, Monsieur le Président. Merci à la présidence italienne de cet accueil à Rome, dans cet hémicycle qui nous rappelle tant de beaux souvenirs. Je crois que ce qui s'est passé cet été sonne comme un rappel pour beaucoup d'entre nous. En 2007, on a laissé la Banque centrale seule intervenir jusqu'en 2008, où les gouvernements se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. Après 2011, finalement, on a essayé de faire des choses. On a fait le traité budgétaire, son auteur est quasiment à mes côtés. On a fait aussi l'union bancaire. Mais le président de la Banque centrale nous a dit cet été, ça ne suffit pas. À vous, les responsables politiques, de prendre en main les choses. Parce que sinon, je crois qu'il a raison, nous courons au-devant d'une catastrophe annoncée. Depuis très longtemps, l'Union européenne, finalement, utilise mal les outils qui sont à sa disposition. Avec la stratégie de Lisbonne, avec la stratégie UE 2020, nous avons fait des choses, je ne sais pas si c'était avec des pouvoirs trop faibles ou des pouvoirs trop limités, mais sans atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Et aussi en ignorant l'effet de levier que pouvaient avoir les politiques européennes. D'une certaine manière, aujourd'hui, il me semble que lorsque l'on pose la question de ce défi d'un plan d'investissement de 300 milliards, c'est bien une volonté de réconcilier ces défis. Pour le réussir, il ne suffit pas de dire investissement, investissement, investissement. Il faudra que ces investissements soient utiles pour résoudre les maux dont souffre l'Europe. Et dans ces maux dont souffre l'Europe, il y a un terme qui est au cœur de notre session cet après-midi, qui est essentiel, qui est celui des inégalités. Certains se fichent de l'inégalité et pensent que c'est un défi pour la compétitivité économique. Je ne fais pas partie de cela et le modèle européen n'est pas fondé sur cela. Et donc, pour résoudre ce défi, nous devons regarder la question des inégalités dans les États membres et entre les États membres. Et si notre plan d'investissement néglige cela, alors il échouera comme toutes les autres stratégies que nous avons essayées jusqu'à aujourd'hui. Pour le réussir, il faut reposer évidemment sur les espaces, à la fois les États membres qui ont des capacités d'investissement, mais aussi l'Union européenne qui elle-même a ces capacités d'investissement que nous nous refusons à mobiliser. Et pour le réussir aussi, il faut que cette capacité d'investissement, nous la mettions au service de la stratégie qui nous permettra d'être chacun à nos places en situation de gagner
ce que nos amis britanniques appellent une win-win situation. Et pour ça, il faut que chacun se mobilise sur ces 300 milliards pour en faire un vrai outil, non seulement d'investissement et de reprise de la croissance, mais de rééquilibrage des déséquilibres macroéconomiques au sein de l'Union européenne. Pour moi, ce défi, ça s'appelle la transition écologique et j'espère que c'est autour de ça que nous pourrons réorienter nos outils de politique économique. Et j'indique pour ceux de mes collègues qui ne le savent pas dans les parlements nationaux que j'aurai la lourde responsabilité pour le Parlement européen, avec l'ensemble de mes collègues, de porter la question de la réforme de la gouvernance économique. Je serai évidemment contente de recueillir vos avis, vos éclairages et vos conseils. Merci. Thank you. Next speaker is Daniel Orwa. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier nos amis italiens pour l'accueil et à mon tour de dire qu'il me semble que nos deux intervenants de départ ont bien montré quelque chose que nous constatons tous, qui est nous avons une vision passéiste de ce qu'est la croissance ou ce que devrait être la croissance. Et de ce point de vue-là, ce que nous constatons tous les uns après les autres dans nos interventions, c'est que les réponses apportées aujourd'hui en termes d'économie gèrent des choses, mais ne gèrent pas une chose qui s'accentue, l'augmentation de la pauvreté. L'Allemagne se porte bien, peut-être, mais la pauvreté en Allemagne augmente. La Grande-Bretagne a peut-être peu de chômage, mais la pauvreté en Grande-Bretagne augmente. Et je pourrais donner pays par pays à peu près les mêmes analyses. Donc, 4 questions, tout compte fait, à se poser, puisqu'on voit bien que la stratégie d'Europe 2020, tout compte fait, a des résultats faibles. C'est, du coup, ne peut-on pas se poser la question autrement, en particulier pour restituer de la compétitivité du côté des PME, des PMI, des structures innovantes. On a peut-être trop fait des choses classiques par rapport aux multinationales qui n'en ont pas le plus besoin. Quelle initiative pourrait être utile dans le but de mettre en valeur la spécificité de l'expérience européenne? Moi, je suis contente d'entendre, en tant qu'écologiste, qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, peut-être, d'une Europe de l'énergie et du climat, qu'il faut se poser la question de la transition écologique de l'économie. Il y a sans doute là des marges de manœuvre à trouver et des financements un petit peu plus originaux à placer. Troisième question, quelles initiatives peut-on envisager en utilisant toutes les marges prévues par les réglementations en vigueur, par le pacte de stabilité, pour atténuer l'impact à court terme des réformes structurelles et garantir leur application concrète à long et moyen terme? Et enfin, dans quelle mesure peut-on concrètement mettre en œuvre le plan annoncé par le président Juncker visant à employer dans les 3 prochaines années jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics en ressources qui seraient utiles, mais à quoi? À l'emploi des jeunes, on en a parlé déjà, à une meilleure gestion des réseaux, par exemple, de transport de l'énergie, ça paraît nécessaire aujourd'hui, on le voit avec la crise ukrainienne, des infrastructures de transport qui aient du sens, et puis de ce qui donne du sens à la construction européenne, c'est-à-dire la valeur de la gestion de l'éducation, et l'éducation par le haut pour tous, et puis la gestion de l'innovation. Voilà, je vous remercie. Grazie. La parola Lyndon Harrison. Colleagues, I bring welcome from the still United Kingdom of the United Kingdom of Scotland, Northern Ireland, Wales and England. And I pledge to you from the House of Lords that just as we are going to work better together within our own country, we will do so with the European Union as it develops. We must explore and analyse the weaknesses of the Eurozone, recognise the threat of deflation and the anti-cyclical cuts made at a time of recession when we need growth. And therefore I ask Mr Paduan to expand on the structural reforms which are now beginning to show in Portugal, Ireland and Spain, and how we can ensure they are developed and how some of the responsibilities of creditor countries can help develop the market. Secondly, to Mr Paduan, on the single market, how can we develop greater Eurozone
integration ensure that the single market comes into being. Thirdly, on small businesses lending, we have a problem with the banks who are building up their Basel Accord defences, but Juncker's Capital Markets Union offers an opportunity. Will both our experts say what they think they know by the Capital Markets Union? Juncker has also promised to spend a further £300 million, with €1 million. What do they understand to be that money well spent? To Mr. Pisano Ferri, the European Central Bank is beginning to replace member states in taking responsibility for driving growth. Does he worry that it steps beyond its responsibilities? And can we give greater help to Mario Draghi by acting as member states ourselves to ensure that we find growth in that way and not put him on consequence? There are worries about trade deals, but jobs are forsaken, they're not taken up by our failure to deal with proper trade deals, as we have done recently with Canada, and Carol de Gucht has been trying to do with the United States of America. This is a rich source for jobs and growth which we must take. Finally, our European Union Committee, which I chair in the House of Lords, has produced its own Euro area crisis reports, which you can get from my colleague here, Stuart Stoner, and we are pressing the cause of the City of London as a financial centre, which is Europe's premier financial centre. It's sometimes difficult to get them to understand that, but it's true, and it should be part of the engine for growth to provide jobs for people throughout the European Union. The United Kingdom is determined to be part of the growth of Europe. Thank you very much indeed. Grazie, Lord Harrison. La parola a Philippos Sakinidis. Prego. Thank you very much. I would like to congratulate our Italian colleagues for organizing the Interparliamentary Conference. Countries in programs such as Greece did suffer a huge cost in terms of output. Cumulative loss amounts to 25%, and unemployment rate currently stands at 27%, as they did try to address long-standing macroeconomic imbalances. After 6 years of recession, there are prospects that the Greek economy may return to small but positive growth rates this year. However, there are many open issues. The first one relates to the speed of reduction of unemployment rate. Would small positive growth rates suffice to bring 1 million people who lost their jobs during the crisis back to work? How fast this will take place? Is investment-led growth sufficient to affect the speed? Historically, the Greek economy did manage to produce 50,000 jobs per year. If we are going to repeat our past trend, it will take at least 20 years before someone gets a job, or at least to bring back the 1 million people, not someone gets a job, but to bring back 1 million people to job. Is that socially acceptable? I don't think so. Should Europe be concerned about this problem, or is it just a problem of national concern? I think it is a national issue, but it is also a European issue, because other European countries suffer from similar problems. So Europe has to readdress its growth and employment strategy to bring people back to job as soon as possible. Otherwise, Euroscepticism will rise further along with extreme political views. And the second open issue relates to the question on whether the benefits of future growth will benefit all citizens. This is because there is strong evidence, especially from the United States, where it appears that over the last 3 decades, most of the income gains experienced during expansions
accrued to the top 10% of the earners. My concern is that policies designed at national or even European levels may not activate the trickle-down mechanism to create job opportunities for all individuals willing and able to work, and may also fail to reduce income inequalities that were produced during the recession. So, do you think that we should reconsider the effectiveness of our policies to meet the social goals that we have set? Thank you. Grazie. La parola a Paolo Guerrieri. Prego. Grazie molte e grazie ai Ministro Padoan e Pisani-Ferri per le loro presentazioni. È stato ricordato da entrambi che c'è un problema molto più generale di rallentamento della crescita, si parla in qualche modo del rischio di un ristagno secolare, verissimo, ma resta vero che tra Stati Uniti e Europa c'è una differenza fondamentale. L'Europa ha vissuto non una, come negli Stati Uniti, recessioni, ne ha vissute due in questi anni e c'è il rischio di una terza. E allora bisogna capire perché, che cosa di diverso sostanzialmente, che cosa l'Europa non ha fatto o ha fatto di diverso rispetto agli Stati Uniti. Tanto più che si prospetta adesso il rischio di un ristagno prolungato. È stato detto c'è un vasto consenso, ormai servono fattori di domanda e fattori di offerta sui quali agire, altrimenti la crescita non verrà rilanciata. E questo è assolutamente vero, ma allora dobbiamo riconoscere che se qualcosa è stato trascurato in Europa sono stati proprio i fattori di domanda, le politiche di domanda. Certamente si può fare di più sulle riforme strutturali, si può fare di più su tutta una serie di piani, innovazioni, crescita, ma per la domanda che cosa è stato fatto in Europa? E naturalmente qui parliamo di politiche di domanda aggregata che non possono essere portate avanti a livello nazionale, come sappiamo, ma devono essere portate avanti a livello europeo, a livello di area dell'euro nel suo complesso. E allora io credo che ci dobbiamo domandare, naturalmente questo lo domando anche ai nostri interlocutori, in che cosa si può fare e che cosa di diverso si può fare nei prossimi anni e soprattutto a partire dai prossimi mesi. Non basterà la politica monetaria e questo è assolutamente vero, però naturalmente è importante. E allora torniamo al problema fondamentale. L'Europa non ha una politica fiscale in grado di spingere il rilancio della domanda e quindi attraverso questo la crescita. Perché è stato detto si fa una politica fiscale sostanzialmente asimmetrica che grava sui paesi in deficit e questo, come sappiamo, provoca una domanda interna europea in qualche modo perennemente depressa. Ecco, allora qual è il problema? È un problema di una Commissione più forte che in qualche modo sia in grado di imporre quelle che poi sono regole, perché i paesi in surplus dovrebbero rispettare queste regole e in particolare la Germania il 6% come i paesi in deficit. C'è un problema di strumenti di governance che dobbiamo rivedere. A fine dicembre avremo importante una revisione in qualche modo. Possiamo rafforzare questi strumenti. C'è bisogno in qualche maniera da questo punto di vista allora di un ripensamento, perché io credo che non sia possibile eludere questa constatazione. Senza una politica della domanda adeguata, un'area monetaria come quella europea non sarà in grado di funzionare in maniera ottimale, ma noi rischieremo in qualche modo di mantenere sempre questa sorta di sottoutilizzazione e quindi di, come si dice, output gap, crescere costantemente al di sotto del prodotto potenziale. Allora la mia attenzione credo è soprattutto focalizzata su questo, cosa fare di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Grazie onorevole Guerrieri. La parola a Paul Tang. Prego. Thank you, President. And thank you for the two contributions, which I liked very much because they were broad. They used a broad framework. And I also welcome the opportunity of this interparliamentary conference.
It's an opportunity to exchange ideas, but also to find ways to overcome frictions. The economic crisis is not over. It's not over yet, and it has led to frictions within countries with high unemployment, poverty, but also across countries. The euro should have united us, but instead it has divided us. And we are in a situation where we can not just rely on monetary policy to get us out of trouble. We are in an economic crisis, and Europe is also looking at you, as this group of politicians, to take action and to push Europe out of the economic crisis. That's why I think it's important to find ways to stimulate investment, both private and public investment. We have a problem both on the demand side and on the supply side, that both speakers have emphasized, and investment does have effect on both sides, both on the demand side, both on the supply side. So we need to find ways to stimulate investment. At the same time, we also need to invest in structural reforms and integration of markets. That's also the type of investment that we need. There should be no taboo on either investment, structural reforms, or integration of markets. But to achieve a European push for the European economy, we need to coordinate policies. We need to coordinate policies because we need the funds to finance investments. We also need public investment, and we need to find funds for public investment. But we also need to coordinate policies by making room for private and public investment in countries that have the room to invest. And the example of Germany was mentioned, and there's just one of the examples, I think. That's the type of coordination that we need right now. We can't just rely on monetary policy. We also need actions from the politicians in this room. And this brings me to my final point. It's fairly simple. Pro-growth policies need Europe-minded politicians. I've been a member of the Dutch Parliament myself. I understand the position of many of the politicians in national parliaments. It's often difficult. But we need to emphasize that we can't get out of the crisis on our own, and that we benefit when other countries do well, that when the tide rises, all boat rises. So we need national politicians and Euro politicians to explain that it's in the national interest, but also in the European interest, to have European pro-growth policies. Thank you. Grazie. La parola ad Andrei Galazewski. Thank you, Mr. Chair. We had in the European Union two strategies. Lisbon strategy achieved nothing, and now we are close to this with strategy 2020. What wrong is these strategies? Maybe goals are bad chosen, maybe tools are bad constructed, maybe both. It is interesting to know your opinion, our speakers, about these problems. Mr. Professor Pisani-Ferry said that USA is much higher in economy than the European Union. Maybe USA has very good strategy. Do you know this? Is it written or only constructed by government? You said about this economy, but I would like to get one example. The reasons are many, but one of them is that, for example, when USA explore shale gas from years, we waste time in the European Parliament to debate if shale gas is good enough for clean and happy Europe. So it is one reason that USA is
higher than European Union. Minister Bedouin said that public investment is a solution for a better economy, to create better economy. I think that yes, for a short time, but for a long time we need private risky business and private money. But private business needs clear and stable and long-term economical policy. It's not acceptable for private business to look for next slogans and next changing goals. My colleague businessman asked me, what does it mean reindustrialization of the Europe? I can't find proper answer. So maybe we should go to the real economy and not to slogans. Thank you very much. Thank you. Next speaker is Sir William Cash. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. I think that what is happening in Europe is well reflected in what was said by the speakers, which is high unemployment, low growth and low inflation. I very much follow the general trend of the gentleman who's just spoken from Poland. Money doesn't grow on trees. You simply cannot develop an entire policy on the basis of a uniform demand for more public services and more public investment for a very simple reason. Growth simply comes from taxed enterprise. Small and medium-sized businesses are the way in which you can find the money, and of course the big businesses as well, but they have their own way of dealing with things. I have to say, as a Conservative, I don't believe at all in the socialist approach to this. Competition and growth go together, and we have to compete with the rest of the world. And at the same time, we do need to have a very clear policy to get rid of unnecessary regulation. The latest European Commission doesn't appear to be addressing that. And young people simply will not get jobs. There will be increased unemployment, which is a complete, not only a tragedy, it's a completely obscene disgrace that people in this massive continent are being driven by a system which seems to me to be so unrealistic that it is not a surprise to me, as you will know, that there is a greater degree of Euroscepticism, but blaming Euroscepticism for the faults of the system which needs to be radically reformed I think is just simply absurd. So I simply say this, I think that we all need, in the interests of stability in Europe, which we want, the United Kingdom is not interested in a Europe that doesn't work. We want a Europe that works, but it has to work on a really radical basis. And the truth is, at the moment, listening to the speeches, with the exception, as I said, of one person who made the point very clearly that you need private investment in order to be able to achieve results, then ignoring the simple truths of an effective economy and of democracy seems to me to be a prescription for increasing, to go back to the main point, increasingly high unemployment, increasingly low growth, and increasingly troubles from the far right, which will come about from dissatisfaction. And talking about wanting to remove austerity is one thing, actually producing results which will do it is the other. I'm sorry to have to say this, but quite bluntly, I think Europe is going in the wrong direction because it is all an academic exercise driven by far too much concentration of power, far too little democracy, and I'm afraid to say unreality as well. I'm sorry to have to be so blunt, but thank you very much indeed. Grazie. Siamo ad un terzo degli interventi programmati. La parola ora a Schevi Cutra Cucuma. Se i due relatori sono d'accordo, il ministro Padoan e il professor Pisani Ferri, io darei loro la parola a metà
degli interventi, così gli consentiamo una breve replica per non sommarli tutti alla fine. Prego. The debate on the need for economic development, for attracting investments and reducing disparities is a topic for discussion at all levels. But despite the extensive discussion, the reality subverts the theoretical ambitions of those who vote and support the current economic and development policies. Please note that all the data that are presented are the results of the effort of the European Union through the European Stability Mechanism to help countries that were most affected by the economic crisis. And surely these results prove and demonstrate the failure of these policies. 5 years after the outbreak of the crisis, the official figures from Eurostat shows that the European Union lost 5.7 million jobs. There was a tremendous increase of workers with part-time status, but the most tragic is the data that shows that a significant proportion of the jobs lost were held by young people up to 24 years old. While unemployment rate climbs, child poverty has reached unprecedented levels. The number of homeless and poor is growing. The wages have reached the bottom, and European Union promote mass dismissals. Eurostat announced that between the last months of 2013 and first month of 2014, the profits of companies remain the same. The reason of stability in profitability is the reducing in wages. At the same time, the graphic of Eurostat proves that corporate profitability is significantly increased in 2014 compared to early 2009. If we want to answer the question of development, we should first answer for whom we want development. If we seek growth for the profits of monopolies and enterprise, then the European Union can continue on the same path. If we seek development for the people, then we should completely change the direction of these policies. If we continue to consider competitiveness as the path to development, the reform will bring new rules in the social and political life. We just don't recognize the realities around us. People are reform fatigued, reform tired, from the continuous reforms that the European Union and the governments of member states implement, pretending that the transformation will be of the benefit of the people. But instead, they lead to more cuts of the welfare system in education, in health, inequality of life for children, youngsters and other vulnerable groups. In conclusion, even if the European Union is trying to convince that is working in the interest of workers, in the reduction of inequality and for the welfare of people, the policies applied resulted to increase poverty on the one hand and increase corporate profitability on the other. Thank you. Grazie. La parola a Olga Nantia Valavani. Dear colleagues, it's a positive sign indeed that the Italian presidency set a number of open questions for debate regarding such critical issues as the lack of growth or the inequality bomb. The latter is being discussed worldwide, not because of some egalitarian ideal blowing in the wind, but because a long series of current studies have recognized the rapidly increasing inequality as a critical factor for the curbing of growth. What the Italian presidency is doing is the exact opposite of what the Greek presidency did, accepting every issue of the mainstream policies as token and incapable of change. But it is exactly the mainstream policies, whose Greek itself has become their most exemplary Guinea pig, which, in the term of the already cited today manifesto of the 6 international economists, the change issue, a call for policy change in Europe, has transformed the European unity into an austerity unity. That's why, firstly, it's not a matter of sufficient or not strategies, it's a matter of radically changing these strategies.
Austerity policies have not just failed, they have proved an utter disaster, endangering a second Eurozone recession while resulting in situations like those in Greece and Spain, where 30% of the people and half of the young people cannot find work. Further on, for austerity to be implemented, democratic processes, including parliamentary ones, as all of us know, became something close to a caricature. Austerity and its implementation tools, like Troika and the whole legal construction it created in the countries in programme, must go. Secondly, it's not a matter of whether the tools created are sufficient to achieve growth, since they are created initially for saving the financial capital and big corporate business, turning a banking crisis into a public debt crisis, while today their main aim is to leverage the black hole of the European banking system on the cost of continuing to strangle real economy. Let us admit that during these years it has been proved there can be no growth based solely on exports, that is, without creating inner demand based on productivity instead of competitiveness, and this means that people must have work and collective bargaining power to achieve decent wages and living conditions with access to health, education, pensions and recreation to all instead of the upper segment of society. There can be no real growth for the small and medium enterprises, which consist of the backbone of the European economy, if the economic aim remains a creditless growth. There will further be no investments for growth if the main EC bodies continue the policy of not using the public means of investment, that is, both the programme of public expenditure and investment and the public foundations and institutions, I'm finishing, first of all, the public banks, but also the under-privatization remaining public corporations of strategic importance, beginning from the energy sector, as the main instruments towards this goal. In Greece today, these all have been incapacitated and one by one destroyed. It's worth to fight for the future, and in order to have results, we must do it in an organized and coordinated way. That is, we must do it all together. Thank you very much. Grazie. La parola ora Norbert Bartol. Ja, vielen Dank. Ich will zunächst der italienischen Präsidentschaft danken, dass wir diese Konferenz hier machen können, denn Italien ist ein Gründungsland der EU und deshalb ist es gut, dass wir hier sein können. Ich will als Zweites dem italienischen Finanzminister für seine hervorragende, beeindruckende Rede danken, denn er hat nochmals darauf hingewiesen, dass es nicht um ein Entweder-Oder geht, entweder Austerität oder Nachfragepolitik, sondern es geht um den richtigen Mix beider Politiken und es geht um die Frage, wie wir in Fortsetzung der wachstumsorientierten Konsolidierungspolitik neue Wachstumsimpulse setzen können. Dafür müssen wir uns überlegen, wie das zur Verfügung stehende Geld in den einzelnen Mitgliedstaaten oder auf europäischer Ebene effektiver, zielgerichteter für mehr Investitionen eingesetzt werden kann. Es gibt einen Brief des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble und seinem französischen Kollegen Michel Sapin, der genau in diese Richtung geht, eben das zur Verfügung stehende Geld effektiver einzusetzen, eventuell mit höherer Risikoabsicherung durch die Europäische Investitionsbank. Auf keinen Fall in Frage kommen kann der Kapitalstock des Europäischen Stabilitätsmechanismus, der ist für andere Zwecke vorgesehen. Nebenbei bemerkt, die deutsche Investitionsquote, die mehrfach angesprochen wurde, ging deshalb zurück, weil unsere Einzahlungen in diesen Kapitalstock als Investitionen gewertet wurden und diese Einzahlungen jetzt ausgelaufen sind. Wir haben 23 Milliarden Euro einbezahlt, die sind jetzt weg, deshalb ging unsere Investitionsquote zurück. Wenn wir neues Wachstum generieren wollen, dann darf das nicht zulasten zusätzlicher Verschuldung geschehen. Die Eurozone hat seit der Krise
2007, 2008 ihre Verschuldung erhöht von durchschnittlich 80% auf jetzt 93%. Es wurde also mehr Geld ausgegeben. Wenn zusätzliches Wachstum nur dadurch entstehen würde, dass man mehr Geld ausgibt, dann müssten wir viel Wachstum haben. Haben wir aber nicht. Deshalb ist die Rede davon, dass das derzeitige niedrige Wachstum daran ein Beweis dafür sei, dass die bisherige Strategie falsch ist. Falsch. Die Tatsache, dass wir niedriges Wachstum haben, ist ein Beweis dafür, dass die notwendigen Strukturreformen nur zögerlich umgesetzt wurden, dass die länderspezifischen Empfehlungen nur zögerlich umgesetzt wurden. Im Zyklus 2013 waren das gerade mal 9%. Deshalb ist es notwendig, einerseits weiterhin zu konsolidieren, andererseits Wachstumsimpulse zu generieren, um damit bestehende Ungleichheiten auszugleichen. Ungleichheiten gleicht man aber nicht aus, indem man die Starken schwächt, sondern indem man die Schwächeren stärkt. Das bringt alle voran. Europa wächst nicht, wenn Deutschland mehr Geld für den Straßenbau ausgibt, sondern Europa wächst, wenn wir alle gemeinsam wachsen. Danke. Grazie. La parola ora ad André Antoine. Président, je voudrais m'adresser directement au ministre Padoan. D'abord pour lui dire que j'interviens en Européen convaincu, mais autant convaincu qu'exigeant à l'égard de l'Union européenne. Je voudrais pointer deux aspects de son intervention. D'une part, la nécessité d'investissement public et l'obligation de créer des espaces budgétaires. Avec, et je veux l'interpeller sur le sujet, une formidable contradiction, sinon paradoxe, dans l'action de la Commission européenne. D'une part, il y a bien sûr l'action de la Banque centrale avec des taux d'intérêt très bas, tant mieux. Il y a d'autre part la politique des fonds structurels. Nous sommes à la veille d'une nouvelle programmation d'ici 2020. Il y a aussi l'action de la BEI. Tout ça sont des éléments positifs. Mais de l'autre, je veux ici dénoncer les errements du système européen des comptes nationaux, qui fait qu'aujourd'hui on confond les déficits publics de fonctionnement avec les financements d'investissement. C'est ainsi que dans notre pays, en Belgique, tous les gouvernements se sont vus requalifiés par Eurostat. Là où il y avait, par exemple, une action dans le cadre du SEC 95 pour le logement public, dorénavant, cet investissement pour le logement public, qui est essentiel pour combler les inégalités entre nos citoyens face au logement, aujourd'hui, ces investissements sont comptabilisés comme une dette dans l'année, comme si, à travers toute l'Europe, nos concitoyens devaient payer leur logement en une seule année. Autre errement dans la comptabilité européenne, c'est l'élargissement au partenariat public-privé. Pour avoir été à différentes occasions en Angleterre, j'ai pu mesurer l'intérêt. Mais l'on voit aujourd'hui Eurostat procéder à un grand nombre de requalifications de ces partenariats public-privé. Nous l'avons donc compris aujourd'hui, il y a là une politique aveugle, celle qui, à juste titre, pourchasse les déficits publics pour ramener nos dettes dans une perspective plus acceptable, mais de l'autre, celle qui castre, qui handicape la politique d'investissement, puisqu'elle confond ces investissements avec un déficit ordinaire. Et je voudrais appeler à la cause mon compatriote Philippe Maystadt, ancien président de la Banque européenne d'investissement, qui vient de publier un livre qui est une formidable interpellation à l'Union européenne, intitulé « L'Europe, ce continent perdu ». Là où le monde se réveille, l'Europe s'endort, parce que tout simplement, par une application aveugle des normes comptables, on confond investissement et déficit. J'aimerais vous entendre, Monsieur le Ministre, sur une évolution ô combien nécessaire si nous voulons à la fois soutenir les investissements et recréer de l'espace budgétaire en nous permettant à nous, dans nos différents gouvernements, d'amortir ces investissements sur une plus longue période. Je vous remercie. Grazie. La parola a Sradan Đurković.
Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Italians, for hospitality, not only for presidency of EU. Ladies and gentlemen, dear colleagues, Mario Draghi, governor of our central bank, European Central Bank, in August of this year, 1 month ago, made it clear that it is necessary to modify existing policy and existing fiscal rules, because the current measures have not brought results in reducing public debt and unemployment. Also, the very fact that the European Commission presented to the European Parliament the information that in 2013, last year, only 10% of recommendations for individual country members were fully implemented, 10%. And furthermore, notes that 45 of recommendations for individual countries made limited or no progress. So, all of this mentioned, our experience, indicates on the fact that it is necessary to change the policy, make it maybe little made flexible for public investments, and should strengthen private consumption. The key for growth, development and employment is to strengthen and support the private sector. For example, maybe with new instruments and, of course, more support for public and private investments. That's maybe the key and our proposal. Thank you. Grazie, ora l'ultimo intervento di questa prima parte, Edoardo Cabrita, e poi chiedo ai due relatori se fanno 2 brevi repliche di 5 minuti a testa. Prego, Edoardo Cabrita. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. We should, in this important conference on Article 13, we should look for the reason we are here. The Fiscal Compact was an answer in the European framework to the lack of coordination of economic and financial policies after years of crisis which put in danger our common project of European Union and of solidarity. The deregulation of the financial markets, the asymmetric impacts in specific countries' economies, the different conditions and the large difference on interest rates to finance the companies in our member states, the existence of clear cases of unfair fiscal competition inside the euro area, which leads the deviation of companies from one country to others, puts the point on the crisis of Europe, which provocates the rising of Eurosceptics movements in the last European elections, a crisis of confidence in the European project, and a crisis for the euro. 1 year ago, we discussed in the Portuguese Parliament with Mr. Piercarlo Padoan in his previous function in OECD, how can we face this challenge? How can you look to fiscal consolidation, but also to a strategy of growth and job creation? Now we think that this approach is much more up-to-date than 1 year ago. We are again in recession. We have a global stagnation in the euro economies. And this idea of look first to austerity, look first
to an ideology of fiscal consolidation as the only answer to all problems, we really failed. We should look at a clever way, at a global way, to the full challenges of the idea of coordination of economic policies in the euro area and the global level in Europe. And that gives, again, a role to the idea of investment, public and private investment, confidence in the public and also in the private sector, a global coordination of policies of innovation, of research, of development, and priority to the people, not only to the financial markets. That's the idea to give sense to the Fiscal Compact as a broad view on coordination of economies, of strategies for development, looking for idea of a Europe with cohesion and solidarity. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazie. La parola ora al Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan. Prego, Ministro. Grazie Presidente. Innanzitutto permettetemi di ringraziare voi tutti per questo ricchissimo dibattito a cui sicuramente non potrò neanche minimamente replicare, visto anche il limite di tempo. Permettetemi di sottolineare alcuni punti che molti di voi hanno avanzato. Innanzitutto la questione della diseguaglianza, che giustamente molti hanno rilevato deve essere un obiettivo almeno altrettanto rilevante che quello della crescita. La domanda da porsi è naturalmente che legame c'è fra diseguaglianza e crescita. Per quello che ne so, le vie maestre per ridurre la diseguaglianza nei redditi ma anche nella ricchezza sono due: più occupazione e più accesso alla conoscenza e all'educazione. E quindi in qualche modo la concomitanza di crescita, lotta alla diseguaglianza e occupazione è un elemento da prendere in considerazione. Non ci sono trade-off tra crescita e diseguaglianza, ci sono complementarietà. Questo naturalmente va tradotto in misure pratiche, misure concrete che devono avere una dimensione europea, se è vero che, per esempio, in termini di politica di educazione, politica di innovazione, c'è una dimensione europea ancora largamente non sfruttata. Un secondo punto che vorrei riprendere è un legame che molti di voi hanno fatto tra efficacia delle riforme strutturali e quadro macroeconomico. L'evidenza che io conosco dice che l'impatto di riforme, per esempio del mercato del lavoro o del mercato dei prodotti, nel promuovere crescita e occupazione, hanno un effetto maggiore quando il ciclo economico è più forte e di conseguenza hanno tempi più diluiti quando il ciclo economico è più debole. Questo pone naturalmente una sfida alla governance economica della crescita in Europa. Sicuramente le riforme strutturali vanno adottate e implementate. È necessario che ci sia sufficiente tempo affinché i risultati di queste riforme strutturali, che molti di voi hanno sottolineato, hanno anche costi politici e sociali nel breve termine, affinché i benefici si possano vedere e di conseguenza ci sia consenso. Di nuovo l'evidenza che conosco mi dice che le riforme che hanno successo sono anche quelle che possono contare sul consenso, perché sono state condivise e discusse nelle sedi istituzionali appropriate, compresi ovviamente i Parlamenti. Un terzo punto riguarda la questione più generale della domanda che deve essere rinforzata in Europa. Questo si scontra con due elementi, e cioè che la politica monetaria sta raggiungendo i limiti della sua azione, che la politica fiscale ha molti pochi spazi. Ma questo non vuol dire che gli spazi siano zero. Io ritengo che ci siano spazi che vanno meglio sfruttati, eliminando o almeno minimizzando le asimmetrie che ci sono
nel sistema dell'euro nel suo complesso, in cui paesi in surplus hanno più spazio, paesi in deficit ne hanno meno. La questione non è quella di identificare questi spazi, la questione è quella di generare incentivi per cui questi spazi sono utilizzati e a mio avviso gli incentivi oggi sono insufficienti, sono distribuiti in modo asimmetrico. Ultimo punto, gli investimenti. La strategia per più investimenti che la Presidenza italiana ha offerto al dibattito riguarda ambedue, ma riguarda soprattutto gli investimenti privati, perché sono nel mercato privato le risorse importanti da mobilitare. Vorrei dire che c'è un principio che è fondamentale, che è stato ricordato da alcuni di voi. Gli investimenti privati non si mobilitano se non c'è certezza sull'orizzonte temporale, se non c'è fiducia che le regole rimarranno nel tempo, non saranno cambiate e saranno favorevoli alla crescita. Questo deve essere recuperato in Europa, un orizzonte temporale più lungo, perché altrimenti ci si concentra sull'aggiustamento immediato di breve termine che purtroppo non aiuta a risollevare la crescita. Grazie. Grazie Ministro Padoan. Prego. Je vais m'exprimer en français. Je crois que j'ai fait une erreur de parler anglais puisque Sir William Cash n'a manifestement pas compris ce que je disais. Mon anglais doit être mauvais. Je ne voulais pas m'exprimer contre la compétitivité, pour la réglementation systématique, pour la dépense publique. J'ai essayé, au contraire, d'expliquer que la croissance devait venir de changements profonds dans nos économies et que ces changements, c'était de sortir d'un certain nombre de régulations du XXe siècle et d'aller vers une économie qui soit plus une économie de mobilité, plus une économie d'innovation, mais en même temps de traiter un certain nombre des problèmes que cela pose, de ne pas se voiler la face sur le fait qu'une économie de ce type, c'est aussi une économie qui peut créer des inégalités, c'est aussi une économie dans laquelle une partie de la population peut craindre les conséquences pour elle du développement justement de ces innovations, de ces nouveaux vecteurs de croissance. Il y a eu un certain nombre d'interventions sur la question de la comparaison entre l'Europe et les États-Unis et de la raison pour laquelle nous avons une évolution qui est assez différente. C'était notamment la question de Paolo Guerrieri, mais aussi de M. Galazewski sur un autre plan. Mon analyse, c'est que la grande différence, c'est une différence de sequencing entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont compris mieux que nous, plus tôt que nous, qu'il n'avait pas seulement une question budgétaire à résoudre, mais qu'il y avait un problème du système bancaire, qu'il y avait un problème de la dette privée, et qu'ils ont donné priorité à la résolution de ces deux problèmes sur la résolution du problème budgétaire. Quand je dis priorité, je veux dire priorité temporelle. Il ne s'agit évidemment pas de dire que le problème budgétaire n'est pas un problème important. Mais une économie dans laquelle les banques ont été remises en état, une économie dans laquelle les ménages se sont suffisamment désendettés, c'est une économie qui est capable d'avoir une impulsion, un momentum de croissance qui nous a manqué parce que précisément nous avons entrepris l'ajustement budgétaire sur une économie privée qui était encore trop faible. Alors, pour l'avenir, est-ce que les gaz de schiste, ça fait une différence considérable? Est-ce que les États-Unis, de ce point de vue-là, font des choix que nous devrions faire? Les estimations, ce sont que les gaz de schiste vont apporter une contribution significative à la croissance américaine. Mais en même temps, nous ne devons pas penser que nous avons le même territoire que les États-Unis. Quelle que soit la manière dont nous traitons les gaz de schiste, nous sommes un territoire considérablement plus dense et donc nous n'aurons pas le même développement énergétique que les États-Unis. Ce serait ignorer la géographie que de dire cela. Sur plus généralement les questions, il y a eu beaucoup de questions, d'observations sur les politiques d'austérité,
les politiques d'ajustement. Bon, ça se relie un peu au point que je faisais plus généralement sur la comparaison avec les États-Unis. Je crois que nous avons payé un prix élevé pour un certain nombre des ajustements que nous devions faire. Alors, je n'ai aucun doute sur le fait que beaucoup de ces ajustements, l'essentiel de ces ajustements devait être fait. Il y a eu, pendant les années 2000, il y a eu des expansions qui étaient insoutenables dans un certain nombre de pays et le rééquilibrage, inévitablement devait se faire. Maintenant, nous n'avons peut-être pas toujours fait de la manière qui était la plus économe en sacrifice, la plus efficace. Et de ce point de vue-là, effectivement, je comprends les remarques, les critiques qui sont faites dans un certain nombre de pays. Maintenant, c'est le rééquilibrage qui compte. Je crois que la question qui a été posée de savoir comment on rééquilibre l'économie européenne est une question fondamentale pour l'avenir. Nous avons rétabli d'une certaine manière des équilibres de balance courante. Il n'y a plus de grands déséquilibres à l'intérieur de la zone euro en tout cas, mais ces déséquilibres, ce rééquilibrage, il se fait sur la base de situations internes qui sont extrêmement différentes. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va passer de cet équilibre par un peu compression en partie de la demande interne à un équilibre qui va se faire par de l'investissement, par de la reconstruction du secteur des biens échangeables. Et ça pose toute la question de savoir comment est-ce que l'investissement va se diriger vers ces secteurs, l'investissement privé, de quelle manière il va être financé, est-ce qu'on va avoir des financements qui vont être des financements beaucoup plus en actions, en equity, par rapport à la première décennie de l'euro dans laquelle nous avons eu beaucoup plus des investissements bancaires, avec des flux de capitaux qui se sont montrés très volatiles. Je crois que de ce point de vue-là, toutes ces questions de constitution d'une union des marchés de capitaux est extrêmement importante. L'investissement, ça a été dit par plusieurs d'entre vous, beaucoup ont mis l'accent dessus, mais il y a une ambiguïté sur l'investissement public et l'investissement privé. Alors moi, je suis d'accord avec Pierre Carlo Padoan, c'est-à-dire je pense qu'il y a des composantes d'investissement public là où le diagnostic doit être fait qu'il y a un déficit d'investissement public, mais ce n'est pas une situation générale. Pour beaucoup, il va falloir s'appuyer sur de l'investissement privé, c'est-à-dire il va falloir créer les conditions pour que l'investissement privé aille de nouveau nourrir des projets et contribuer au développement. Ça ne veut pas dire que l'action publique ne puisse rien faire. Au contraire, c'est pour ça que j'ai dit la création d'un cadre réglementaire qui apporte de la clarté, des initiatives pour le financement, la création de l'union des marchés de capitaux, tout ça, ce sont des contributions qu'on peut avoir pour le développement de l'investissement privé. Il peut aussi y avoir des formules mixtes et c'est tout l'intérêt de la réflexion qui se déroule autour de ce que peut faire la Banque européenne d'investissement. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, nous avons un système autour de la Banque européenne d'investissement qui met trop l'accent sur les prêts, qui ne met pas assez l'accent sur l'investissement en equity. Donc, il y a un problème de prise de risque. On ne peut pas demander nécessairement dans les dispositions actuelles à la BEI de le faire à l'intérieur de son mandat, mais on peut réfléchir à des instruments qui favorisent plus la prise de risque, y compris pour des initiatives associant publiques et privées. Sur les questions des réformes et de la manière de l'effet des réformes, je crois qu'il faut qu'on ait une approche nuancée. C'est-à-dire que certaines réformes, à l'évidence, sont des réformes qui sont coûteuses pour la croissance à court terme. Ça, c'est clair que dans un certain nombre de cas, eh bien, il y a des effets de confiance défavorables, il y a des effets d'emploi défavorables, et donc il y a des réformes qui inévitablement coûtent, et on en a expérimenté beaucoup. Mais ce n'est pas le cas de toutes les réformes structurelles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que réforme structurelle, c'est systématiquement le synonyme de quelque chose qui est mauvais pour la croissance à court terme, et donc on devrait opposer réforme et développement de la demande et croissance. De la même manière qu'on ne peut pas dire que les réformes sont systématiquement bonnes pour la croissance. Je crois les réformes, ce sont des investissements.
parmi ces réformes, certaines sont plus favorables pour la croissance à court terme. Par exemple, lorsque vous réduisez les rentes sur le marché des produits, lorsque ça conduit à une baisse des prix, vous créez en même temps du pouvoir d'achat, vous créez en même temps du coup de la demande qui peut être de la part des ménages qui bénéficient de ces gains de pouvoir d'achat. Et donc vous avez à la fois des choses qui sont bonnes pour la croissance à moyen terme et bonnes pour le développement de la demande à court terme. Donc je pense qu'il faut, dans les politiques de réforme, il faut autant que possible essayer de construire une stratégie qui permette de jouer sur les deux effets, les effets d'offre de moyen terme et les effets de demande à court terme. Dernier point, je voudrais revenir sur la question, et je m'arrêterai là, des inégalités, qui a été soulevée par beaucoup d'entre vous. Ce que j'ai dit, c'est qu'il me semble que nous devons reconnaître qu'il y a des trade-offs sur croissance et inégalité. Il y a un certain nombre de caractéristiques d'une économie d'innovation qui, inévitablement, posent la question de la possibilité de faire en sorte que cette économie bénéficie au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que systématiquement, encore une fois, les politiques de croissance soient mauvaises du point de vue des inégalités. Il ne faut pas choisir entre égalité et croissance, ce serait dramatique. Nous avons un certain nombre de politiques qui peuvent à la fois être bonnes pour la croissance et pour l'égalité. J'ai cité l'éducation, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a un certain nombre de cas dans lesquels il faut admettre que nous devons faire un investissement, nous devons accepter que, encore une fois, prenons l'exemple de ces entreprises qui se créent, qui introduisent des innovations, les innovateurs font fortune, c'est évidemment pas quelque chose qui est favorable à l'égalité. Maintenant, ce que nous devons nous poser comme question, c'est de quelle manière nous devons construire les instruments qui permettront de faire que les effets positifs de ces innovations soient le plus possible diffusés dans l'ensemble de la société. La relation entre croissance et inégalité est tellement, effectivement, non pas à sens unique, que je vous rappelle qu'un des grands arguments, c'est de dire que le rendement du capital, lorsqu'il est supérieur au taux de croissance, va créer de l'inégalité. Faire de la croissance, de ce point de vue-là, c'est bon pour l'égalité. Grazie, professor Pisani. La parola ora Rita Miller. Prego. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, first of all, I would like to thank Italy for arranging this conference, and I'm very glad that EU presidency has so strongly emphasized growth and employment in its goals. I very much agree with these goals, but the actual question is how to find ways to reach the goals. And of course this has been the aim what we have handled and discussed here. It is easy to agree with the speakers that we need investment, both private and public. And we also need better coordination with all financing sources. Maybe we need also new policies. But now we have our strategy 2020, and this is supposed to be strategy for growth. I'm sure that finding ways to answer global challenges, just as global warming, we also have a major potential for long-term growth and employment. And I think that this content should be very important for all of us, the whole Union, but also Member States. Youth unemployment is a specific problem that goes throughout whole our continent. It takes away a possibility from young people to participate and start to build their own future. In Finland, we were one of the first countries introduced a youth guarantee scheme that aims to provide a job or an education for young people in 3 months after being unemployment. And I think, as there was said, that
the education for all generations is the main issue. Although due to the weak recovery of the economy, it hasn't yet reached its full potential, this youth guarantee, but we have managed to substantially reduce long-term young unemployment and increase young activation, and that way what I think it is important combat social exclusion. Thank you very much. Thank you. Next speaker is Hans Michaelbach. Herr Präsident, ich freue mich, dass ich in diesem Hohen Haus der Republik Italien sprechen darf. Kolleginnen und Kollegen, man muss heute die Kernfrage stellen, ob die Strategie und vor allem die Instrumente, die zur Herbeiführung von Wirtschaftswachstum geschaffen wurden, auch erfolgreich heute und in der Zukunft sein werden. Ich glaube zunächst nicht, dass es in erster Linie um die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten einzelner Länder geht. Das gehört nicht zum Kernproblem der Europäischen Union. Die Haushaltsmöglichkeiten sind natürlich unterschiedlich, und wir haben aber auch in den starken Ländern die höheren Risiken für die europäische Politik und insbesondere auch für die europäischen Garantien zu schultern. Es geht darum, um das richtige Konzept. Die Haushaltskonsolidierung ist in Deutschland mit dem Beweis durchgeführt, zum Erfolg geführt worden. Das heißt also, in Deutschland hat es mit der Haushaltskonsolidierung Aufschwung gegeben und nicht die weitere Schuldenausweitung. Es geht doch in erster Linie darum, eine einheitliche und gemeinsame Fortsetzung der Strategie einer wachstumsfreundlichen Haushaltskonsolidierung zu schaffen und keine Abkehr dieser Strategie. Die jüngste sogenannte Investitionsoffensive von Juncker und den Finanzministern Schäuble und Sapin sind eine Konkretisierung der Strategie einer wachstumsfreundlichen Haushaltskonsolidierung. Aber vorrangig müssen die Privatinvestitionen vorankommen. Offene öffentliche Investitionen ist der eine Teil. Wesentlich ist der private Teil. Und wenn wir nicht die Hauptursache für private Investitionszurückhaltung erfolgreich bekämpfen, werden wir nicht erfolgreich sein. Die Unsicherheit im Euroraum muss deshalb beendet werden und mehr Vertrauen in die Konsolidierung, Reformen und Geldpolitik entstehen und zur gemeinsamen Handlungsfähigkeit. Eine Abkehr vom Konsolidierungskurs würde zum Wiederaufflammen der Krise führen. Die Verschuldung ist nach wie vor zu hoch in vielen Ländern. Die EU-Strukturfonds müssen stärker auf Wachstumswirksamkeit überprüft und ausgerichtet werden. Und sehr skeptisch sehe ich die monetäre Unterstützung, die hier angesprochen wurde. Die Effektivität der EZB-Geldpolitik mit den Ankäufen von fragwürdigen Finanztiteln ist für die Stabilität zu hinterfragen und auch für das Vertrauen zu hinterfragen. Ich glaube nicht, dass die jetzige Niedrigzins- und monetäre Garantie-EZB-Politik die Finanzstabilität und natürlich auch die Staatsschuldenkrise meistern kann. Klar ist für mich, dass die Risiken mit der Dauer der Niedrigzinspolitik zunehmen, während die positiven, stimulierenden Wirkungen eher nachlassen. Das Vertrauen der Bürger wird mit dieser Geldpolitik nicht erhöht. Sie muss am Ziel der Geldwertstabilität ausgerichtet sein. Wir dürfen uns nicht in ein Regime fiskalischer Dominanz der EZB begeben. Dankeschön. Grazie. La parola all'onorevole Francesco Cariello. Prego. Grazie Presidente, benvenuti colleghi.
Io sarò telegrafico e in maniera veramente sintetica ritengo di dover affermare a questa Assemblea che noi tutti abbiamo un obiettivo che ci unisce, ma a quanto si evince abbiamo degli strumenti e delle proposte che ci dividono notevolmente. Bene, io voglio soffermare l'attenzione sul tempo limitato che abbiamo. A nostro avviso non c'è tanto tempo per poter agire e quindi voglio affermare l'unità che dobbiamo cercare nell'inquadrare questi strumenti che attualmente ci dividono. Bene, qui siamo a ragionare delle politiche di governance economica incluse nel Fiscal Compact, ma nel contempo si fa menzione di quegli spazi regolamentari per poterle disattendere, la cosiddetta flessibilità. Quindi qui siamo di fronte ad una dicotomia cronica, la flessibilità contro l'austerità. E questo è il problema fondamentale dell'Europa ad oggi, a nostro avviso, questa dicotomia insuperabile. Quindi il nostro auspicio, il Movimento 5 Stelle, si auspica che una volta per tutte tutti i Paesi ritrovino unità nel superamento di questa dicotomia, perché queste due strade, la flessibilità e l'austerità, non troveranno mai un punto d'incontro. Quindi è inutile, a nostro avviso, arroccarsi dietro queste due posizioni. Sono due posizioni antitetiche che continueranno a dividere i nostri Paesi. E unico sbocco per questa antitesi sono le guerre di opinioni, le guerre finanziarie che sono già in atto tra i nostri Paesi. Quindi a nostro avviso riteniamo l'unico strumento valido di questo Fiscal Compact proprio l'articolo 13 che ha portato noi tutti oggi qui a riunirci. Questa conferenza interparlamentare, a nostro avviso, è l'unico strumento democratico per poter trovare in un'unica sessione, diamoci questo come obiettivo, l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, lo sviluppo dell'uomo, e quindi apriamo un'unica sessione dedicata al superamento di questa dicotomia, in modo tale da dare in mano alla Commissione europea, alla nascente Commissione europea, un mandato chiaro e netto, che non vada in un mix delle politiche tra l'austerità e la flessibilità, ma le superi con una riscrittura di quelle regole, una riscrittura che guardi e tenga l'uomo al centro dei nostri obiettivi. L'uomo è l'indice di sviluppo umano, è l'unica strada che potrebbe aprire ad un nuovo capitolo di questa Europa. Grazie. Grazie. La parola è Jan Kreiner. Prego. Thank you. Ladies and gentlemen, the Europe as we know today is a continent with no growth, high deficits and surging unemployment. And actually, I don't see that anybody has a clue how this is going to change in a short period. Business is not investing, private households are not consuming, and the public budgets are tight and getting tighter. As soon as a country exceeds 3% deficit or has a high debt ratio to GDP, the excessive debt or the excessive deficit procedure kicks into place. Troika flies in with helicopters into the capitals affected with a clear signal, national government, you're not getting your job done, we're taking over. The debt you're making today is our debt tomorrow, so we're going to take over. And the sounds of these helicopters flying over the suburbs of the cities are perceived as fear. They're perceived as lower wages. They're perceived as higher unemployment, as less jobs and less opportunities. And I think a Europe of tomorrow could be different. Maybe we don't need this excessive debt procedure. Maybe we need something like an excessive unemployment procedure. As soon as the unemployment in a country gets over 3%, maybe then the helicopter should come in, the Troika should come in, and maybe it would not be perceived as fear in the suburbs, but as hope for more jobs,
higher wages, more opportunities. And maybe we can finance these projects or this new Europe with a financial transaction tax. And maybe we can lower taxes for people that work, that make their income on work. I think in entire Europe we have a very similar structure that 50 to 60% of our national income is earned by those that make their income by work, and 40 or maybe even 50% in some countries is made from people that have capital income or wealth income. And if you look at the tax side, then those that work, that gets a little more than half of the cake, pay for 80 or 90% of the taxes. And those that get 40 or 50% of national income, capital and wealth income, only pay 10 or 20% of the taxes. So maybe we should reduce taxes on labor, reduce taxes on income of people that go to work, and on the other hand, raise taxes for capital and for wealth, and also have a financial transaction tax so we can finance a new Europe. Thank you. Grazie a Jan Kreiner. La parola ora a Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse plus spécialement à Monsieur le Ministre Padoan. Vous avez indiqué qu'il manquait de croissance en Europe et vous avez aussi indiqué qu'il manquait d'institutions pour soutenir cette croissance. Dans toutes les prises de parole que nous avons eues cet après-midi, sauf erreur de ma part, il y a juste ma collègue qui a évoqué la question des 300 milliards d'investissements qui ont été proposés par le président de la Commission européenne, M. Juncker. Alors j'aurais souhaité avoir votre point de vue sur ces 300 milliards. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, pour cette croissance, il y a un déficit d'investissement et que ces 300 milliards d'euros sont nécessaires? Est-ce que vous pensez que ce doit être de l'investissement public, c'est-à-dire soutenu véritablement à la fois par les États et par l'Europe? Est-ce que vous pensez que l'horizon de temps de ces 300 milliards d'investissements doit être de 1 an, 2 ans, 3 ans? Ou est-ce qu'on peut se permettre, en tout cas ce n'est pas le point de vue que je partage, d'aller jusqu'à 10 ans d'investissement? Enfin, est-ce que pour ces 300 milliards d'investissements, vous envisagez aussi une partie, comme certains de nos collègues l'ont abordé cet après-midi, qui serait de l'investissement privé, mais ne pensez-vous pas qu'il doit y avoir une part importante d'investissement public pour que ces 300 milliards d'euros puissent être réalisés, pour qu'ils puissent être réalisés et véritablement donner de la croissance en Europe? Je vous remercie. Grazie. La parola ora a Lucio Malan. Prego. Thank you, Mr. Chair. The title of this session is The European Path to Growth. What a good thing, I would say. Let's start now. Yes, I say let's start because not much has been done so far, or what has been done has not been very effective, as the data shows. In a situation where the GDP, the European GDP, depends around 73% on the services, without a strong internal demand, we will never have growth. But as long as the internal demand is weakened by policies of austerity, very virtuous, but not often very wise, we will not have strong internal demand and we will not have growth. We need competitiveness, and it is hard for the European companies to be competitive with an overvalued euro. The euro now is a little less overvalued, thanks not to European measures, actually, but rather to the intervention of the Federal Reserve that pushed up the dollar and, by consequence, pushed down the euro. We need competition in every field, Mr. Padoan, even in the field of Italian toll motorways, where the government has a plan to extend the contracts to the contractors for 30 years, preventing both domestic and international competition. That is just the opposite of competition. We need reflation. We need reflationary policies. It is the plan of Mr. Juncker of 300
billion euro investment is a very good thing, but it might be too little. First of all, it must be implemented, but it might be too little if we consider that Obama's stimulus plan was worth $800 million, and it did have effects. We see the American economy is growing much more than European economy, so we should think about that. Inflation, you said that, Mr. Padoan, the intention to go for 2% of inflation. But you turned around the very word that is the word of today. You say that we are experiencing low inflation and inflation near to zero, but what we are experiencing today is deflation. So inflation is a little like blood pressure. If it is too high, it's dangerous for your health. If it is low at a good level, it is good for your health. It is zero, it means that you are dead. And we want to live and grow like the too few children that are born in Europe. Grazie, Senatore Malan. La parola a Edmund Whitbroad. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like, first of all, to thank you, our Italian colleagues, for the hospitality and for inviting us to such beautiful plenary hall. I also would like to thank you, all the speakers, for the introductions. They were excellent. Of course, I fully agree that the most important is education, research, innovation, single market, including the market of energy, pro-growth, fiscal policy, competition in the global scale. All of these elements are mentioned in the strategy Europe 2020, as it has been already mentioned by several speakers, also by my colleague from Polish Sejm, that we expect that we achieve the goals which are in the Europe strategy. Seems to be that they are too weak if we still have the problems with achieving such parameters. I think that instruments of the structural reforms which are needed might be not enough strong for the bigger growth in the long-term perspective. It also has been mentioned here about the rule of investment. I think that they are really needed for the as an additional impulse when they based on the strategical investment projects, pro-innovation, pro-growth, but they are also, you know, it's not important if they are from the private or public sector. Better would be if they are from the private, but also the private, public are needed. The most important is if they are addressed to the right investment. Also, it has been mentioned that the actions are important which are undertaken on the national level and also in the European level. And I would like to ask the Minister Padoan and also Professor Passini-Ferri, what do you think about the proposal which was said by the Minister of Finances of Poland, that perhaps it should be necessary to establish the European Investment Fund, which will be in the frame of Stability and Growth Pact and also the Fiscal Pacts, just for the acceleration of the economical growth. Seems to be that it is possible in the Stability and Growth Pact. What do you think about such an idea? Thank you very much. Grazie, Senatore Whitbroad. La parola a Bruno Rossmann. Prego. Thank you, Chair. The Eurozone is threatened by deflation, unemployment, poverty, and public debt are still rising. And even growing parts of our young people have no generation. The main reason for this development is a wrong and excessive austerity strategy combined with wage cuts arising mainly from structural reforms.
As long as the euro crisis and unemployment are fought by wage cuts, prices will tend to fall, public debt will increase, and saving will be the consequence. What follows is that businesses and enterprises don't invest but dismiss employees who in turn must save themselves. This, I think, is the direct way that leads Europe into depression. Therefore, I think what we need in Europe and in the Eurozone is a change of strategy. And I would like to stress two important steps of this change of strategy. The first is we need to loosen the Fiscal Compact and the Stability Compact in the sense that we have to allow the golden rule for investment. A second thing is that we need to increase wages. These can be done either by tax measures, by lowering taxes on labor, and by increasing taxes on wealth or taxes on resources. But this can also be happened by establishing minimum wages all over Europe. The last years, to my point of view, have shown that the governments are not in a position to control public debts, but what we can learn and what we should learn is that public debts and public deficit is the result of the overall economic development. Without a demand-driven growth strategy, and as a Green I would like to add a green growth strategy, no jobs or not enough jobs will be created and living conditions will not be improved all over the Eurozone and the EU as a whole. Thank you. Grazie a lei. La parola ora a Franco Carraro. Prego, senatore Carraro. Grazie ai relatori e grazie soprattutto per l'apprezzato paragone con gli Stati Uniti d'America. In realtà nel 2008, dopo la vicenda Lehman, è cominciato il problema. Ma non dobbiamo dimenticare che l'Europa fino al 2011, la BCE, ha combattuto soprattutto l'inflazione. Nel frattempo è aumentata la povertà, la classe media si è ridimensionata numericamente e come disponibilità. Si è aperta la forbice tra gli indigenti, i poveri e una classe media sempre più ristretta e i ricchi. E questo ha portato non solo un nocumento sul piano sociale assolutamente inaccettabile, ma ha danneggiato l'economia perché è diminuita la domanda e sono diminuiti drammaticamente i consumi. L'impressione che hanno talvolta i cittadini è che i singoli Stati e l'Europa si palleggino la responsabilità l'un l'altro e quasi le loro azioni si elidano. Bisogna al contrario che lavorino veramente insieme in modo non burocratico. È assolutamente indispensabile avere un piano di investimenti pubblici e nello stesso tempo bisogna incentivare assolutamente gli investimenti privati. Bisogna vedere realisticamente dove si può contrarre la spesa pubblica e quanto la riduzione della spesa pubblica incida su quelle che è il tenore di vita e la qualità della vita dei cittadini, soprattutto delle classi meno abbienti. Questo è un problema che va affrontato con realismo. L'Europa ha un vanto e una tradizione importante ed è quella di avere complessivamente il sistema welfare più rispettoso della dignità umana. Bisogna sapere quanto di questo può essere mantenuto, quanto va razionalizzato, ma non possiamo accettare l'idea che l'Europa sia un continente che si ripieghi su se stesso. Grazie.
Grazie senatore Carraro. La parola a Igor Pimenovs. Prego. So, dear Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I took the agenda in order to ask questions to key speakers. The background note to the session 1, which we regard now, stipulates that by way of response to the problem of private debt, the European Banking Union project was introduced to prevent a repetition of the systemic crisis in the lending sector. Whereas another background to another section 3 concerning the banking union, it is said that its purpose of the banking union is to create conditions so that the excessive private debt, households and business can no longer jeopardize the financial stability of banks. As obviously the issue of the private debt cannot be reduced to financial stability of banks, could Mr. Padoan give his remedy to avoid the private debt, which was in the nutshell of the crisis and can lead to another bubble once again? I see that several solutions have been mentioned already. Still, what could be the proposal of the Italian presidency? Thank you. Grazie a lei. La parola ora a Danuta Hübner. Prego. Thank you very much. I fully share the views, I think, of both speakers, but also many colleagues, that growth will not just happen, that we need strong pro-growth policies and also engagement of all levels of European governments. And I would like to add 2 points to what has been discussed already. And the first point is on transatlantic trade and investment agreement. The Commission has been negotiating for more than a year on behalf of the Union and the Member States this agreement with United States, and this is a comprehensive agreement which is aiming at regulatory coherence and cooperation, and it can become in the mid-term an extremely powerful growth, jobs, but also competitiveness lever for Europe. But there are also today, as we see it, mounting risks that might work against these chances to have the negotiation finalized in this narrow window of opportunity by the end of the Mr. Obama administration. So I think we need also from national parliaments support for this process of paramount importance, I think, for growth and jobs in the European Union. And my second point is on small and medium-sized companies. I think if you look back at European experience, economic and social history, we can see that Europe has been actually for decades good in efficiency-driven growth, but today we must clearly tap into what is beyond the horizon. And this is, of course, meaning shifting our growth strategy towards what was underlined already, innovation-driven growth. And in Europe, innovation-driven growth means, by definition, globally competitive small and medium-sized companies, which are core of European economy. But internal market does not push small and medium-sized companies towards global competitiveness. Most of them stay parochial, and they believe that remaining local and selling at local market or at the best European markets means that they don't have to care about global competition and global competitiveness. But global competition is around the corner also. For those selling locally, they have to compete with global companies which also come to our local markets. And also the local European SMEs, they also have to respond to the new tastes of consumers, which are also shaped globally by global trends. So I think we must look anew at the Small Business Act to see really to what extent the SMEs can better exploit internal market potential to build their own global competitiveness. And just very briefly, financial ministers, I think they seem to disagree about their role in bringing more investment to Europe, and Draghi calls for action, in fact, does not receive support from governments. And I think that national governments clearly need to feel that national parliaments are with them in this effort
for example, to provide the guarantees for ECB initiative to expand credit facility for SMEs. So I think we really need an engagement of all institutions representing also citizens, not only governments that it's very easy for us to criticize, but I think we need the mobilization of all political forces that we have in Europe to get growth as soon as possible. Thank you. Grazie. La parola ora a Karine Berger. Prego. Merci, Monsieur le Président. Les différentes prises de parole cet après-midi ont amené, on va dire, une forme de consensus sur des éléments que le ministre Padoan et M. Pisani-Ferry avaient donnés, c'est-à-dire le fait que nous voulons de la croissance économique, que cette croissance économique passe bien évidemment sur des questions, on va dire, de compétitivité, d'offres, de production. Comme vous l'avez rappelé, ministre Padoan, sur la question de la demande globale, et tout ceci, d'une certaine façon, avec différents moyens, que ce soit les investissements publics, les investissements privés, mais avec, au fond, un accord sur la façon dont nous pouvons utiliser le traité pour aboutir à cela. Je suis plus étonnée de voir que le mot qui n'a pas encore été prononcé dans cet hémicycle, sauf de manière indirecte, est le mot déflation. Or, si on entend bien le discours macroéconomique, notamment de M. Draghi, et notamment lors de sa dernière prise de parole concernant ses décisions de politique monétaire, il semblerait que le sujet macroéconomique du moment, ce ne soit pas forcément le fait que, certes, nous avons un problème de compétitivité, et certes, nous avons un problème de financement des entreprises, et certes, nous avons un problème d'offres et de demande, mais que nous avons avant tout un problème de déflation. Je ne ferai pas l'injure aux deux grands économistes que vous êtes l'un et l'autre de rappeler la façon dont une déflation se construit, s'enclenche et au final devient irrécupérable par les politiques économiques. Mais au fond, est-ce que la question que nous, parlementaires européens, ne devons pas nous poser aujourd'hui et de manière très urgente, c'est si nous avons beaucoup de réponses en matière de politique économique à moyen et à long terme, nous n'avons pas, à ce jour, abordé la question du très court terme, de l'urgence. Si nous laissons la déflation s'installer dans notre continent, par la déflation des actifs dans un premier temps, puis à terme la déflation des prix des marchés, eh bien peut-être que tous les efforts que nous aurons faits par ailleurs pour avoir une bonne balance commerciale, une bonne productivité et beaucoup d'innovation n'auront servi à rien puisque les effets hystérèses seront au maximum. Donc je voudrais vous entendre sur les moyens que le traité de stabilité et de coordination et de gouvernance pourrait nous octroyer dans l'hypothèse où nous aurions aussi un consensus au niveau européen sur le fait que le danger absolu de l'Europe aujourd'hui, c'est la déflation. Merci. E ora la parola a Laura Agea, prego. Grazie Presidente. Colleghi, vorrei permettermi qualche piccola precisazione. Ministro Padoan ha parlato di necessità di liquidità. Intende quella con la quale andrebbe inondata l'economia reale o quella con la quale da anni si dà ossigeno semplicemente alle banche? Ancora, ha parlato di mobilità. Lo aveva fatto anche a Bruxelles il suo collega, il Ministro Poletti. Vogliamo usare la parola giusta? Precariato. È questa la condizione alla quale i cittadini da decenni si trovano. E inoltre vorrei anche parlare di garanzie, quelle che per ottenere la mobilità sono necessarie, garanzie sociali, garanzie occupazionali. Non si può parlare di mobilità se non esistono queste garanzie. Inoltre ha parlato di andamento verso il basso dei prezzi. Vogliamo chiamarlo con il nome giusto deflazione? Perché è questo il vero termine col quale va chiamato l'andamento verso il basso dei prezzi? La disoccupazione in Italia è a livelli che non sono neanche lontanamente immaginabili e si ramifica in ogni settore, per ogni fascia di età e di popolazione. E ovviamente la si affronta da un punto di vista sbagliato, perché è solo strumentale a un discorso politico.
È necessario mettere le piccole e medie imprese nella condizione di assumere e non si può legare al collo del piccolo imprenditore la corda e il mattone di una tassazione del lavoro al 65%. La priorità europea deve essere la lotta alla disoccupazione. Va combattuta ogni forma di precariato, ricordando che il lavoro non è un ricatto, ma un diritto e un dovere, oltre che il fondamento della nostra Costituzione. Va restituito un futuro ai giovani, in Italia e in Europa, e sono inaccettabili le politiche di austerità che condannano i nostri figli a una povertà materiale e immateriale. Ministro Padoan, secondo lei il Fiscal Compact è lo strumento necessario e giusto per vincere queste battaglie? E ancora, Ministro Padoan, ma non risponda a me, risponda ai cittadini e ai lavoratori. Lei ricorda che in Italia la pressione fiscale complessiva è al 65% e non lo dico io, ma lo dice la Banca Mondiale. Ritiene che riusciremo a uscire indenni dai sacrifici che il Fiscal Compact ci imporrà? Grazie. Grazie, onorevole Agea. Ora la parola a Fabio De Masi, prego. Grazie Presidente, grazie alla Presidenza italiana per la sua ospitalità. I have the privilege to be a comparatively young member of Parliament who was elected in Germany but of Italian origin, and I can assure you, whatever our economic position in this House is, that we have no time to lose, and the young generation has no time to lose, because they lose their future in the public bars and in the piazzas, and Europe will not survive based on that situation. There was a lot of debate today about public investment and private investment, and some colleagues asked what we should do different. So to paraphrase Bill Clinton, I would say it's not the economy stupid, it's the austerity stupid. So it's very clear that when you have private households deleveraging, why should business invest when the state does the same? It's a matter of very simple balances and economic logic. And second of all, some of my German colleagues said that we have low growth and we have rising deficits, and this would prove that deficits lead to low growth. It's the other way around. We had low growth, and that's why we have rising deficits, and it proves that austerity is not working in Europe. Lastly, let me say we have this wonderful Stability and Growth Pact. I don't think it's so wonderful, and we know what Romano Prodi once said about it. But you can have no stability without growth. And I would also like to address to the British colleague who said you need competitiveness. Japan was an example of an economy in the 1980s where everybody said, ooh, Japan, it's so competitive. We need to be afraid of Japan. What happened to Japan? They sank into deflation, into stagnation. Lastly, let me say, the problem is that fiscal policy is hampered right now in Europe, also by means of self-constraint, by the Fiscal Compact. And so I think we need a quick reaction. And we had the ECB pumping liquidity into banks without having any real effect on credit to the real economy. So my proposal is that we think about the ECB within certain limits, financing public investment, for example, via the European Investment Bank. And it's not such a radical proposal. It has been advanced by Joseph Stiglitz, by Martin Wolf from the Financial Times and others. And second of all, there's a lot of talk about structural reforms and investment. I love structural reforms, but I love the right structural reforms. There was already mentioned the increasing wealth in Europe. The wealth of European millionaires exceeds the whole public debt of all 28 European member states. And so I think we need structural reforms that don't continue to hit the majority of the population. Thank you very much. Thank you too. La parola ora a Gabriela Cretu. Prego. Grazie. We very much thank our Italian colleagues for their effort in organizing the meeting, and of course the speakers for reminding us the most acceptable ways to relaunch the growth in Europe. However, allow me
three short comments, or at least one. It depends on the time. Speaking about growth, we have to stress ever and ever again that the main issue is the lack of total demand, a sensible, sustainable demand, not an artificial one. A more integrated internal market cannot create new total demand in the European Union as long as there are not changes in the distribution of income. Without reducing income inequalities, current demand can only move from one place to another. We could introduce a kind of traceability of income indicators in EU to prove it. Besides social disparities, it is another issue here. Our market has three defining characteristics: supply, demand, and price. Or at the moment, we have an internal market for goods and services, a total mobility of capital, more or less free access to land using or buying, but we have 28 labor markets, not only 28 social security systems, as we are used to saying, with different levels of market prices. The very high differences between salaries has no link with productivity or another indicator. Romania has a half of European productivity, but the average salary is 6 times smaller. An example. Inequalities within a country and inequalities between countries have to be dealt with. We have, of course, fiscal consolidation, which prevents public demand to be financed. Instead of spending energy to invent new necessities for those who have money already, we could try to satisfy the existing necessities of those who have so much money, reducing inequalities and allowing responsible governments to financing public spending. The conclusion is obvious and perhaps surprising for you. There are no solutions to our problems without at least a soft political union. And to put upside down, in a way, the current report between economics and politics. I have still 15 seconds. My next comments, next round. Thank you very much. Thank you very much. Gli ultimi due interventi, Antonio Fenech, prego. Thank you, Mr. President, and I'd like to thank the Italian presidency for organizing this important event. It's very interesting to know that we are still debating whether austerity and growth are against each other. I've even heard the phrase being said, austerity has failed. In reality, austerity was not a matter of political choice. Austerity was a matter of fact. Countries were bankrupt. And when you're bankrupt, there's nothing else to do but stop paying. And it was only because other countries decided to support those member states that obviously they could start actually moving forward. But this required an effort from their end, which unfortunately was to take the tough decisions. We call those tough decisions austerity. We don't like them, but in reality it's like a patient who's sick, who's telling his doctor, I don't like the medicine you're giving me, but the doctor doesn't tell him stop taking the medicine. He tells him you have to keep taking it. I can't give you sugar. However, I'd like to commend the Minister who gave his comments on the importance of finding a balance, and also the term used about growth-friendly consolidation. Actually, growth-friendly consolidation is harder than simple fiscal consolidation, because fiscal consolidation is just getting your number under 3% somehow. Growth-friendly consolidation is about qualitative spending. It's about not increasing your expenditure, it's containing it and using it effectively by spending in the areas that generate growth, not mere social transfers.
I also say that in the debate today we've talked very little about who's going to generate the growth. We talked very generically about competitiveness, but in reality growth will only come from Europe's small businesses. We've forgotten about them. We talk about a lot of big things, about banks, about what big projects and investments governments need to do, how we're going to spend further. But in reality, if one small business had to employ one new employee this year, and all Europe's small businesses would do that, we need to import employment. We would not have an issue of unemployment. So the answer is in the small, not the big. However, in devising our measures, we forget the small. I take a simple example. I'm not yet so sure how much the banking union is the most brilliant idea. Possibly it was necessary to give us stability. But now we have a situation where the right hand doesn't know what the left hand is doing. And why the ECB Monetary Council has reduced interest rates to an all-time low, bringing them negative, precisely to encourage credit to businesses and make banks actually lend money, the asset review is telling the banks, don't lend money, because it's too risky. So it's no longer an issue of pricing a loan, pricing the interest rate of the loan, but still giving the loan. It's about not giving it. And businesses, therefore, can't employ people, can't grow, because there's no credit. We are not giving them the credit with the policies, unfortunately, we are instilling, because we have become two control freaks. We need to control governments. I don't agree with whatever said that we need to re-unwind the Stability and Growth Pact and the Fiscal Pact. I was part of it for 9 years. I was Minister for Finance for 9 years. So I've seen the crisis start and I've seen it come close to the end before the change of government. We had already situations where we've done stimulus packages. What did stimulus packages do? They bankrupt our governments. And we came on the problem we are today. So it's not the same answer. The answer is small businesses. And I hope the European Parliament will give a push, serious push, to deregulation of businesses, not of governments, of businesses. Let's really deregulate businesses by 25%. And that's by reducing the burden of legislation we have at European level. Thank you. Grazie. L'ultimo intervento, Lubus Blaha. Prego. Thank you very much. Dear Chair, thank you for the opportunity to discuss so important issues. We are living in the times of growing social crisis. The poverty in Europe is growing, the unemployment is growing, the inequalities are growing, only the growth is not growing. This is the result of the politics of so-called neoliberalism in Europe, which is based on the principles of privatization, liberalization and deregulation. In my opinion, we should replace these neoliberal principles by the revival of the state intervention in the economy, by more protection of our social European model, by more redistribution and welfare provisions for our peoples. We are talking about the social dimension of the European Union, but the reality is still the same. And the liberalization of markets go on. Indeed, there is a very dangerous deal in negotiation, so-called TTIP, the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the EU and the USA. This huge trade deal can eliminate our European social and environmental model forever. The most striking is that this TTIP is negotiated without the participation of people or their representatives, without transparency, without democracy. I'm afraid that we are living in the times of the American colonization, and we, the national parliaments, have no say to that. It can bring more inequalities and more poverty to Europe. It can bring the devastating race to the bottom as regards the social and environmental standards or the security of our food. I consider this trade deal the most important danger for the European social model. Let's forget the neoliberal dogma that the free trade and global liberalization will help to solve our problems. It will not. It will endanger our social values and democratic principles. We need to control the globalization, not let the globalization control us.
I call for more democracy in economy, more society's control in markets, and I call for the revival of the state. Thank you. Grazie. Onorevole Blaha, si sono esauriti gli interventi dei relatori. Chiedo ai relatori di limitare a 5 minuti eventuali considerazioni di replica e ricordo ai colleghi che a conclusione della prima sessione non effettueremo, non per aumentare la tortura, ma per ragioni di tempo, non effettueremo un coffee break, ma è aperto ininterrottamente qui un punto ristoro e quindi gradualmente, insomma, i colleghi che hanno bisogno di fare un break lo faranno durante i lavori. Prima di dare la parola al Ministro Padoan, volevo semplicemente, oltre a ringraziarvi per il rispetto dei tempi e per la capacità di concentrare in interventi così brevi temi così importanti, volevo provare a chiedere ai due nostri relatori di fare un'ulteriore riflessione rispetto ad alcune considerazioni fatte in apertura dalla Presidente Boldrini che in qualche modo sono state toccate da tutti i gruppi intervenuti e dai colleghi dei Parlamenti nazionali. In particolar modo, per evitare che ci siano in qualche modo riflessioni ambigue, alcuni colleghi hanno richiamato il rischio di non poter indebolire i paesi più forti per rafforzare i paesi più deboli e altri colleghi hanno ricordato che probabilmente il rischio è che indeboliamo i deboli e non rafforziamo i forti. Allora, per evitare di uscire da questa diatriba che caratterizza in qualche modo la condizione effettiva di un'Europa a due velocità, siccome siamo dentro il Fiscal Compact, è dovere nostro in qualche modo porci alcuni interrogativi di qui alla fine delle 4 sessioni. E alla fine di questa sessione l'interrogativo che pongo al Ministro dell'Economia italiano durante il semestre di presidenza italiana è una riflessione sulle regole europee. E se non si tratta di regole che in presenza di una situazione di bassa crescita e di deflazione, cosa nuova per l'Europa, non vadano riconsiderate a quali condizioni. E la valutazione è quella sull'effetto congiunto della regola del pareggio di bilancio e la regola sul debito, ricordando come la regola del rispetto dell'MTO è più stringente della seconda e in condizioni normali il rispetto della prima implica il rispetto della seconda. Queste condizioni normali sono quelle in cui il PIL, GDP nominale cresce, sia pur di poco, anche in assenza di crescita reale, cosa accaduta spesso, molto spesso, per l'aumento del livello generale dei prezzi. Poiché però con riguardo agli effetti sul debito ciò che di esso va ridotto di 1/20 in media all'anno ai sensi del six pack non è lo stock di debito in valore assoluto, bensì il rapporto tra due variabili espresse in termini nominali, il debito a numeratore e il PIL a denominatore, è facilmente dimostrabile, e di qui molte ambiguità in alcune posizioni, che in presenza di un sostanziale equilibrio di bilancio la crescita del PIL nominale tende a ridurre il rapporto debito-PIL, con la conseguenza che possono evitarsi manovre correttive addizionali. Il problema però si pone, ed è il caso non solo italiano, quando il PIL nominale si riduce. Un evento che in Italia non era mai successo dal dopoguerra ad oggi. Dal 2008 in poi è successo 3 volte, nel 2009, nel 2012, nel 2013 e noi speriamo non riaccada nel 2014. Ora, essendo accaduto già 3 volte dal dopoguerra in poi, e queste 3 volte si sono concentrate tutte in questi ultimi 5 anni, a questa situazione, fonte di possibili gravi problemi, non sembra assolutamente possibile, così come richiamava anche la Presidente Boldrini nel suo intervento, farsi fronte solo con una flessibilità incerta, prevista dalla complessa impalcatura delle regole europee, ma flessibilità non trasparente
non sufficiente e forse non tempestiva. E allora la domanda è se la mancanza di una politica anticiclica discrezionale di livello europeo, o quantomeno coordinata in modo vincolante tra tutti i paesi dell'Unione Europea, non necessiti in qualche modo di una revisione delle regole generali. Se inoltre, chiudo, come molti ritengono, la riduzione del PIL potenziale fosse da attribuirsi in misura rilevante alle politiche di austerity avviate in tutta l'Eurozona su spinta della Commissione, avremmo il paradosso che una riduzione della crescita potenziale innescata da politiche di bilancio restrittive provoca un peggioramento dei saldi strutturali che inevitabilmente porterebbero a ulteriori misure di austerity. Insomma, un avvitamento complesso, difficile, perverso sotto alcuni aspetti, e ci troveremo in presenza non solo di un'assenza di strumenti, ma piuttosto di una situazione di dannosità delle regole che penso tutti noi legislatori ai vari livelli vorremmo evitare. Chiudo chiedendo al Ministro Padoan al Professor Pisani-Ferri, che ringrazio per la disponibilità, se il problema è la mancanza di domanda e se la soluzione debba essere trovata anche riscrivendo le regole, sapendo che la politica fiscale, come ha già ricordato il Ministro Padoan, è vincolata al patto di stabilità e la politica monetaria, come è noto, è nelle mani della Banca Centrale Europea. Grazie. Prego, Ministro Padoan. Grazie Presidente, grazie anche per questa ultima intensa richiesta di chiarimento, a cui proverò a dare qualche risposta. Se mi consente, prima vorrei toccare alcuni dei molti punti che gli onorevoli parlamentari hanno sollevato. Mi è stato chiesto cosa ne pensassi e cosa pensassi in dettaglio della proposta del Presidente Juncker di un piano di 300 miliardi di investimenti in Europa e che cosa ne pensassi della proposta del Ministro delle Finanze polacco di un fondo per il sostegno della crescita reale. Penso, e questo l'ho già detto alla riunione del Comitato Ecofin, che queste misure richiedono una valutazione approfondita su idee concrete che devono essere sviluppate. In questo senso posso anticipare che Ecofin ha chiesto sia agli uffici della Commissione europea sia alla Banca europea degli investimenti di presentare un rapporto, la cui prima versione sarà discussa alla prossima riunione di Ecofin a metà ottobre in Lussemburgo. Detto questo, non sono personalmente in grado di dire se 300 miliardi o più o meno siano la cifra giusta. Sicuramente, l'ho detto varie volte oggi pomeriggio, bisogna investire di più a livello di investimenti pubblici e a livello di investimenti privati. Un altro punto che è stato sollevato è l'uso dello strumento della tassazione per facilitare la crescita e l'occupazione. Dico che sono decisamente a favore di misure che possano diminuire il cuneo fiscale, soprattutto quello sul lavoro, e il Governo in effetti ha preso, come sapete, misure in questo senso. Ne stiamo studiando altre nell'ambito della legge di stabilità ed è un tema che è stato affrontato e sarà ancora affrontato diffusamente nell'ambito dell'Eurogruppo come esempio importante di sintesi fra misure di tipo strutturale come quella della tassazione e la gestione dell'unione monetaria. Sulle piccole e medie imprese sono anch'io d'accordo che occorrono politiche mirate, il tema è lunghissimo, direi che nella costruzione di una Capital Markets Union in Europa bisogna immaginare misure definite apposta per le piccole e medie imprese, comprese misure di facilitazione degli asset-backed securities che la Banca Centrale Europea ha detto di voler considerare nelle sue azioni in un sistema di massima trasparenza e di facilitazione di uso per le piccole e medie imprese e per le banche che le finanziano. Infine la deflazione. Mi è stato chiesto di usare questo termine con più precisione. Allora, per essere precisi, siamo in un regime che, con un neologismo molto antipatico, si chiama lowflation, che vuol dire, se ho ben capito, una situazione di persistentemente bassa inflazione,
che vuol dire inflazione positiva, anche se piccola, quindi tecnicamente non deflazione. Detto questo, tecnicamente diventa deflazione nel momento in cui le aspettative di prezzo indirizzano all'ingiù. Fino adesso sappiamo che le aspettative di inflazione nell'Unione monetaria sono rimaste sia pur debolmente positive, quelle a breve termine invece no, si cominciano a intravedere segni in cui le aspettative a breve termine si trasmettono a quelle a lungo termine, il che significa che il rischio di deflazione potrebbe essere in aumento e io sono però convinto che la Banca Centrale Europea sta assolutamente controllando questo fenomeno e sta preparandosi a usare anche strumenti diversi per affrontare la questione. Infine, il complesso insieme di domande che il Presidente Boccia mi ha rivolto. Le riassumo così, se posso. Ci sono sicuramente 3 punti critici che nell'attuale insieme di misure di gestione della politica del bilancio indicano oggi una situazione di criticità. Condizioni macroeconomiche non normali e certamente l'elemento centrale è quello che appena accennavo, cioè una deflazione o un rischio di deflazione importanti, che per definizione rendono la sostenibilità del debito più difficile a parità di altre condizioni e che se non ci fossero toglierebbero ogni dubbio sulla sostenibilità del debito nei Paesi che lo hanno elevato. Da questo punto di vista c'è un aspetto simmetrico, anch'esso rilevato dal Presidente Boccia, importante, apparentemente tecnico ma in realtà politicamente rilevante, e cioè il calcolo del deficit strutturale richiede, come ben sapete, una idea di quale sia l'andamento del reddito potenziale. Se osserviamo i dati, in molti Paesi, compresa l'Italia, il reddito potenziale negli ultimi anni viene dato in discesa. Non a livello zero, neanche a modesta crescita, in discesa, per meccanismi che spesso hanno a che fare unicamente con la difficoltà statistica di misurare il reddito potenziale. Questo fatto statistico ha però un'enorme implicazione di policy perché richiede, e questo veniva ricordato giustamente dal Presidente Boccia, il rischio di un avvitamento su se stesso di una politica che tende a correggere lo squilibrio, e questo semplicemente perché non siamo in grado di dare una misura efficace di una grandezza così importante. Questo anche è un elemento che segnala una grave debolezza dell'attuale schema. Infine, un elemento che è entrato e a mio avviso giustamente nella valutazione delle politiche macroeconomiche dei Paesi membri dell'Unione, quindi in qualche misura del Fiscal Compact, certamente dell'insieme di strumenti di sorveglianza, è il ruolo di cui abbiamo parlato moltissimo oggi delle riforme strutturali. Anche qui siamo indietro, non siamo ancora in grado di valutare l'impatto delle riforme strutturali, ma le riforme strutturali giustamente vengono richieste e vanno attuate, come il Governo sta facendo. Dobbiamo però avere un'idea più chiara di cosa implica questo per l'impatto sui bilanci, la crescita nel breve e nel medio termine. Quindi, signor Presidente, io mi rendo conto di non aver risposto alle sue domande, però segnalo che i problemi che lei menziona sono assolutamente rilevanti. Grazie signor Ministro, grazie per la chiarezza et la trasparenza delle sue risposte. Prego, professor Pisani. Merci, Monsieur le Président. Je vais être bref puisque Pierre Carlo Padoan a répondu sur un certain nombre de points et que je suis beaucoup en accord avec lui. Je vais repartir de la question de la déflation qui a été posée par Karine Berger. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas tant qu'est-ce que nous risquons demain que déjà quelle est notre situation aujourd'hui. Je rappelle que nous parlons en ce moment de la zone euro. Dans la zone euro, la croissance nominale est projetée par la BCE aux alentours de 1,5% avec des risques vers le bas. Ça veut dire que la croissance réelle plus l'inflation risque de s'approcher de 1%. Nous sommes déjà dans une situation alarmante. Pourquoi est-ce que cette situation est alarmante? Parce qu'elle fait peser les dettes passées d'un poids excessif, parce qu'elle crée une situation dans laquelle le taux d'intérêt réel est trop haut par rapport à la situation de l'économie européenne et à l'équilibre entre l'offre et la demande, et parce qu'elle empêche les ajustements de prix relatifs, de compétitivité entre les pays qui devraient se produire, de se produire compte tenu de la compression générale des prix.
Donc cette situation alarmante, elle est là aujourd'hui. Ensuite, on peut discuter, est-ce que nous avons des risques supplémentaires, est-ce que le scénario japonais existe pour l'Europe, etc. Mais déjà, concentrons-nous sur la question qui se pose à nous aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons mettre en place une stratégie de réponse à l'intérieur du cadre qui est le nôtre aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense qu'à l'intérieur du cadre tel qu'il est, avec ses règles et avec ses flexibilités, nous avons la possibilité de mettre en place une stratégie de réponse si nous sommes d'accord sur la stratégie de réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une combinaison, et c'est ce qu'a dit Pierre-Carlo Padoan, une combinaison de politiques de réponse du côté des réformes qui doivent être conduites, y compris pour stimuler la croissance dans un certain nombre de pays, y compris le mien. Ça veut dire des éléments de mettre l'accent sur l'investissement, et cet investissement, il peut être en partie privé et il peut être en partie faire appel à aussi des ressources publiques. Ça veut dire bien sûr le soutien de la Banque centrale européenne. Donc il me semble que tout cela est possible. La difficulté dans tout ça, c'est de s'ancrer sur le moyen terme, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de technologie de commitment, de technologie d'engagement, parce que je pense que le plus important, si on met une réponse en place de ce type, c'est bien de s'assurer que nous avons une réponse temporaire et que nous sommes capables de dire aujourd'hui ce que nous faisons demain. Pour le dire plus simplement, la bonne politique budgétaire dans une situation comme celle-ci, c'est de s'engager pour demain et de soutenir l'activité davantage qu'on ne le fait aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de mettre en place une stratégie de réponse de ce type? Ce n'est pas l'existence de règles, ce n'est pas le cadre que nous nous sommes donné, c'est le désaccord intellectuel sur le diagnostic que nous pouvons avoir sur la situation. Je pense que ce désaccord, ce n'est pas celui qui s'est exprimé sur les différentes préférences politiques que vous avez. Entre des préférences politiques différentes, on peut trouver des points d'équilibre. C'est la grille de lecture fondamentale de la crise. Est-ce que c'est une crise fiscale? Est-ce que c'est une crise non fiscale? Est-ce que la crise est venue au départ d'un excès de laxisme budgétaire? Est-ce qu'elle est venue de problèmes de balance de paiement? Comment est-ce qu'on va y répondre? Ça suppose un minimum d'accord sur le diagnostic. Et malheureusement, le diagnostic, c'est quelque chose sur lequel on peut très difficilement passer des compromis. Toute l'histoire de cette crise, ça a été aussi une histoire de diagnostic sur lesquels il n'y avait pas d'accord, et les compromis entre des diagnostics différents, ça donne souvent de mauvaises solutions. Donc je crois que la clarté et l'accord sur le diagnostic, c'est vraiment l'essentiel, et c'est ça sur quoi il nous faut travailler dans les semaines et dans les mois qui viennent, parce que le temps est effectivement court. Grazie, ringrazio tutti gli intervenuti, il Ministro Padoan e il Professor Pisani-Ferry per gli eccellenti contributi. Dichiaro conclusa la prima sessione. Cedo la presidenza al collega Daniele Capezzone, Presidente della Commissione Finanze della Camera, che presiederà la seconda sessione.
Possiamo riprendere i nostri lavori. Grazie colleghe e colleghi. Prego tutti di prendere posto perché diamo inizio alla seconda sessione della conferenza, che è dedicata agli strumenti di governance economica e finanziaria dell'Unione Europea. Questa sessione sarà introdotta da un breve saluto del collega Roberto Gualtieri, che presiede la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo, e poi vi saranno 4 interventi introduttivi. Quello di Gertrude Tumpel-Gügerel, economista che ha già presieduto il gruppo di esperti sul fondo di redenzione del debito, quello della professoressa Reiklin, che insegna economia alla London Business School, quello di Guntram Wolf, che dirige l'Istituto di ricerca economica a Bruegel, e infine quello del professor Paolo Savona, professore emerito di politica economica. Dopo queste introduzioni avremo un adeguato spazio di dibattito. Esattamente come è avvenuto nella sessione precedente, il tempo di intervento per ciascun delegato sarà commisurato al numero di richieste di intervento che riceveremo e alla necessità di lasciare un tempo di replica ai relatori. Dunque invito i colleghi che intendano intervenire a presentare sin d'ora, nei prossimi minuti, nei moduli di iscrizione, la loro prenotazione per intervenire. E ora chiedo, come preannunciato, al collega Roberto Gualtieri di portare il suo saluto. La prego. Grazie Presidente. A nome del Parlamento Europeo vorrei esprimere il mio sentito ringraziamento al Parlamento italiano per l'organizzazione e la preparazione di questa conferenza. Il Parlamento Europeo è un convinto sostenitore della cooperazione interparlamentare come leva per il rafforzamento di quel vero e proprio sistema parlamentare europeo delineato dai trattati ed il rafforzamento della legittimazione, del controllo democratico, della governance economica europea è una delle condizioni per la costruzione di un'autentica unione economica e monetaria capace di superare la simmetria di competenze, risorse e strumenti che la crisi ha rivelato. Naturalmente controllo e legittimazione devono avvenire, come si usa dire, al livello in cui le decisioni sono prese ed attuate, ma tuttavia il profondo intreccio tra la dimensione interna agli Stati membri e quella dell'Unione, non solo sul piano delle procedure del semestre europeo, o meglio, ora con il two-pack dei semestri europei, ma sul piano dell'interdipendenza economica e di quella politica, rende indispensabile una cooperazione interparlamentare regolare ed efficace e per questo intensa e non rituale. E questa conferenza di Roma appare destinata ad offrire un contributo importante in questa direzione. Ma la discussione sulla governance della sessione che ora si apre è naturalmente decisiva, ma al tempo stesso particolarmente complessa, perché da un lato, di fronte al quadro macroeconomico così problematico, occorre agire rapidamente e quindi dare priorità agli strumenti già disponibili rispetto ai più ambiziosi disegni di riforma della governance, ma dall'altro una risposta che si concentri esclusivamente sul lato delle policies e accantoni il tema del rafforzamento della governance e dei suoi strumenti rischia di rivelarsi inadeguata. Se però si entra nel concreto, io penso si vede che è possibile collegare i due aspetti e senza attendere nuove basi giuridiche è possibile realizzare innovazioni sul piano delle politiche che al tempo stesso costituiscano la prima tappa di un rafforzamento della governance e dei suoi strumenti. Mi riferisco proprio a 3 questioni che sono al centro dell'agenda di Juncker, del Consiglio europeo e che sono state discusse anche nella nostra precedente sessione. Il tema del maggior coordinamento delle politiche economiche e delle riforme strutturali, il tema della cosiddetta flessibilità,
e quello degli investimenti, a partire appunto dal piano annunciato dal Presidente Juncker. Sul piano della flessibilità io credo sia indispensabile chiarire la differenza tra una cattiva flessibilità intesa come eccezioni, mancato rispetto delle regole, e invece una flessibilità intesa come pieno e migliore utilizzo delle regole esistenti per ottenere un duplice risultato. Da un lato quello di ottenere maggiore efficacia e coerenza della politica fiscale complessiva dell'Eurozona, evitando quei rischi di prociclità che pure hanno portato, io penso, a errori negli ultimi anni, e dall'altro l'obiettivo di rafforzare effettivamente il coordinamento delle politiche economiche e incentivare le riforme di struttura, salvaguardando al tempo stesso la ownership dei governi e dei parlamenti nazionali. Ora, se si leggono con attenzione i regolamenti che disciplinano la fase correttiva e preventiva del patto di stabilità e di crescita e quello sugli squilibri macroeconomici, io credo che si può agevolmente notare che le norme attuali già consentono, nella cornice del semestre, da un lato di calibrare meglio stabilità e crescita e quindi di rafforzarle reciprocamente, perché c'è un tema, come spiegava anche bene Piercarlo Padoan, di composizione qualitativa delle politiche fiscali, c'è un tema di equilibrio tra le diverse parti dell'Eurozona e c'è un tema naturalmente anche di risultato netto complessivo delle politiche fiscali europee, e dall'altro l'obiettivo di rafforzare e coordinare effettivamente le riforme, di rendere più efficace quel coordinamento delle politiche economiche che incentivi riforme di struttura. Ora il Parlamento europeo darà un contributo su questo. Già la collega Pervenche Berès ha parlato del rapporto che la vedrà protagonista e nel complesso la Commissione per gli affari economici e monetari intende offrire un contributo in questa direzione, e io penso che sia importante ragionare su come gli strumenti attuali già consentano di compiere, di avviare non solo una correzione delle politiche economiche complessive dell'Eurozona più amica della crescita e al tempo stesso rispettosa degli obiettivi di stabilità, ma appunto di realizzare quel salto di qualità sul terreno della unione fiscale ed economica che è possibile avviare già adesso senza aspettare di dotarsi di strumenti nuovi, come ad esempio quello dei cosiddetti accordi contrattuali, dei quali pure si è discusso molto a lungo. Ecco, un discorso analogo, e concludo, vale per la dimensione degli investimenti. Il Parlamento europeo aspetta naturalmente i dettagli del piano Juncker e i tempi, lo vedremo anche negli hearing, ma io penso che quel piano può essere l'occasione per sperimentare anche soluzioni innovative sul piano di una rafforzata capacità fiscale dell'Unione e una maggiore capacità di finanziamento sui mercati. Questo non significa che il Parlamento europeo intenda accantonare progetti ambiziosi come il fondo di redenzione del debito o quello stabilizzatore automatico per la disoccupazione, che pure sono temi che vanno approfonditi e sviluppati, ma non c'è dubbio che sia il quadro giuridico attuale fornito dai trattati, sia il contesto macroeconomico, sia il nuovo ruolo della BCE spingono ad assegnare priorità al tema del finanziamento degli investimenti, e da questo punto di vista io inviterei a non escludere di esaminare anche soluzioni innovative a partire dall'allargamento della iniziativa dei project bond fino anche alla riflessione su come utilizzare al meglio quelle risorse che sono nell'ISM e che naturalmente sono vincolate a un trattato che ha degli obiettivi specifici, ma che al tempo stesso credo possano essere intelligentemente utilizzate in un meccanismo circolare che può essere analizzato per rafforzare una capacità di emissione di project bond da parte dell'Unione e della BEI. Ecco, spero che questa sessione serva ad approfondire questi temi, a collegare quindi la dimensione delle policies a quelle della governance. Il Parlamento europeo è pronto a dare il suo contributo in questa direzione. Grazie. Grazie a lei per questo saluto. Hanno ora la parola i relatori. Ricordo che ciascun intervento introduttivo dovrà necessariamente contenersi nei 10 minuti. Interviene ora Gertrude Tumpel-Gugerell, che ricordo ha presieduto il gruppo di esperti sul
fondo di redenzione del debito. La prego. Thank you very much, Mr. Chairman, members of the Parliament. It's a great honor to speak here today. In my remarks, I would like to briefly describe the conclusions of the expert group on debt redemption fund and Eurobills, and then address the three questions which were given to us by the organizers. I have some slides, but I'm afraid they are very far away from you. I hope they will be presented as well. The need for governance tools and institutions at the EU level was expressed for decades, and I would like to remind you of what Jean Monnet has said in his memoirs. He said, we don't know the problems of the future, but we know that we will not be able to address them with the tools of the nation states. However, no fiscal stabilization mechanism existed during the first decade of the euro until the financial crisis peaked in May 2010. And at the same time, talking to policymakers in countries most affected by the crisis, they tell us we had delayed necessary reforms and we had to correct our policies. One of the testimonials in this context is the former Portuguese finance minister. Let me give you two examples. If it is true that the Greek tax collection system was not sufficiently changed during the last 4.5 years, this means that part of the support for Greece could have been used in a better way, and this one is one of the reasons for resistance against more European fiscal policy. The same argument may be used in the context of structural reforms. Had part of the funds be used in a more targeted way, a better impact could have been achieved. What was the trigger for the debate about debt redemption and Eurobills? In 2010, 2 years after government actions and the ECB interest rate cuts and liquidity measures, the real economy and banking system had been stabilized, at least on the surface. But the interest rates for Greece, Ireland, Portugal, Spain and Italy reached record levels. Then 5 steps were taken. The reform of the fiscal governance, you were very much involved in that. The creation of a fiscal stabilization mechanism, EFSF and ESM. The restructuring of the Greek debt. The banking union was announced and the ECB announcement to address the crisis, whatever it takes. In the fall of 2012, after all these measures had been taken, the situation stabilized gradually. The promise that no further restructuring would take place was decisive in my view. Since then, investors are buying European sovereign bonds again. At the end of 2012, the European Parliament requested the assessment of an expert group on joint issuance of debt. Now, what was the background for that? Two ideas were explored. First, a debt redemption fund backed, which would buy government debt beyond 60% of GDP. The original idea came from the German Sachverständigenrat. This would reduce debt servicing costs for countries with higher debt and allow the reduction of the debt overhang. In return, governments would make strong and binding commitments for fiscal consolidation during the lifetime of the fund. The return of confidence in the euro has lowered interest rates differentials. Therefore, the effects of such a fund would be much smaller than originally assumed. The critical issue for such a 2 to 3 trillion operation are legal and moral hazard aspects and the strict commitment for fiscal consolidation for a period of 10 to 25 years ex ante. The expert group concluded that the new fiscal governance should be tested before any decision on joint issuance is taken. And my personal view is that the idea of a debt redemption fund should not be pursued. The second idea, the Eurobills, had a different focus. Through the creation of a safe and liquid asset, a stabilizing effect on government debt markets and a positive effect on financial integration would be achieved, and we should not underestimate how big the damage during the crisis was, namely the financial fragmentation which occurred. Eurobills per se do not reduce the debt overhang because it would be more a symbol of joint fiscal responsibility,
and a strict monitoring of the eligibility for this 1 to 2 trillion operation would have to take place. Regarding legal aspects, most models of joint issuance would require treaty change or intergovernmental arrangements with all their drawbacks. And regarding the risks, possible moral hazard was discussed intensively in the expert group. Stricter surveillance and possible interference from the European level were considered. So what is the long-term perspectives? I think before we can discuss instrument, we have to get clarity on the objectives and the degree of commitment towards joint action. This has to be explored first before any new instrument should be created. Joint issuance is a step to reintegrate markets, but not a sufficient one. Would the Union require more central intervention power in fiscal affairs? Probably yes. Is there a will for an ever closer Union? Probably not in normal times. And regarding turning to the 3 concrete questions we were asked, first, to look back at the roadmap of 2012. Banking union was implemented in a remarkably short period of time. The new tool, the ESM, fiscal intervention with conditionality, worked in 2 ways. First, by enforcing reforms, and second, leading to a reduction of debt servicing costs, which is considerable. Altogether, according to the ESM annual report, it's about 12 billion overall savings for indebted countries. Other steps towards fiscal union are not defined yet, or at least I'm not aware of a more concrete, let's say, roadmap for that. If fiscal union were to be pursued further, joint issuance would require strong confidence in the policy coordination mechanism. Among the instruments mentioned in the briefing for our session, I would pursue project bonds. Also, it will take time to implement them, but it is a very important idea to foster infrastructure investment. The other proposal which was mentioned is the Padre proposal, is in my view not feasible regarding the involvement of the ECB. And reopening the debate on sovereign debt restructuring in the Eurozone would certainly be counterproductive at the moment. And any effort to increase the maturity when issuing new government bonds is certainly a good thing. The most effective tool to reduce the debt burden is to foster the growth potential and to return to an inflation rate as defined in the medium-term benchmark by the ECB. And let me also turn to economic history. Mr. Pisani-Ferry mentioned the period 20 years ago. I would like to go back 30 years. 30 years ago, we had a debate in Europe about the eurosclerosis. And I remember this general fear at that time that Europe would fall back behind the United States because there was not enough innovation. At that time, Europe found a very powerful answer. This was the single market concept. And I think in the current situation we are in, it's also important to have a comprehensive strategy and a clear plan for implementation with clear milestones. Thank you. Grazie a lei per il suo intervento e, se posso aggiungere una nota personale, grazie in particolare per la cautela, per la prudenza, per il freno che lei stessa ha tirato rispetto a un'ipotesi molto controversa come quella del Redemption Fund, che se da un lato avrebbe avuto il vantaggio di un minore costo del debito condiviso, dall'altro lato però avrebbe avuto degli svantaggi gravissimi, quello di una sorta di pilota automatico imposto a ciascun paese più ancora di quanto accada oggi, per non dire di quello che sarebbe accaduto sul piano della escussione di garanzie onerosissime per una serie di paesi. Ha ora la parola Lucrezia Reiklin. La prego, professoressa, grazie. Members of Parliament, thank you for the invitation to this conference, which
I'm very honored to participate, and I understand that this conference has an important place in the governance of the Euro system and the European Union, and in fact, we are going to discuss about governance. So let me agree with Jean Pisani-Ferry in saying that any discussion on governance has to start from a common narrative. And the common narrative is what is lacking at this juncture. We are divided in the analysis and not only in the suggested solutions. Everybody agrees that the euro area is at best stagnating at this point. We are not out of the second recession that hit the euro area economy in the third quarter of 2011. Not only that, but our numbers diverge quite significantly from the numbers of the other large economy in the developed world, the US. The employment is flat. But beside these macroeconomic scenarios, macroeconomic numbers, we also have something that should make us worried about the stability of the Eurozone. So it's not just about the level of economic activity, but it's also about stability. And the reason why I'm worried about stability is the fact that debt is not stabilized. Overall debt, contrary to what many people think, it has not stabilized in the euro area, contrary to what has happened instead in the US and even in the UK. And the other important factor, in my view, is that financial fragmentation along national lines, which has been very much the story of 2011 and 2012, is still very much prevalent in financial markets in Europe, which implies that credit risk in the periphery is still quite higher than in the core of Europe. So in my view, the crisis is not over. Although the market, it seems, is not pricing it. Interest rates are quite low, spreads are low, volatility is low. So there is, in my view, an illusion of tranquility, which, however, could surprise us. The market, as you know, has been wrong before. I have here some numbers which are probably invisible, so I probably also skipped them. So given the time constraints, I thought I had 15 minutes. But just let me talk on the slides. So this is a chart that shows us the divergence performance in terms of GDP from the euro area and the US. This is measured with an aggregate index, which measures short-term economic conditions. So it's more, if you want, a conjunctural measure. If we look at the situation from a different point of view, from the point of view of the level of economic activity, not growth, but level, you can also see the difference from the US and the euro area. The euro area is the blue line, the US is the black line. We are flat, and we are not returning to trend, the pre-crisis 2008 trend, which is what is actually the concern about potential output that was mentioned before, is exactly this, okay, that maybe the trend has shifted, not only the cycle. And employment is flat, okay? Let me skip to this chart. Okay, so this is the macro stuff, but what about balance sheets? I think if you want to understand what is the situation of the balance sheet in the euro area, you have to look at this issue in several dimensions. The first is to look at the stock of non-performing loans in the balance sheet of the banks. And quite significantly, we have seen a sharp deterioration in the stock of non-performing loans since 2012, okay, the second recession. So this has been, if you want, the price of the second recession, which has not been only in terms of flows, but also in the accumulation of bad stuff, the stock. And the stock is really what is weight in our balance sheets. The second thing is that if you look at the asset sides of the aggregate banks in the euro area, you can see there has been a shift of composition away from loans in favor of government bonds. So this is a shift on composition which took place even before the recent leverage of the banks.
In particular, banks are buying, not only they're buying bonds, but they're buying their own government bonds. The Italian banks are buying Italian government bonds, the German banks are buying German government bonds. And this has been, the flight to safety, if you want, in the euro area has taken a particular form, which is the home bias, we call in economics, so that the balance sheets are segmented, are ring-fenced along national lines. So this, as many others have observed, has created a loop, a diabolic loop between the credit risk and the sovereign risk. No matter where the crisis started, let's say private balance sheet, if we think of Spain and in Ireland, you start from the banks with bank debt risk from going up, but this, of course, has an effect on sovereign debt risk because it increases the probability of bailout. If we are talking about Italy and Greece, you should start instead from the left, and you start with the asset side on the banks, so with the increase in sovereign debt, and you go in the other side of the circle. But no matter where you start, you see that it's inevitable in a debt crisis that bank risk and sovereign risk are tightly related. So you cannot solve the sovereign crisis if you don't solve the problem of the banks, and vice versa. And I think this has been something that, ensemble of the European authorities have understood, and they have also partially, at least, acted upon. Now, let me just look at that as a whole. Debt stabilization, and this I think is a key message of my talk, has just started. So on the left there, you have total debt to GDP in the European Monetary Union. You see since 1999 it has increased, but since the crisis has not stabilized yet. Quite significantly, if you compare it to the right chart, which is the US, you see that in the US, no matter the much more stimulative fiscal policy, debt to GDP ratio has actually decreased. So this is quite an important difference if we want to understand what is in front of us in terms of still need of repairing balance sheets. And this is particularly true in the public sector. Okay, the market doesn't seem to care. As I said at the beginning, think, for example, Italy, this is debt to GDP ratio, but the interest rates have been quite subdued. Okay, but this, as I said, should not be a big comfort because we know that the pricing of risk is subject to big shift, as we have seen with the crisis. Okay, aggregate demand is weak. Here, just one chart, perhaps, comparing the structural deficit in the US and the euro area with growth. You have on the left the structural deficits, on the right you have the GDP growth. You can see that our fiscal stance, at least this is a very rough measure of the fiscal stance, which is the structural deficit, has been much, much lower than what has been experienced in the US, and our growth performance has been much less impressive. Inflation, as many people have recalled, has been declining, which, of course, this maybe has not been stressed enough in the previous section. When inflation is declining, the real interest rate increases, and the real interest rate is what matters for debt sustainability. Okay, so let's go back now. For the last 7 years of the crisis, I said we have to go back to the narrative. And let me just tell you what is my view about what have been the limits of the policy response to the crisis and what are the reasons we got to this point. The limits are threefold. First of all, as also President Draghi has recalled in a speech not so long time ago, we had the wrong sequence of policies. We had no fiscal stimulus in 2009, and since the crisis, an emphasis on fiscal consolidation. We had very aggressive liquidity policy from the European Central Bank, timely and aggressive, but no action on solvency of the banking sector until 2012 and 2013. Remember
that in the US, the US acted on the problem of banks' capital already in 2009. So we have done it with a huge time of delay, with huge delay, which has proven to be very costly in terms of the credit crunch, which is one of the reasons of the numbers that I just illustrated. Then we have uncertainty in central bank policy with respect to the sovereign, and here I am sure that Gertrude and I disagree on this issue, although we were colleagues at the ECB and we like each other very much. But I think that this impossible trinity of no bailout, no default, no exit, leading to a messing solutions of the debt crisis of Greece, Cyprus, and then the contagion, has had a high price on economic performance. And I also think that this problem, if another debt crisis should be with us, will be again a problem, because we don't have a way to deal with sovereign debt crisis, because we have put ourselves in a straitjacket in which we don't have a market solution and the rule-based mechanism doesn't really work. And then, of course, the fact of monetary policy contraction since 2013. Now, let me see. These have been the limits. However, there are also been quite a lot of progress. Banking union, the constitution of the ESM, the Draghi pledge of doing whatever it takes to save the euro, recent action of the ECB, and the recent ECB speech on, suggesting the need of a grand bargain, new grand bargain, to condition further monetary policy action on commitment to reform, or suggesting the need of a framework for coordinating monetary and fiscal policy. So my view is summarized in this paper: the problems that we had pre-crisis, which was a combination of common monetary policy with national fiscal and banking supervision, led to overborrowing and overlending. The solution to that has been the banking union and the launch of the asset quality review. Good progress. The second problem is that the ex post discipline, once the crisis hits, is excessive. So there is still not really a mechanism for crisis resolution. So the rules, as a consequence, become non-credible ex ante. On that, there has been no progress. The third problem is that there is no mechanism for resolving a banking crisis, and this reinforces this diabolic loop which I described between sovereign and banks. Here, the progress has been incomplete. The banking union has been a big step forward, but we still don't have a credible resolution fund for banking crisis. And then finally, there is a sort of an uncertainty of the role of the ECB as a lender of last resort. It's not clear whether, we have there is an agreement on what should be the role of the ECB in terms of non-standard policy and in terms of, going in the direction of buying assets rather than just acting through liquidity, providing liquidity to the banking sector. So I think that, in my view, we need a common narrative. I'm sure that there will be a lot of disagreement about my narrative, but I think we should put it on the table and, work towards a common analysis. And on the basis of that narrative, we also need a new bargain, not necessarily a new treaty, but a new bargain. Any further progress, in my view, requires a new bargain. Since any further measures that we will take should be the ECB intervention, a further intervention should be more progress in financial integration to the banking union, has fiscal implications. And so the new bargain must be based on a mechanism that can enforce credible commitment. This is what Jean called a commitment technology. Which could link governments, should oblige governments to policies in a path so that they would enforce policies that aim at repairing the balance sheet and putting the economies on a sustainable path. Now, to enforce this credible commitment is something we are struggling with, but I think is the key question for making any progress. And the second point, which I want to emphasize, is that for enforcing credibility, we
have to go beyond the system which is only rule-based. We have to have a mix of rules and market discipline, because tough rules themselves are not credible, and we have experimented it in these 7 years of crisis. Now, I have to finish, so I was going to give you my solution, but I think that my solution basically have three legs. The first is fiscal policy, so we need to allow a mechanism that change the fiscal stance overall in the euro area and in countries which are overburdened by the debt overhang. But for that, we need this commitment technology. We need a full mandate for sovereign QE, because I think that the ECB cannot be put in a situation different from central banks in all other jurisdictions. And we have to change financial regulation so as to deal better with financial segmentations, and so that to go in the direction of the creation of a so-called safe asset. So I will leave these three key problems here, and I will just talk more about it if there are questions, since my time is over. But just me conclude with saying that the crisis, in my view, is not over, that we need a new narrative and we need a new grand bargain. Thank you. Grazie professoressa, sia per avere lanciato l'allarme sui rischi che tuttora gravano su di noi, e se posso aggiungere una nota personale, grazie per avere anche però richiamato quanto sarebbe stato, e aggiungo quanto sarebbe ancora oggi utile mettere in discussione quella che lei ha chiamato la camicia di forza di alcune regole, e per altro verso quanto sarebbe stato e quanto sarebbe utile uno stimolo fiscale. Ha ora la parola Guntram Wolf. La prego, direttore. Well, thank you very much. Let me also thank the Italian presidency and the Senate and the Chamber of Deputies for their invitation for me to come and speak today. It's a great honor. I pretty much agree with a lot of what Lucrezia said, which allows me actually to skip almost my entire first page. But just to recall, I think the starting point needs to be the extremely bad economic situation. Unemployment, as you know, has increased from 7.6% to 11.6% between 2008 and 2014. Inflation is very low at 0.4% currently, and basically economic sentiment indicators do not suggest that we will get out of this low level of GDP and low unemployment and low inflation anytime soon. I think it's important to understand that this low inflation rate really is a big problem. It's a big problem because it complicates debt deleveraging. It actually puts the sustainability of debt at risk, which is what Lucrezia has also emphasized very much, and I just want to re-emphasize this. With low debt levels, with low inflation rates, debt at some stage may become unsustainable, and markets may react to this and may actually challenge the current low interest rates that we are having. And then we still basically don't have a very good mechanism of how to deal with this market challenge, except for an OMT program that is, of course, going to be heavily contested by a number of countries. So I think really the key to solving this crisis is that we ensure inflation to be back at the 2% where it should be, and economic growth going up. Many reasons can be given for the weak EU performance. Certainly, the magnitude of the imbalances at the beginning of this crisis was exceptional, and I would sort of disagree with the US comparison. I think the magnitude of the imbalances in Europe was much more significant, especially given that we are not a fiscal union, but really national countries, and in some countries the debt problem and the competitiveness problem was very, very significant.
we've been having a policy system that was not prepared to deal with the challenges and was therefore slow to react, and that further aggravated the situation. Let me also emphasize that I believe that many deep structural policy changes are needed at the national level, and mechanisms to foster such reforms remain weak. I fully agree with what Jean Pisani-Ferry said, in that we have a lot of catching up growth to do. I mean, we have a weak economy, but we are also well below the technological frontier. We know that our education systems in many countries are not up to the task of giving the skills for the 21st century, and innovation policy is lagging behind. In the area of the digital agenda, we see that the national protectionism prevents our economies from changing and reaching a new growth model. National structural reforms therefore remain crucial and need to be speeded up. Yet the ability to influence these national reform agendas is still quite limited. Now, we have addressed the past failures with a number of policy measures, and Lucrezia mentioned already many of them. We have the European Stability Mechanism, the European Central Bank's OMT program, the Fiscal Compact, the macroeconomic imbalance procedure, and the still unfinished banking union. And I agree that the banking union is unfinished because we don't have a credible solution for a systemic banking crisis. Despite these very significant measures, we have not reached an institutional setup that can be considered to complete monetary union. And given the high levels of unemployment and growth, a debate on additional policy instruments is rightly ongoing. And I thought I'd spend some time in today's presentation to discuss one of the instruments that has been discussed and has been proposed by many. In fact, this is a European unemployment insurance. At the invitation of the Italian presidency, I prepared a policy brief for the ECOFIN meeting this month, and I thought I'd dedicate my presentation to this topic today because it covers essentially two important points. It covers the issue of structural reforms, substantial structural reforms in the labor markets, but also an additional fiscal policy tool. And I think really we need both sides. We need the fiscal policy tools and we need the structural reforms. Now, just to recall what is the European unemployment insurance, it has been proposed as a solution to improve the functioning of fiscal policies in Europe and as a way to improve the labor market situation. The basic idea of EUI is to replace parts or all of the national unemployment insurances with a European insurance. Depending on the design, insurance could cover either the basic level of insurance or it could only be activated in case of exceptional circumstances, such as a rapid increase in unemployment. Simple mechanical simulations suggest that countries that were severely hit by the economic crisis could have received financial flows of perhaps 0.5 or 1% of GDP if the European insurance had been in place. But is such an insurance desirable? Is it actually necessary for monetary union, and is it feasible? In the paper that is available on our website, we carefully assess the arguments that speak in favor and against such a major reform. It is, of course, clear, as we stressed from the outset, that introducing an EUI, so an European insurance, would mean that you would have to agree on some form of limited fiscal risk sharing. To my mind, two big questions are of central importance. How can a European unemployment insurance contribute to fiscal stabilization, and is there a need for a new fiscal instrument? And how differently are labor markets organized, and what implications does this have for EUI, and is EUI an opportunity to actually reform those labor markets? Turning first to the fiscal question, the idea of Maastricht, of course, was to give the role of fiscal stabilization to national budgets. This basically worked, but there were two big problems that arose. The first problem is that the sum of the national fiscal policies did not add up to a fiscal stance that can be considered adequate for the euro area as a whole. In fact, during 2011 and 2013, fiscal policy for the euro area as a whole was pro-cyclical. And that is a problem. EUI cannot, however, meaningfully contribute to a euro area-wide fiscal stance.
in fact, replacing a national automatic stabilizer with a European automatic stabilizer leaves the area-wide fiscal stance basically unchanged. The second fiscal problem we had is that some countries were hit quite severely by this crisis, so that they had to consolidate much faster than was desirable from their macroeconomic situation point of view. Here, the EUI can actually provide a small and temporary relief depending on its design. Turning next to the issue of the labor markets, the introduction of a European unemployment insurance represents an opportunity, but also, of course, a big challenge. At the core of the issue is the question of how much labor market institutions need to converge in order to make EUI function properly. This is a very multidimensional issue. It's of course a question of how do you deal with potential moral hazard issues. As in the case with any insurance, the effect of the insurance on the incentives of policymakers and individuals need to be taken seriously. As some of the costs of unemployment would be borne by contributors outside of the countries, incentives for national policymakers to address the variety of causes of unemployment are somewhat reduced. An important trade-off emerges. Measures to reduce moral hazards, such as limiting the replacement rate or reduce the stabilization properties of the scheme. In fact, there is a trade-off between moral hazard and stabilization, similar to national unemployment insurances, but the problem is compounded by the decentralization of labor market policies. But labor market policies matter also for a variety of other reasons. We show that in several countries, social partners are involved in the setting of the parameters of unemployment insurance. Some countries have low replacement rates and low contribution rates, while others prefer higher contributions to fund higher replacement rates. Such difference in levels of protection are no accident, but the result of actually long-standing traditions, histories, and deeply rooted beliefs about how labor markets shall operate. But such differences in the way labor markets operate are also one of the central problems of Europe's monetary union. Not only is labor mobility low, but also wage setting mechanisms are not always adapted to the needs of the euro. In some countries, wage growth has been persistently deviating from the area average, leading to sustained losses in competitiveness that are now one of the causes of substantial economic disequilibria and sustained unemployment levels. Introducing such a common insurance could therefore be an opportunity and a big challenge. It is an opportunity to fundamentally reform inefficient labor markets at the national level and to have European states converge towards an optimal model. It could be a way of improving wage-setting mechanisms and increasing the involvement of social partners. But it is also, of course, quite clear that this is not an easy reform. It would come at the expense of subsidiarity that now guarantees that labor markets are organized at the national level according to national preferences. Overall, while a debate about additional fiscal stabilization instruments is warranted for the euro area, EUI can hardly contribute to the area-wide fiscal stance. Instead, it is an insurance mechanism for individual countries thanks to risk sharing. Perhaps more important is the potential of EUI to trigger deep structural change in labor markets. So I think overall this would be a very long-term project, but it's a project that has been discussed in the informal ECOFIN, and that's why I thought I also bring it to your attention. So what can be done by policymakers now to improve the economic situation? Let me just emphasize, I also agree that we need to work on a strategy for public investment. We need, I think, the 300 billion that President Juncker has been mentioning for investment overall, so including private and public investment, is a lower bound. We certainly will need more if we really want to overcome this crisis. We have other fiscal tools, such as reducing taxes on low-income households in countries that have the fiscal space to afford this. And it seems to me that my home country actually has the space to do this. We also have a lot of things to do in the regulatory front.
Overall, the euro area still needs a deal, to my mind, the famous commitment device, that on the one hand it achieves substantial structural reforms, while on the other hand it triggers substantial pan-European investments and easy monetary policy. Such measures need to be implemented rather quickly to concretely improve the economic situation and create employment. A European unemployment insurance could be a long-term reform agenda that will help to foster the right labour market reforms for monetary union while achieving better risk sharing. Thank you very much. Grazie dunque a Guntram Wolf, direttore dell'Istituto Bruegel, per questo intervento così interessante che ci ha portato per la verità in un territorio, come dire, più vasto e ulteriore rispetto a quello della nostra conferenza, ma è comunque utile per riproporre il dibattito sempre stimolante, in questo caso in materia del lavoro e previdenziale, tra i fautori di una logica più di armonizzazione e invece i fautori di una competizione tra sistema e sistema. Per l'ultimo intervento introduttivo do ora la parola al professor Paolo Savona. La prego, professore. Onorevole Presidente, onorevoli parlamentari, permettetemi di iniziare questo mio intervento ricordando che storicamente i debiti pubblici non sono mai stati rimborsati. Esistono due soli modi per ridurne l'onere, uno è l'inflazione, l'altro è il non rimborso, il default. Quindi il Trattato di Maastricht è viziato storicamente. A dire il vero, i manuali di economia, che non sempre sono utili per la vita pratica, indicano una terza soluzione, che è l'aumento della tassazione da essere usato per il rimborso del debito pubblico. Gli economisti hanno un illustre maestro in Davide Riccardo e infatti la chiamano l'equivalenza riccardiana. Se la spesa fatta con l'indebitamento non genera un reddito sufficiente al pagamento degli interessi del rimborso, il debito pubblico non può essere rimborsato. Il Fiscal Compact di cui oggi parliamo, invece di indicare una soluzione, l'ha aggravata, perché mentre il nostro Ministro del Tesoro, il mio grande maestro Guido Carli, aveva negoziato e ottenuto nel corso delle negoziazioni per il Trattato di Maastricht la convergenza senza indicare un ritmo preciso, anche se poi sono subentrati accordi in materia mai rispettati, il Fiscal Compact, insieme a una riduzione dei margini di cui avete parlato nella prima sessione di flessibilità del disavanzo pubblico, ha aggiunto la convergenza entro 20 anni. Ora, il Fiscal Compact ha aggiunto al vizio storico del Trattato di Maastricht un vizio economico, che può essere, direi, rimborsato il debito pubblico a condizione che non si produca attraverso gli strumenti usati per rimborsarlo, non si produca deflazione. E quindi il Fiscal Compact, nelle mie valutazioni, non solo ha un vizio economico, ma ha generato un circolo vizioso in cui per risolvere un problema ne crea un altro molto più grave dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Ma oltre a queste analisi di tipo storico e di tipo logico, sulle quali ovviamente sarebbe opportuno intrattenersi di più, vi è un vero e proprio confronto che riguarda il problema del debito pubblico, in particolare del debito pubblico italiano. Esiste una posizione internazionale che è stata recentemente, è stato anche già ricordato, se ho ben capito, espresso da
Minciò una settimana fa sul Financial Times, il quale dice: in queste condizioni di andamenti economici e di patti internazionali l'Italia non ce la farà e quindi può risolvere il problema solo se interviene l'Europa. Ovviamente l'intervento è il Redemption Fund, ma vedo che la collega non ci ha lasciato grandi speranze in materia. D'altronde non è necessario che ce lo dica la collega, perché la realtà cammina contro una soluzione di questo tipo. Eppure il Redemption Fund è l'unico modo attraverso il quale i nostri partner europei possono evitare il default dell'Italia. Nel senso che ovviamente se intervengono per colmare il divario fra l'oltre 135% di rapporto debito pubblico-PIL al 60%, l'Italia deve prendere precisi impegni di rimborso e quindi sarebbe realmente costretta a entrare nel circolo vizioso che per rimborsare il debito deve patire un effetto economico e sociale, bassa crescita e disoccupazione, difficile da affrontare. Il mercato internazionale, che è il vero riferimento in questo momento, il vero domino, insomma, beata democrazia di fronte agli andamenti dei mercati finanziari internazionali. Quelle cose che ci insegnavano a scuola, ritorno ai libri di testo, ce li dobbiamo scordare. Naturalmente sto parlando dei fondamenti della democrazia. Io non credo che l'Italia sia necessariamente destinata al default e su questo mi batto da anni senza avere una risposta, suggerendo un asset management. L'Italia possiede un ampio patrimonio pubblico che può o mettere a garanzia di un'operazione di riconversione straordinaria oppure addirittura cedere per rimborsare il debito pubblico. Questo non solo avrebbe un effetto quasi neutrale sulla situazione economica e sociale, ma in più consentirebbe al Paese di liberarsi di questa sorta di corazza, di bardatura che gli impedisce di operare liberamente in termini di politica fiscale, condizionando anche, e questa è la posizione che è stata assunta dalla Banca Centrale Europea, condizionando anche la nostra possibilità di ricorrere ai vantaggi che in questo momento offre una politica monetaria abbastanza accomodante. Naturalmente la risposta finora data è che i prezzi sono bassi, le operazioni sono difficili, le leggi sono... Io ritengo che a un certo punto capisco le motivazioni, perché quando fui chiamato in questa stessa aula 20 anni fa nel governo di Carlo Azeglio Ciampi, noi fummo chiamati per risolvere il problema del debito pubblico, perché ci trovavamo nelle stesse situazioni. Il resto del mondo sosteneva che noi non eravamo in grado di rimborsare il debito pubblico e non eravamo al 135%. Eppure, quando discutemmo al nostro interno della possibilità di effettuare l'operazione, e dal punto di vista tecnico, come tuttora credo, è possibile farlo, va bene, l'asset management, patrimonio reale contro, direi, rimborso del debito pubblico, allora decidemmo di non farlo perché ritenevamo il governo dei tecnici troppo debole per poter reggere alla spinta che sarebbe derivata dal fatto che ritornavamo in equilibrio finanziario, ed allora ovviamente non avremmo potuto resistere, dato che ancora allora eravamo in depressione, problemi anche là simili a quelli attuali, anche se di origine diversa, non saremmo stati in grado di resistere. Io penso che il vero ostacolo, questa è la mia valutazione, il vero ostacolo, io insegno politica economica, quindi non economia pura, ma economia applicata alla politica, il vero ostacolo è che la situazione è tale che preferiamo mantenere in piedi, invece di risolvere il problema, questa bardatura, la bardatura europea sul debito pubblico, Trattato di Maastricht e Fiscal Compact, in modo tale da poter resistere alle pressioni che avremo in questo momento, qualora riuscissimo a risolvere il problema. Per cui, dal punto di vista
Di un economista non abbiamo più nessun suggerimento da dare, li abbiamo dati, i suggerimenti sarebbero praticabili e il problema ritorna nelle mani di quest'Aula, cioè nelle mani della politica. Grazie. Grazie a lei, professore, anche per aver richiamato nella parte iniziale del suo intervento, che spero non sia sfuggita perché a mio avviso di altissimo valore culturale. Lei è, come tutti i partecipanti a questo dibattito, un grande europeista e non tuttavia, ma proprio per questo, in quanto europeista, ha evidenziato il punto di crisi anche giuridico del Fiscal Compact rispetto ai trattati. Immagino che questo punto non sfugga alla sensibilità dei presenti. Allora, ringrazio ancora i 4 relatori per le riflessioni con cui hanno nutrito il dibattito che si apre oggi. Abbiamo 14 iscritti a parlare, abbiamo complessivamente un'ora circa di tempo e quindi devo pregare ciascun collega di non valicare assolutamente il limite dei 3 minuti. Poi ci saranno le repliche dei relatori che a propria volta avranno altri 3 minuti. Interviene allora la collega Maria Joao Rodriguez. La prego. Thank you very much for this remarkable panel of experts, well-renowned experts. I think there is a clear agreement on the picture we are in. This is not only low growth and high unemployment, this is also high debt GDP ratio, and of course very strong divergences inside member states and between member states. So this is a difficult picture. And I agree with you that we need stronger responses. From my viewpoint, if we connect this panel with the previous one, I would say that if you want all member states to really implement this strategy for growth and jobs, so-called Europe 2020, we should be able to complete the economic and monetary union. We need to connect both things, Europe 2020 strategy and completing the economic and monetary union. But of course, for that, we need to strike a deal, this idea of grand bargain. And I really hope that the Italian presidency, preparing now 2 important summits, even in October, and if I speak now to my colleagues, not only of the European Parliament, but national parliaments, we should start discussing the terms of this new grand bargain. And from my viewpoint, they should be, first, a commitment with fiscal discipline, but smart fiscal discipline, not destroying our growth potential. Second is a commitment with structural reforms, yes, but in the large sense of the word, meaning this is not only about labour market reforms, but about innovation, education, public administration. They are all relevant reforms. And then, third point, we should have stronger instruments for investment. And this is not only making best use of the available instruments, this is certainly to have some room of maneuver for fiscal discipline, but as there is a limit for that, I do think that we should also discuss instruments for fiscal capacity in the euro area in order to complement national budgets which are naturally limited. You referred to the idea of unemployment insurance. I would start perhaps with the idea of European Investment Fund, because there is a clear need of forward-looking investment in all countries, and I will start with this discussion. And that's it. I respect my 3 minutes. Thank you. Assolutamente sì, e la ringrazio per questo. Interviene ora Michael Stübgen. Prego. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, was die Europäische Union in den letzten 5 Jahren getan hat, so muss man darauf hinweisen, dass neben den
rein Rettungsmechanismen die Europäische Union sich eine ganze Reihe von Instrumenten gegeben hat zur wirtschaftspolitischen Steuerung. Ob das nun der Euro-Plus-Pakt ist, das europäische Semester, das Six-Pack, das Two-Pack, der Fiskalvertrag. Alle diese Projekte sind umgesetzt und beginnen langsam zu wirken. Auch wenn man jetzt noch nicht sagen kann, dass die Wirkung sich noch nicht voll entfaltet hat, muss man aber jetzt auch schon feststellen, dass zum Beispiel bei den Empfehlungen der Europäischen Kommission an einzelne Mitgliedstaaten, es ist heute schon die Zahl oft genannt worden, nur im Schnitt 9 bis 10% umgesetzt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss eins sagen, hier geht es um notwendige Reformen, die auch eine wesentliche Ursache für die deflatorische Situation in der Europäischen Union ist, die aber nur die Mitgliedstaaten umsetzen können. Und es ist notwendig, dass die nationalen Politiken da mehr Mut entwickeln, als sie den bisher gehabt haben. Zum Zweiten möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass das, was in dem Hintergrundpapier der italienischen Ratspräsidentschaft steht, nämlich wie auch immer geartete Vergemeinschaftung der Schulden in der jetzigen Situation zielführend sind. Da ich kurze Zeit habe, will ich nur eines dazu sagen. Vergemeinschaftung von Schulden, ob das Euro-Bills, Euro-Bonds oder Altschuldentilgungsfonds ist, führen nicht zu Wachstum von sich alleine. Denn Wachstumshemmnis ist die wirtschaftliche Situation. Aber ich will zum Schluss auf eine Situation zu sprechen kommen, die ich für eine gefährliche Entwicklung halte in der Europäischen Union. Und zwar, wir haben das in einer der Tafeln schon sehen können, das ist die Arbeit der Banken in Europa, der europäischen Banken. Sie haben, wie das deutlich dargestellt wird, ihr Geschäftsmodell komplett verändert nach der Finanzkrise. Sie haben sich im Wesentlichen, man kann sagen fast vollständig, aus der Wirtschaftsfinanzierung, der Unternehmensfinanzierung zurückgezogen und betätigen sich mit der Staatenfinanzierung. Nur wir haben dadurch Situationen, die seit Jahren verheerende Wirkung entfaltet, dass die vorhandene Wirtschaft, im Wesentlichen kleine, mittlere Unternehmen, kaum noch in der Lage sind, auch nur ihr aktuelles Geschäft zu finanzieren. Sie sind überhaupt nicht in der Lage, sich zu erweitern oder Innovationen durch Investitionen umzusetzen. Und Start-up-Unternehmen können nicht starten, weil sie nicht an das notwendige Kapital kommen. Ich glaube, hier liegt ein großes Kernproblem der aktuellen wirtschaftlichen Situation in der Europäischen Union. Was immer die EZB bisher versucht hat, faktisch null Leitzinsen, hat bisher nicht die ausreichende Wirkung erfolgt. Ich glaube, hier müssen wir uns daran machen, dass wir hier vorankommen. Allerdings, wie gesagt, es geht um Kapitalausstattung für Unternehmen unter marktwirtschaftlichen, banküblichen Bedingungen. Ein Ansatz ist das, was die EIB macht. Ich unterstütze nachhaltig das Projekte von Projektanleihen. Ich glaube, wir müssen in diesem Punkt die EIB die Europäische Investitionsbank weiter steigern, denn die Kreditklemme, wenn wir keine Mittel finden, sie kurzfristig zu überwinden, werden wir nicht ausreichend Wachstum und damit ein Entkrampfen der sozialen und Arbeitsmarktsituation in Europa erreichen. Dankeschön. Grazie per il suo intervento. Ha ora la parola Lord Lyndon Harrison. Grazie, onorevoli Presidente. My question to all four speakers is when will you recognise that we have integrated a budgetary framework, we've integrated an economic framework on the path to a proper banking union? My question to Gertrude is whether she shares with me the idea of a Euro bill along the lines described by our mutual colleague Graham Bishop, which has an end point, whether that could be successfully achieved. My question to Lucrezia is first of all to congratulate her in recognising the crisis has not yet finished, but she did mention the UK along with the US that has different figures from the Eurozone. Has she published those? I'd be very interested to know more about it. Lucrezia shared with Gunther concern about inflation for the European Central Bank. How do we indeed ensure that inflation rises to that nominal 2%, which I believe will achieve what has been suggested by Paolo, that would help disappear the debt? And do the panellists share with me a concern for moral hazard
with the increasing role of the European Central Bank doing some of the things that should be done by member states? And finally, Paolo, you describe that you do economics as well to the public. You try to explain to people. Could you talk about the fourth point in the genuine economic and monetary union, of which we have written yet another report in February this year about how we ensure accountability? My own committee has become used to talking and going to see the European Central Bank. Dr. Constantiau came before my committee, and we went not only to the ECB in Frankfurt, but also to the Bundesbank. And we're very grateful for those opportunities, but I think we need to increase accountability in that way. Many thanks, President. Grazie per il suo intervento. Ha ora la parola Norbert Bartel. Ja, vielen Dank. Die Debatte heute dreht sich ja insbesondere um die Frage der finanzpolitischen Steuerung und der Frage, wie wir mit den Schulden auf europäischer Ebene umgehen. Wenn wir uns zurückerinnern an die Staatsschuldenkrise, dann war ja das Hauptproblem der Fokus gelenkt auf die hohen Zinsaufwendungen, die hohen Aufwendungen, die jedes Land leisten musste, um seine Schulden überhaupt bedienen zu können. Wie ist die Situation heute? Sie hat sich wesentlich entspannt, auch wenn wir von wissenschaftlicher Seite eben gehört haben, dass das durchaus illusorisch sein kann. Diese Entspannung, ist es doch so, dass selbst die Programmländer wieder sich selbst an den Kapitalmärkten bedienen können. Selbst Griechenland konnte eine 10-jährige Anleihe platzieren, die unter 5% rentiert. Das heißt, ein Zinssatz, der niedriger liegt als vor der Euro-Krise. Das ist ja zunächst einmal eine erfreuliche Situation. Wenn nun einzelne Mitgliedsländer auch heute über höhere Zinslasten klagen, dann muss doch die Frage gestellt werden, ob man dann nicht sofort damit aufhören muss, weitere neue Schulden aufzuhäufen, denn damit entstehen auch wieder neue Zinslasten. Das heißt, man muss doch so schnell als möglich dann einen möglichst ausgeglichenen Haushalt anstreben. In Deutschland haben wir die glückliche Situation, dass wir im kommenden Jahr erstmals eine schwarze Null schreiben werden, keine neuen Schulden mehr machen werden. Aber das machen wir nicht, weil wir schwarze Nullen sexy finden, sondern weil wir wissen, ausgeglichene Haushalte schaffen Vertrauen bei Investoren, schaffen Vertrauen in der Wirtschaft und sind damit die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Unsere Grundauffassung ist, was die Verschuldung anbelangt, dass jedes Land selbst für seine Schulden verantwortlich ist und auch bleiben muss. Deshalb lehnen wir vor allem wegen der Begründung Moral Hazard jede Vergemeinschaftung der Verschuldung ab, über das hinaus, was die EZB ohnehin schon macht. Denn seien wir mal ehrlich, vieles von dem, was die EZB betreibt, ist nichts anderes als eine Übernahme der Verschuldung. Insofern legen wir zwar hohen Wert auf die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank, erlauben uns aber dennoch kritisch anzumerken, dass uns das jüngste Programm ABS-Papiere, also Asset-Backed Securities, nicht mit großer Freude erfüllt. Denn dieses neue Instrument der Verbriefung von Krediten trägt eigentlich den falschen Namen. Es handelt sich nicht um Securities, sondern es handelt sich um Unsicherheiten. Und die beabsichtigte Wirkung, dass damit mehr Kredite an kleine und mittlere Unternehmen vergeben werden können, scheint ja bisher nicht eingetreten zu sein. Ich schließe mit der Aussage, ein europäischer Schuldentilgungsfonds ist ohnehin mit europäischem Primärrecht nicht vereinbar und ist aufgrund unseres Bundesverfassungsgerichtsurteils auch mit deutschem Recht unvereinbar und deshalb für uns undenkbar. Ich würde mir wünschen, dass wir bei unserem nächsten Zusammentreffen, bei unserer nächsten Konferenz intensiver darüber reden, wie unsere Partnerländer den Fiskalvertrag umsetzen. Denn bis auf 2 Länder haben alle den Fiskalvertrag unterschrieben, der klare Grenzen vorsieht. Sie alle haben ihn unterschrieben. Und ein Konvergenzkriterium, Herr Professor, ich widerspreche Ihnen ungern, bedeutet ja nicht, dass man Schulden zurückzahlen muss, Schulden tilgen muss, sondern wenn in 20 Jahren der Anteil der Schulden am BIP zurückgehen muss, dann heißt das, wir müssen für Wachstum sorgen und den Schuldenberg nicht weiter erhöhen. Dann geht der Schuldenstand, die Schuldenstandsquote automatisch zurück, ohne dass man Schulden zurückbezahlt. Grazie per il suo intervento. Ora la parola il collega Marco Causi. La prego.
Abbiamo grandi responsabilità, dobbiamo riconoscere che viviamo una fase storica eccezionale dopo 6 anni di recessione e di scarsa crescita in Europa, una fase aperta a scenari impensabili qualche anno fa, e il primo degli scenari che nella sua prima relazione il ministro Padoan ha tratteggiato, quello di un prolungamento a medio termine della combinazione recessione-deflazione, non può essere confinato alla sola sfera dell'economia, perché non sarebbe senza conseguenze sul piano politico, con effetti potenzialmente distruttivi del progetto europeo. E per prima cosa quindi abbiamo il dovere di dirci la verità e di dirlo alle nostre opinioni pubbliche. Per almeno 3 anni, a partire dal 2008, in Europa i vertici politici hanno fatto una grande confusione sulle origini effettive della crisi, che nasceva dal debito privato e da una serie di crisi bancarie negli Stati Uniti e in Europa, imputando invece la crisi all'eccessiva ampiezza dei debiti pubblici sovrani. Intanto il debito pubblico cresceva, ma cresceva nei paesi che hanno dovuto salvare le banche e per effetto di questi salvataggi. In altri paesi, come il mio, il debito pubblico era già elevato, già fin da prima dell'introduzione dell'euro, e non è cresciuto quindi per le crisi bancarie, e pur tuttavia abbiamo dovuto affrontare una crisi di fiducia. La confusione sull'origine della crisi ha mandato segnali poco chiari alle opinioni pubbliche europee, impedendo l'affermarsi di una visione comune e anzi facendo progredire visioni contrapposte con pericolosi risvolti anche di tipo nazionalistico. Questa confusione, da cui dobbiamo cercare di uscire anche grazie ai lavori di questa conferenza, non ci ha fatto ad esempio capire che stava molto aumentando la concorrenza fra i vari paesi per il collocamento del debito pubblico, senza che si affermasse un'idea se non di solidarietà almeno di coordinamento. Non ci ha fatto capire il crescente intreccio fra attivi bancari e debiti sovrani, la financial repression di cui ha parlato Lucrezia Raiklin, anche legata alla prima fase di immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Siamo molto ansiosi di conoscere il piano di investimenti della nuova Commissione. Salutiamo con favore le parole di Roberto Gualtieri sul maggiore coordinamento, una nuova flessibilità legata alle riforme e poi project bond. Si tratta di un'agenda impegnativa su cui sta spendendo grandi energie anche la Presidenza italiana. Dobbiamo mettere in porto questa agenda con ogni sforzo. Temo però, e concludo, che la semplice attuazione di questa azienda non sarà sufficiente. Occorre cominciare a lavorare su qualcosa di più, qualcosa legato al coordinamento delle politiche fiscali, all'aumento di una reale capacità fiscale europea, ne ha parlato la Rodriguez, da trasmettere al bilancio dell'Unione, per potenziare anche a livello federale interventi in materia di lotta alla disoccupazione, come proposto da Wolf, qualcosa nella direzione delle proposte di Lucrezia Raiklin, qualcosa legato quindi a un aumento dell'integrazione e della codecisione, del controllo e del monitoraggio reciproco. Non uso la parola federale, ma la penso. O c'è consapevolezza di questo salto politico, oppure nello scenario inerziale di recessione e deflazione dobbiamo prepararci ad affrontare il rischio nei nostri paesi e in Europa di drammatici deterioramenti delle situazioni politiche. Grazie onorevole Causi. Ha la parola ora Hans Michelbach. Herr Präsident, im Fiskalvertrag haben 25 Mitgliedstaaten die verstärkte Haushaltsüberwachung vertragsbindend vereinbart und sich völkerrechtlich zur Einführung sogenannter Schuldenbremsen ins jeweilige nationale Recht verpflichtet. Ich meine, wir sollten gemeinsam unseren Vertrag sehr ernst nehmen. Der Kollege Bartler hat schon gesagt, Deutschland wird im Jahr 2015 erstmals seit 40 Jahren einen Haushalt ohne Neuverschuldung und ohne neue Steuererhöhung beschließen. Ich glaube, das hat Vertrauen geschaffen und hat etwas mit Schaffung von Stabilität zu tun. Wir glauben, dass dies der beste Beitrag für die wirtschafts- und finanzpolitische Steuerung in der Europäischen Union ist und auch Vertragstreue
für Stabilität ein wichtiger Weg ist. Eine neue Vergemeinschaftung von Schulden in der EU wie Schuldentilgungsfonds, Eurobills oder Bonds halten wir nicht für zielführend, aber auch nicht für durchsetzbar, weil eine Bail-out-Lösung vom deutschen Bundesverfassungsgericht nicht akzeptiert werden würde. Selbst wenn eine Regierung welcher politischer Couleur so etwas beschließen würde, es würde nicht akzeptiert werden und würde aufgelöst werden. Eine gegenseitige Haftung von Staatsschulden wird deshalb und wird ausdrücklich verboten vom Bundesverfassungsgericht. Allerdings, und das darf ich hier auch anmerken, haben wir unsere europäische Verpflichtung gesehen, und deshalb hat der Deutsche Bundestag mit Mehrheit für die Stabilisierung im Euroraum eine Stärkung der Währungsunion durch den ESM und den Fiskalvertrag mit großer Mehrheit beschlossen. Wir sind sehr froh, dass die Klagen in Deutschland vor dem Bundesverfassungsgericht in diesem Bereich abgewiesen wurden und nicht als verfassungswidrig angesehen wurden. Das Bundesverfassungsgericht hat die solidarischen Hilfen des ESM, für den wir mit 27% haften, einschließlich der Instrumente zur Durchführung der fiskalischen Disziplin, gebilligt und hat damit einen großen Schritt in die europäische Gemeinschaft gegangen. Auch die Verfassungskonformität der Architektur des ESM wurde akzeptiert, und wir hoffen, dass auch in Zukunft zur direkten Rekapitalisierung von Finanzinstituten der ESM mit der Regelung in der Bankenunion zur Verfügung steht. Wir werden im Herbst natürlich die Bankenunion beschließen, und das wird sicher auch gerichtlich wieder überprüft werden. Die Gewährung von ESM-Finanzhilfen direkt an Finanzinstitute kann bei einer Krise im Bankensektor eines Mitgliedslandes von der Krise der öffentlichen Haushalte damit wesentlich entkoppelt werden. Ich halte dies für einen wesentlichen Fortschritt. Dagegen halte ich das rhetorische Versprechen von EZB-Präsident Draghi, alles zu tun, den Euro zu retten, für sehr zweischneidig. Denn was ist, wenn die Märkte dies als Einladung empfinden, den wirklichen Gehalt dieser Versprechung zu testen? Und wir wissen, dass Märkte natürlich ein solches Versprechen zu irgendeinem Zeitpunkt testen werden. Dann kann es schwierig mit den geldpolitischen Mandaten der Europäischen Zentralbank werden. Wir sollten deshalb alles tun, selbst die Schuldenstandsquote zu reduzieren und nicht diesen Test bestehen müssen, weil ich denke, es wird sehr schwierig, diesen Test gegen die Märkte zu bestehen. Vielen Dank. Grazie per il suo intervento, e prima di dare la parola al successivo relatore colgo l'occasione per un piccolo punto nel corso del dibattito. Se è naturale e correttissimo dal loro punto di vista che vi siano paesi per nulla ansiosi di accettare logiche di mutualizzazione del debito, tuttavia faccio opportunamente presente che non vi sono dall'altra parte paesi, garantisco, ansiosi di consegnare quote consistenti delle loro entrate fiscali a nuovi fondi o ad accettare piloti automatici sovranazionali che gestiscano la loro politica economica. Così come, per altro verso, se è comprensibile e con molte ragioni che molti paesi richiamino quasi in modo sacrale il rispetto delle regole esistenti, e dall'altra parte però con molta ragione altri, e mi permetto di sottolineare questo aspetto, sottolineiamo che forse occorrerebbe valutare se le regole esistenti stiano funzionando o no. E purtroppo, al di là delle opinioni di ciascuno, i duri dati sulla crescita che si è fermata in tutta Europa, inclusi i paesi che sono locomotiva, dovrebbero fare riflettere autocriticamente un po' tutti noi sulle regole esistenti. Ma sono sicuro che nella concordia discourse di questo dibattito sentiremo ancora molte voci, come è naturale, che ci arricchiranno. Ha ora la parola il collega Samsa Kataja. Prego.
Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the explanation also. But I have always considered myself as a pro-Europe politician, very much so, but to be honest, after listening to some of the speeches earlier today, not the previous one from Mr. Chairman, but earlier today, I got a bit frustrated, at least confused. Have we really not learned anything? It is not the excessive austerity tools that have put us in the threat of unemployment or inequality. It is the excessive debts that has led to all of this. We simply have eaten more than we have earned. And it is not the EU or the Commission to blame, if someone is to blame. It is the previous politicians who have allowed this all to happen. And this does not mean, of course, that we don't need to find the measures to gain growth, but it has to happen within the rules that we all have agreed on. And we do have such measures. We can deregulate, we can learn from the good examples, but we cannot allow the bill to be left for our children. And therefore, after listening to the speeches earlier, I'm sorry to say I would be very cautious to deepen the binds between the member states any further. I have been supporting the tools and bargains that we have implemented so far, but we must be committed to the rules of those and put them in practice before creating any new instruments on the matter. Thank you. Grazie a lei. Interviene ora il collega Paolo Guerrieri. Sì, grazie molte. Io credo che sia positivo riconoscere che è emerso da questo dibattito, sia della prima adesso anche di questa sessione, una convergenza per quanto riguarda la diagnosi poi della fase che sta attraversando l'economia europea e l'economia dell'area euro. Il giudizio è naturalmente molto preoccupato, io lo condivido pienamente, la crisi non è finita, se si può dire che l'euro come moneta è più sicura, si può dire allo stesso tempo che le economie europee non sono affatto più al sicuro. Da questo punto di vista quindi c'è un problema molto serio che se non cambieranno queste condizioni molti Paesi troveranno pressoché impossibile onorare lo stock di debiti che si è in qualche modo accumulato come effetto di questa crisi. Bisogna quindi accettare il bivio di fronte al quale l'economia europea è. C'è un modo ancora, secondo me, fattivo per poter cercare di rispondere in positivo e mi sembra che sia emerso con forza il rilancio della possibilità della crescita e dello sviluppo dell'area euro nel suo complesso. C'è un problema di gap tra prodotto effettivo e prodotto potenziale che va colmato e c'è naturalmente anche il problema di come rilanciare il prodotto potenziale. Qui mi sembra che 3 suggerimenti importanti siano emersi. Ci vuole più asimmetria negli aggiustamenti. Paesi in deficit e Paesi in surplus devono rispettare le regole tutti e non solo i Paesi in deficit. C'è un problema importante di stimolo per quanto riguarda gli investimenti a livello europeo, la necessità quindi di creare una capacità di finanziamento e di investimento e c'è qui, e io sono molto d'accordo, è stato sottolineato soprattutto da Lucrezia Reichlen, la necessità di intervenire sul sistema in qualche modo di unione bancaria europea. C'è un meccanismo di risoluzione che anche qui addossa troppo ai singoli Paesi e fa poco per mettere insieme una capacità di intervento a livello complessivo. Poi naturalmente c'è lo sforzo che i Paesi devono fare a livello di riforme interne, ma questo è un pacchetto che si deve prendere nel suo insieme come 4 leve da utilizzare in qualche modo in contemporanea.
Secondo me questa è l'unica condizione per poter vedere in positivo la risposta al problema del debito. Quello che non si può fare è dire no a tutte queste cose, no alla simmetria, no in qualche modo a un meccanismo di risoluzione bancaria più condiviso a livello europeo, no agli investimenti a livello europeo, perché il no a tutte queste cose significa in qualche maniera che i paesi dell'euro nel loro complesso si troveranno in grande difficoltà, non ci saranno in qualche modo né vinti né vincitori. Credo che questo sia un elemento, una consapevolezza che va richiamata e mi sembra che sia emersa con forza oggi. Grazie. Grazie a lei. Ha ora la parola Srdan Gjurkovic. Prego. Grazie. Mr. Chairman, dear colleagues, I will start with an example with my country. You will recognize some of these problems. Croatia has a number of key issues, namely the reduction of government spending, public spending, inability to strengthen the public investment, strong fiscal consolidation, structural reforms in progress. Very important issue is that only a small number of people in Croatia is working, especially young people. We have high obligations, high expenses for interest rates, almost about 80% of deficit. So, we don't have room for further debts. Most of other member states do not have that possibility too. So it's very important to introduce new structural investments. EU funds can be stimulate funds for investments and provide guarantees for private sector, because private sector must be credited with lower interests too. We don't participate as Croatia in the Eurozone, but we believe that the issuance of common Eurobonds from countries with high credit ratings together with the member state with lower credit rating can be lower interest rates have and would ensure further exit from high interest rates we have today and deficit and public debt. Solidarity between member states in the Eurozone and others outside the Eurozone is crucial and we think necessary. I know some of colleagues will not agree, but united Europe and solidarity is on the top of European Union. In particular, these instruments should be available to all member states because we will all enter into Eurozone in the future as soon. Thank you. Grazie a lei. Ha ora la parola Christophe Caresh. Prego. Merci, Monsieur le Président. Après les exposés qui ont été fort bien faits, et j'ai trouvé qu'ils étaient tout à fait intéressants, je crois qu'on peut quand même mesurer le chemin parcouru depuis 2008, malgré le fait que les pays européens aient réagi souvent tardivement, malgré le fait qu'ils ont souvent exposé leurs désaccords. Ils ont quand même réussi à mettre en place un certain nombre d'outils, et parfois même en allant beaucoup plus loin que les règles qu'ils s'étaient données. Je ne veux pas trop développer cet aspect des choses, mais il est clair qu'un certain nombre de choses qui sont faites aujourd'hui par les institutions européennes paraissent quand même très iconoclastes par rapport à ce qui pouvait être envisagé il y a quelques années. Et ça, c'est un point, à mon avis, extrêmement positif. Il y a aussi d'ailleurs le pacte budgétaire, et dans le pacte budgétaire, il y a la conférence article 13, je le dis au passage parce qu'on a appris tout à l'heure quelle serait la discussion sur le règlement intérieur sera encore reportée. Moi, je souhaiterais quand même qu'on aboutisse parce que ça fait justement partie des engagements du pacte budgétaire. Mais il y a un point, à mon avis, sur lequel on a beaucoup de difficultés à avancer, c'est la coordination des politiques économiques. Et c'est un point central, d'ailleurs, mon prédécesseur italien l'a souligné à l'instant. Il est clair que les pays en déficit n'arriveront pas à faire des réformes structurelles, à réduire
leur déficit, c'est-à-dire à réduire leurs dépenses publiques de manière importante, tout ça ayant des aspects récessifs, si par ailleurs il n'y a pas, du côté des pays qui sont en excédent, la volonté de soutenir la demande européenne et de soutenir la croissance, ça ne pourra pas marcher si on n'arrive pas à trouver un accord là-dessus. Et ça me paraît être quand même un des sujets centraux sur lesquels nous n'arrivons pas à avancer, probablement parce qu'il y a effectivement des diagnostics différents. Mais moi, je considère qu'avoir une politique, qu'avoir des politiques qui sont coordonnées, ce n'est pas, comme l'a dit mon collègue allemand, affaiblir l'effort, c'est rendre l'effort plus fort, parce que les pays en excédent ont besoin aussi d'un marché européen qui fonctionne, qui soit dynamique pour vendre les produits qu'ils produisent. Donc je pense qu'il faut essayer d'avancer sur cette question. D'ailleurs, dans le pacte de stabilité, la question des excédents maintenant est posée. Et donc là aussi, moi je souhaite qu'on puisse, notamment dans les discussions qui vont avoir lieu très prochainement, avancer pour dégager une véritable coordination des politiques économiques qui soit positive pour tous les pays européens. Grazie per il suo intervento. Ha ora la parola Vicente Martínez Pohalte. Prego. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los ponentes. Es una realidad que las perspectivas económicas para el 2015 son ahora difíciles para todos los países europeos. Además, por suerte o por desgracia, todos los países europeos y mucho más los que compartimos moneda hemos unido nuestro destino. Es imposible una asimetría en el crecimiento a medio plazo. Vamos a ir todos con la misma tendencia y, por tanto, es un error pensar que las políticas económicas en Europa no se tienen que coordinar. Es claro que si en el 2012 Europa no hubiera tomado una decisión de ir unidos a la solución de los problemas de algún país, hoy no tendríamos euro. Es clarísimo que el euro se mantuvo porque fuimos capaces de decir que era irreversible y que no iba a caer ningún país. En ese sentido, es muy importante coordinar todas las políticas económicas. En mi país creemos que hay que ser exigentes en el proceso de consolidación fiscal y en las reformas estructurales, para todos igual. Pero también quiero señalar que es muy difícil que crezcamos sin inflación. El problema no es el PIB real, el crecimiento real, sino el crecimiento nominal. Y también hay una pregunta que a veces es muy difícil contestar. ¿Cómo es posible que con la burbuja financiera que hay hoy en la Unión Europea no haya ningún tipo de inflación? Eso exige respuestas clarísimas de los países. Sin inflación, en mi opinión, no hay otro camino que incrementar el potencial de crecimiento con reformas. Creo que ese es el camino, pero tiene que ser un camino de unidad entre todos los países europeos. Si no, si algún país cree que solo va a salir adelante, se estará equivocando y estará conduciéndonos al resto a un problema mucho más grave. No sé si hay que mutualizar o no mutualizar la deuda, pero lo que sí sé seguro es que sin unidad en la toma de decisiones no saldremos adelante nadie. Muchísimas gracias. Grazie per il suo intervento. Ha ora la parola Philippe Cordery. La prego. Merci, Monsieur le Président, et merci pour ce débat
tout à fait intéressant sur les instruments, mais qui ne peut pas être déconnecté du débat sur l'orientation économique que nous avons eu ce matin. Je crois que ce matin s'est dégagé effectivement un consensus que nous devons trouver cet équilibre entre la réduction des déficits, une meilleure compétitivité et une politique de croissance. Et dans cet équilibre, nous avons des leviers européens et nous avons des leviers nationaux qui doivent être complémentaires. Et que les efforts que nous menons au niveau national, donc pratiquement tous les pays, pour réduire la dette et améliorer la compétitivité, doivent donc être accompagnés par une véritable politique de croissance au niveau européen. Et je voudrais soulever 3 instruments qui sont en débat aujourd'hui et qu'il est, je pense, de la responsabilité de notre Assemblée aujourd'hui de discuter. La première question, c'est sur la question des flexibilités des 3% de déficit. C'est un débat qui est sur la table. Beaucoup de pays l'ont soulevé. En 2005, le Conseil européen faisait comme interprétation des circonstances exceptionnelles la récession. Aujourd'hui, je pense que nous devons aller plus loin dans cette interprétation. Et nous voyons bien que lorsque nous avons une croissance proche de 0, mais qu'en même temps, nous avons une inflation qui est quasi nulle, ce sont aussi des circonstances exceptionnelles parce que l'inflation a une incidence sur nos politiques fiscales, sur la question des recettes. Bien sûr, les recettes fiscales ne sont pas les mêmes en temps de croissance ou en temps d'inflation ou de déflation, mais aussi sur la question des dépenses, avec les dépenses notamment sur l'assurance chômage. Donc voilà, c'est une question essentielle que nous devons traiter aujourd'hui. La deuxième question, c'est la question des dépenses à exclure aussi, peut-être du calcul des déficits. Parce que l'Union européenne ne peut pas avoir, par exemple, un projet sur les jeunes, sur le chômage des jeunes, mais taper du doigt sur les pays qui dépensent pour alimenter ce projet, parce qu'il faut le cofinancer. Donc il faut là aussi, et je sais que l'Italie a fait des propositions, la France a fait des propositions, mais sortir un certain nombre de dépenses du calcul des déficits. Et enfin, troisième paquet, c'est la question effectivement du financement du plan Juncker. Ça a été débattu dans la première session, mais les 300 milliards doivent voir le jour. Ça doit être rapide, ça doit être des investissements publics et privés, mais ça doit surtout être de l'argent neuf qui est mis sur la table. Et là, ça relance, ça réouvre la question des ressources propres de l'Union européenne, en passant par la taxe sur les transactions financières ou des euro-obligations ou pourquoi pas l'utilisation de l'épargne privée à travers un compte épargne privée. Mais je voudrais conclure, chers collègues, en répondant à certains amis de la CDU qui nous ont interpellés sur la question de la dette, en vous disant que, comme l'a dit mon collègue Christophe Caresche, si on re-rentre dans une politique d'austérité en Europe, il n'y aura plus de marché pour les économies, il n'y aura plus de demande intérieure européenne. Donc il faut aller dans la mesure qui doit être la nôtre aujourd'hui et que la lutte contre les déficits sans politique de croissance et sans une meilleure compétitivité des entreprises sera néfaste pour l'ensemble de l'économie européenne. Je vous remercie. Grazie a lei. Ora la parola Aleksandar Damjanovic. Prego. Thank you, Mr. Chairman. First of all, on behalf of the delegation of Montenegro, as a candidate country, allow me to thank you for the opportunity to be a part of this very well-organized conference, and of course, thank you to the Chamber of Deputies for the hospitality. I don't want to take too much time on the end of the first day, but I don't want to talk about some inherent problems which in this moment unsolved as a gap between the European national monetary policy and national fiscal policies of EU countries, or gap between the interests of the countries for Eurozone and the other countries, or the gap between the productivities in such different economy in EU. But it's obviously there is some initiatives about the introduce of joint system of issue of
European bonds. I had the opportunity to study and worked of master thesis 16 years ago at the university about these possibilities, and it's obviously the time is now for this kind of system. But I want to put some very, very brief questions to Ms. Gertruda Tumpel, because it's very good to know how did you calculate this very long and uncertain period of 20 to 25 years for the European Debt Redemption Fund, and did you calculate some average yield of interest rates? And of course, it's very good to know about some possible investors, because there is some concurrency and competitiveness between the securities for United States or China, non-European countries, and how will you secure the competitiveness of securities of debt redemption fund? Thank you. Grazie a lei. Restano ancora 2 interventi, il penultimo è quello del collega Nicolas Papadopoulos. Thank you, Mr. Speaker. I will try to be brief, as I am the last speaker, and I don't wish to try your patience. But I would like to thank you for your hospitality, and of course for choosing topics that are not only interesting, but very important for the future of the European Union. And I would, of course, like to thank the 4 speakers for their very fascinating presentations. Mr. Speaker, I believe that what we can take away from the crisis of the past few years is that the European Union did not have the institutions, the tools, or the decision-making processes to have avoided the banking irregularities and the fiscal irregularities that led to the financial crisis. There was no financial governance to speak of, but I would submit to you that the solutions presented so far, the Fiscal Compact and the Banking Union, have proven inadequate. They have failed to meet the goals originally set out, as they have not helped growth. They have been proven too limited, too slow, and their failure is evident because 6 years after the crisis, we are still talking about ways to instigate growth. We're still talking about ways to find ways to deal with the credit crunch faced by many member states of the Union. And I believe it is useful to compare the way that the United States and the European Union have dealt with their respective crises. The United States acted fast and decisively, dealt with its banking problem first, its private debt, and then with its budget problems, and badly, in my opinion. The European Union, on the other hand, acted slowly, indecisively, and actually made things worse with its decision. And unfortunately, after 6 years, we can compare the two, and we see that the result of the various actions show that the economy of the United States is booming, despite its problems, whereas the economy of the European Union is stagnating. And what I expected to hear today was specific economic governance tools that would help us deal with our problems without resulting with more taxation, more spending cuts, and a bigger credit crunch. And finally, Mr. Speaker, I would like to conclude by pointing out that the European Union is indeed a positive step in the right direction. I just hope
that in the future the same rules will apply to all member states and not different rules applied to different member states respective to their size or their importance, because uncertainties in the rules produce uncertainties in the common currency, and I think that is to the detriment of all. Thank you very much. Grazie a lei, e per l'ultimo intervento prima delle repliche dei relatori do la parola al collega Giorgetti. Prego. Grazie Presidente, grazie ai colleghi. Io penso che il problema sia sostanzialmente politico, non economico. In questa stessa Aula, 2 anni fa, i politici come me, io non votai, però il 90% di quest'Aula votò convintamente il Fiscal Compact. Oggi il 90% di quest'Aula voterebbe contro il Fiscal Compact, non sarebbe d'accordo. E allora la precondizione è quella che sia la politica a riprendere in mano i destini dell'Europa. Gli economisti ci possono dare una mano. Oggi abbiamo sentito 4 autorevoli opinioni. Io credo che ci sia nel tempo convergenza anche nelle diagnosi e anche nelle soluzioni. Però il problema è che cosa vogliamo dell'Europa. Siamo disponibili a delegare o non delegare le decisioni in politica fiscale e economica all'Europa? Perché il coordinamento che passa attraverso le regole che via via nel corso del tempo ci siamo dati in Europa si sono dimostrate incapaci di dare le risposte. Anzi, talvolta le regole che si è date all'Europa nei trattati, faccio esplicito riferimento alla politica monetaria, funzionano solamente nella misura in cui non vengano rispettate. E io plaudo, diciamo così, alla politica del governatore della Banca Centrale Europea Draghi, che in qualche modo, lavorando al margine, fa in modo di non rispettare fedelmente quello che è scritto nel trattato. Il mio intervento vuole essere in qualche modo polemico, diciamo così, o stimolare la riflessione. Però mi sembra evidente che quando fu fatta la moneta unica con la consapevolezza che si sarebbe dovuti arrivare a una politica economica unica. Senza di queste, qualsiasi tipo di soluzione di governance, come quelle che stiamo assistendo, secondo me, davanti a una crisi economica globale così forte, rischia di essere comunque improduttiva. E non è vero che in qualche modo l'Europa non abbia tentato di dare una risposta ai problemi della crescita e dell'occupazione. Ricordo il patto di Lisbona e tutti questi altri trattati che sono stati fatti nel corso del tempo, che non hanno prodotto però alcun tipo di risultato. Concludo dicendo noi politici siamo in grado in qualche modo di decidere che tipo di Europa vogliamo e dare all'Europa un tipo di governance di un certo tipo quella e i modelli di riferimento che vediamo quando parliamo agli Stati Uniti o al Giappone, oppure non possiamo pensare che le castagne ce le tolga dal fuoco il governatore della Banca Centrale Europea, che giustamente non è stato eletto da nessuno. Grazie per il suo intervento e davvero ringrazio tutti i colleghi per la ricchezza di stimoli che hanno trasferito nel dibattito. Devo ora, ed è un compito, mi rendo conto, doloroso e quasi provocatorio, chiedere ai relatori che sono stati destinatari di così tanti stimoli di in realtà selezionare pochissime cose ciascuno da dire nella propria replica, per la quale ciascuno di essi ha 3 minuti. La prego, signora Gertrude Tumpel-Gugerell. Thank you. Thank you. Thank you for the very interesting comments. First of all, maybe the more technical ones on the issue of the assumptions. You will find them in the slides I had prepared for today, but they were not shown here. Of course, investors would buy instruments where they have confidence in the governance and confidence in the likelihood that that would be paid back. On the issue of the debt redemption fund, of course,
joint and several guarantees are more attractive than pro rata guarantees, but the likelihood that joint and several guarantees are given, I think, is very low. On Lord Harrison's question, the euro bills, can they be constructed as a temporary instrument? Just to say that Graham Bishop was member of our expert groups. His views are very well reflected in the report. And in theory, you can create a temporary instrument. You can always have a sunset clause, but in practice, it would be more difficult to abolish an instrument after a few years. I think we should be aware that the economic outlook has darkened during the past few months more than we had assumed or could imagine for various reasons. Therefore, we need a multifaceted approach towards growth. I think it's important to use the instruments we have already, the EIB and also regional institutions. I think there is a need for public sector investment, but of course we need also the confidence in the private sector, because the public sector alone cannot address the issue. The more confidence is created in the governance of Europe or the euro area, the easier it will be to get also sufficient long-term financing. And one of the problems of the highly indebted countries is that they are rolling over their debt with very short duration and maturity. And on the issue of bank loans and the difficulty to get bank loans, it has become more difficult than in the past, also due to the new regulatory environment. But I know more banks which would be ready to lend more, but that there is clearly a lack of projects and initiatives. Therefore, the most important point is to have a clear strategy, to have it communicated, also to have it credibly defined and worked out, not only as a general objective, but really with concrete measures. And listening to the debate this afternoon, I'm once again very much convinced that the economic models we have in our minds and heads are very different, and as long as we cannot find a minimum consensus, it will be difficult also to find a credible strategy. Grazie. E ora professoressa Reiklin, a lei. Very much. Let me tell you that this is my first parliamentary debate, and it made me very sad, because I was hoping for an Italian trying to say we need more fiscal austerity, and for a German to say we need less fiscal austerity. Instead, it was entirely predictable. So this means that we have a problem, that we need a common narrative and maybe different ideas, but the common narrative is not there. So let me talk about that, and let me make two premises. One premise. First of all, I don't like debt. Second, I don't like bailouts. Third, I believe that the Germans are right when they say that there would be a timing consistency problem in just forgive the debt once and for all, because if it happens once, it may happen again. So this, I completely agree with that point of view, and this is where I start from. However, although I don't like that, we do have debt. And we have debt partly because of the crisis. Part of the debt that we have is the legacy of the crisis. And in the build-up of that debt, we are all responsible, the lenders and the creditors. So once we have this debt, no matter what is your analysis, it's there. We have to deal with that. And so there are several solutions. And we try one. And the solution that we tried was Greece. In front of when the Greek problem came out, we had an alternative, one solution, which was the market solution. Let restructure and possibly let Greece exit the euro. We did not go for that solution. We had an alternative solution, which was the Greek bailout. We did not go for that solution. We chose a third solution. The third solution has some cost. It was messy, it was create uncertainty, it created contagion, it got the ECB involved indirectly by financing governments, by pricing irrealistically Greek bonds in the collateral policy, etc., etc. So the question is, if another debt crisis would materialize now, let's say Italy, let's say Portugal, let's say whatever,
what would we do? Would we go back and repeat the Greek solution or the Cyprus solution, or would we try to do something else? And shouldn't we try to be timely, not to wait until the last minute, until the crisis is with us to find a solution, because most likely we will be behind the curve at that point? Shouldn't you try to think within the rules that we have what we can do? And now I come to the other point. I mean, we have history to guide us, and I think Paolo Savona gave us some examples. Typically, I mean, a lot of people say, well, one solution for solving that crisis in history has been inflation. Actually, this is not even true, okay? Inflation as a solution in developed economies has been a very rare event. In developing economies, we have had inflation or default. In developed economies, most solutions have been trying to repay the debt in a long, long time. UK after the war, France between the 20s and the 30s. You know, these debts were very high, you know, similar to what we have these days, but they were repaid with a long time in a kind of in a situation in which interest rates were kept very low, and in which there was a lender of last resort which could guarantee this low interest rate. And at the same time, there was some kind of sustained demand, which in this moment in the euro area we don't have. And since we don't have it, inflation is actually going down instead of going up. And when inflation goes down, real interest rate goes up, and this is bad for their sustainability. So this is the problem we are facing. This is why I think that there is some value in what was an original German proposal, the debt redemption Council, the German Council of Economic Advisors, in saying, let's have a mix in which on one side we redeem part of the debt, but also we have some rules for the steady state which are actually market-based. If a country then, goes beyond a certain level of debt, then we will have to go, that we will have to have some rules allowing restructuring. So I think that whatever we want to, there are lots of details, lots of proposals on the tables, this is all problematic stuff. But in the future, I would be very, very surprised if the euro area would not give itself some kind of mix between redemption and the market solution. And, I don't have any responsibility these days, so, I mean, I'll leave it to your capable hands, but I am pretty sure that something like that will happen. Okay, so I will leave it like that. Thank you. Grazie professoressa. Ora Guntram Wolf, la prego. Yes, thank you for all the points. I would like to just pick up 3 points. I mean, I think the important point to my mind is that we need trust among each other, and part of the trust depends on implementing what we have jointly agreed. And so I do see that there's quite a need to actually implement what we agreed in terms of fiscal policy, but also in terms of the national reforms. When there are council decisions to reform and to do certain structural reforms, I think we should take those suggestions and those recommendations actually quite serious, because it is a matter of trust and creating trust among countries. Now, the second point is that we should be also not naive and think that only doing these kind of things will be enough and will help us coming out of the current situation. We do need nominal GDP growth, and nominal GDP growth essentially consists of 2 things. One is inflation, and one is real economic growth. Now, on the real economic growth, I really think the kind of structural reforms that were discussed and that the Commission is also recommending need to be implemented. But there's also the dimension of nominal GDP growth, and that's basically a question of the ECB. And I do think the ECB has been quite late in many of its decisions, and that has caused problems. And I think it is an issue we should address. Last point, I think we need to discuss about a positive European agenda, and that is a positive European agenda that could create productivity, but that could also have a lot of different other dimensions. And in a sense, it's quite sad that we haven't been able to discuss at all
what is our common objectives, right? I mean, here we are, European citizens from different countries, parliamentarians from different countries, and we haven't been discussing, you know, what are the things we want to actually do together and achieve together. And I think that's really quite telling and quite sad. We had the Polish finance minister recently at our institute giving a speech, and he argued for public expenditure for defense. Isn't that something we should have a debate on, European defense spending? One could also discuss digital networks. Shouldn't we talk about a European plan to really create European digital networks to bring our societies to the 21st century, which they aren't in many cases? So all of this could be a positive agenda that would, of course, imply some resources, but that would also create growth and also create positive stories to citizens, to young citizens. And I think we really should add this to the mix. The rules are necessary. They are necessary for trust. They are necessary also for trust to markets. But we need a positive growth agenda as well. And I think the two need to come together, because otherwise we may end up in a quite a bad situation. Thank you. Grazie anche a lei. Per l'ultima replica il professor Savona, la prego. Prendo il testimone dell'ultimo arrivato ricordando anch'io che l'Europarlamento respinse la direttiva del Fiscal Compact, si mostrò più saggio. E sottolineo che i paesi come l'Italia, che erano sotto attacco speculativo, molto difficilmente potevano sottrarsi dal compito di ratificarlo. Mi voglio invece soffermare su un punto molto importante, perché se riusciamo a uscire da quest'Aula rasserenando i nostri amici tedeschi, mi perdoneranno l'ardire di usare il termine amico, essendo loro parlamentari, quindi direi in una posizione ben diversa dalla mia. Io non so qual è il significato del termine tedesco, che il traduttore ha tradotto in mutualizzazione, che è stato poi ripreso dal parlamentare spagnolo. Io ritengo che in Italia mutualizzazione, in Italia vuol dire condivisione del debito. In Italia nessuno ha chiesto al resto dei paesi europei di convertire il debito, di condividere il debito, ma di trovare una soluzione che non sia rigida e con effetti perversi, come ho cercato di argomentare, previsto dal Fiscal Compact. Quindi debbono uscire da quest'Aula da questo convincimento molto preciso. Quindi il termine mutualizzazione è fuori luogo. Io ho avuto deliberatamente più maestri di diverse scuole. Uno di questi, Karl Brunner, insegnava agli studenti che il problema dell'economia è non avere gli squilibri. Quando invece si incappa in un squilibrio come noi stiamo, bisogna stare attentissimi di come uscire, perché i modi per uscire dagli squilibri possono produrre più danni degli squilibri stessi. Per cui mi piace che l'intervento del senatore Guerrieri, il quale ha detto non si può dire di no a tutto perché altrimenti ne pagherà gravemente le conseguenze l'intera Europa e pensa anche ai singoli paesi. Grazie Presidente. Grazie a lei, professore. Grazie a lei, a tutti i relatori, a tutti i colleghi che sono intervenuti, a tutti i colleghi che hanno assistito o partecipato al dibattito. Siamo alla conclusione di questa prima giornata. Ricordo che tutti i colleghi potranno, se credono, fare rientro ai loro alberghi, da dove alle 20:30 è prevista la partenza degli autobus per Villa Madama, dove avrà luogo il pranzo offerto dalla Presidenza della Camera. E comunque, in alternativa, anche da qui, da Piazza Montecitorio, alle 20:30 partirà un autobus con la stessa destinazione, Sorrido, i cui costi non saranno mutualizzati. Ricordo che i lavori riprenderanno domani mattina alle 8:45 con grande puntualità, perché il programma è particolarmente intenso. Grazie a tutti e buon lavoro.